Hello? Hello? Never mind. Hello guys. பிஸி எல்லாம் இல்லை ப்ரோ. நெட்டு கட்டாச்சு, அப்படியே சோம்பேறித்தனமாக படுத்துட்டேன். நெஞ்சுக்குள்ள கூடி இருக்கும் நோ கனெக்ஷனா? இந்த மேட்ச் பார்க்கணுமா வேணாமான்னு ரொம்ப நேரமாக யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஒரு கேம் விளையாடிட்டே பார்க்கலாமான்னு தோணுது. நம்ம இந்தியாக்காரங்க விளையாடுற மேட்ச். எனிவேஸ் இது யாரும் பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்க மாட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ 1 or 2 Valorant கேம்ஸ் ஆடிட்டு இந்தியா மேட்ச்சுக்கு போகலாமா? What do you guys think? ஹாய் ஜேபி, ஹாய் ப்ரோ. நூப் கேமிங், ஹாய் ப்ரோ. ஹரிஷ் வணக்கம். ராம் சரண், ஹாய் ப்ரோ. சோலோ யோலோ போலாம். ஆமாம், கண்ணுக்குள் ஆறு நனவு ராஃபா லா 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 லா. பயிற்சி முக்கியம் பிகிலே, பயிற்சி முக்கியம். ஆக்சுவலாக நான் சாப்பிடல, இனிதான் ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுவேன். காஃபி குடித்தேன், ஒரு பனானா சாப்பிட்டேன். ஸோ நேற்றுக்கு ரூம் ஃபுல்லாக தண்ணி ஆயிடுச்சு. டைட்டில் என்ன டைட்டில் இருக்கட்டும், பரவாயில்ல. ஒரு மேட்ச் 1 or 2 மேட்ச் விளாடுவேன் மேக்ஸிமம். அதுக்கப்புறம் வாட்ச் பார்ட்டி போயிடலாம். ரூம் ஃபுல்லாக சரக்கு இல்லை ப்ரோ. இது வாஷிங் மிஷினில் ரூம்மேட்டை துணி போட்டிருந்தாரு. என்ன ஆச்சுன்னா, ஸோ அந்த வாஷிங் மிஷினில் இது நார்மல் பைப்பில் இருந்து டேப்பில் இருந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு வருமே ஒரு இது, ஒரு பைப்பா வாட்டெவர், அது வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குமா, அது பாதியில் கலண்டு போயிடுச்சு போல். அது பாட்டுக்கு தண்ணியெல்லாம் அந்த பேஷனில், வாஷ் பேஷனில் எழுந்துகிட்டே இருந்துச்சு. வாஷ் பேஷன் ஏதோ அடைச்சிக்கிட்டுச்சு போல். வாஷ் பேஷனில் நிறைய பாத்திரத்தை நம்ம ஆளுங்க போட்டு வச்சுருந்தானுங்க போல். அது உள்ளே போகாமல் எல்லா தண்ணியும் வெளியில் வந்து நான் பாட்டுக்கு ஜாலியாக 1 மணிக்கு போல், 1 மணிக்கு இல்லை, நேற்றுக்கு ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் ஏர்லியாக முடிச்சிட்டேன்னா அப்படியே ஜாலியாக உட்காந்து டெக்ஸ்டர் பார்த்துட்ருக்குறேன். ஏதோ தெரில, ஒரு எபிசோடு ஃபுல்லாகவே அப்படியே தான் உட்காந்துருக்குறேன் போல். திடீர்னு காலை கீழே வச்சா தண்ணி, என்னது தண்ணி, வாட்டர் பாட்டில் கீழே கவுந்துருச்சான்னு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து பார்க்குறேன், இல்லையே கரெக்டாக தான் இருக்குது. வாட் தி ஃபக் அப்பாவிங்களா. திரும்பவும் இதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஆகிருக்கு 2-3 வாட்டி, 2 வாட்டி ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி. அது வந்து ஒரு வாட்டி வந்து வாஷிங் மிஷின் வந்து அந்த ட்ரைனேஜ் இது வந்து
தெரியாமல் வெளியில் போட்டுட்டானுங்க. ஓப்பனாக போட்டு ஒரு வாட்டி வந்துச்சு, இன்னும் ஒரு வாட்டி வேறு ஏதோ எப்படியோ லீக் ஆகி வந்துச்சு. இந்த வாட்டி செமையாக ஃபுல்லாகிடுச்சு. என் பெட்டு வேறு கீழே தான் கிடக்கும், அதெல்லாம் ஃபுல்லாக தண்ணி ஆகிடுச்சு. அப்புறம் எல்லா ரூம்மேட் வேறு என்ன பண்ணானுங்கன்னா, நேற்றுக்கு ஏதோ படம் பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் போயிட்டாங்க. கதவை பூட்டாத நாங்கள் வருவோன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. கடைசியில் பார்த்தா அவங்க இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே பார்த்துருப்பாங்க. அட்லீஸ்ட் என் ரூமாவது முங்காமல் இருந்திருக்கும். பட்டு சமம் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் எல்லாத்தையும் கொஞ்ச நேரம் என் உடம்புக்கு வேலை கொடுத்துருக்குறேன். தண்ணி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்கெட்டில் எடுத்து ஒரு 5-6 பக்கெட் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஹாலு 2 ரூம் இருக்கும். ஸோ சரி, இன்றைக்கி ஒரு வாட்டியமாவது வேலை பார்ப்போன்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு வேலையாக, என்னுடைய உடம்புக்கு கொடுத்த வேலையாக நான் நினச்சி அதை பண்ணினேன். எக்ஸசைஸ் பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணிட்டேன். அதில் வேற ஏதோ ஒரு தண்ணி வந்து என்ன சொல்கிறது, தண்ணியில் ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் கலர் வந்து ரெட் கலர் இருந்துச்சு போல் தெரில. அது ஏதோ தண்ணியெல்லாம் அந்த ஹாலில் இருந்த தண்ணி எல்லாமே ரெட் ஆகிடுச்சு. நான் வந்து அப்போ எனக்கு என்ன ஃபீலிங் தெரியுமா, நான் வேறு டெக்ஸ்டர் இந்த மாதிரிப்பட்ட இதெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கிறேன்னா, நான் ஏதோ ஒரு யாரையோ கொலை பண்ணிவிட்டு வீடெல்லாம் தண்ணி மூழ்கிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை வீடை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கில் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ரொம்ப காமெடியாக இருந்துச்சு. பிக் ஸ்ட்ரீமர் டூயிங் ஹவுஸ் ஒர்க். அப்படியே ஒரு ஃபீலிங்கில் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஓகே, நைட் 1 o'clock. நைட் 1 o'clock. ஆமாம், 1 o'clock தெரியல, 12 மணிக்கு மேலே. இன்றைக்கி 3rd மேப்பு பார்ப்பீங்களா? ஜிபி வெர்சஸ் கும்பு பார்ப்பீங்களா? இல்லையே, அதான் முடிஞ்சிச்சு, வின் பண்ணிட்டாங்களே ஜிபி. நான் அது பார்க்கலான்னு சொல்லி தான் லைவ் போட்டேன். வாட்ச் பார்ட்டி ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து இந்த எக்ஸீலி வெர்சஸ் இது மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பண்ணலாம், குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ் மேட்ச் மட்டும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த மேட்ச் வந்து 1:30க்குன்னு போட்டாங்க. அது பார்க்கலான்னு தான் ஸ்கெடியூல் போட்டேன். இது நெட்டு கட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் சமம் ஆயிடுச்சு. ஒரு கேம் விளாட்லாம். இந்த கேம் முடியட்டும், முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த கேம் நம்ம இது பண்ணலாம். இந்தியாக்காரங்க விளாடுறது, குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ் விளாடுறது. அது எப்படியும் ஈஸியான மேட்சாக தான் இருக்கும் குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸுக்கு. ஸோ ஆனாலும் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இருக்கும், ஏன்னா டூ ஆர் டை மேட்ச்சில். மலேசியா ரீஜனில் சேம் தெரில ப்ரோ. ஸோ இது வந்து செம கடுப்பு ஆக்சுவலாக. என்ன சொல்கிறது, நேற்று இவங்களை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு. அவனுங்கெல்லாம் ஜாலியாக ட்வீட்லாம் போட்டு இது இவங்களுக்கு சாரி, அந்த மாதிரி இது அன்லக்கி அப்படின்லாம் சொல்லி போட்டிருந்தாங்க கும்பு ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்லாம் ட்வீட்டில். இப்போ வந்து இவங்களுக்கு சாரி ஆகி போச்சு, என்ன பண்ணுறது. ஸோ கரெக்டாக ஒரே டிசிஷனாக தான் எடுக்கணும், எடுத்துகிட்டு மாற்றக்கூடாது இந்த மாதிரி பெரிய விஷயங்கள். ஆனால் இந்த டிசிஷன் தான் கரெக்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறானுங்க, அது ஒரு கிளிச்சுன்னே தெரியாமல் யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ 2 நாள் முன்னாடி பேன் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல, அதை கூட இவங்க பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக பார்த்தா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா அது அப்டிராஃப்ட் வச்சே பண்ணிடலாம், ஒரு அப்டிராஃப்ட் தான், அது ஒரு மேட்ரு தான் என்ன இருந்தாலும். பட்டு வாட் கிளிச்சா, ஐயோ அது எப்படி ப்ரோ சொல்கிறது. ஹெவனில் வந்து கிளைடு பண்ணி க்ரௌச் பட்டன் யூஸ் பண்ணி கிளைட் பண்ணி ஏதோ ஒன்று ஈஸியாக ஏறலாம் ஒரு டப்பா மேலே.
ஹெவன் சி சைட்ல ரேட் ஷூட் இன்க்ரீஸ் த ஹைட் ஆஃப் தி பாக்ஸ். அது தெரில, அது முடியும்னா பண்ணியிருப்பாங்களே ஈஸியாக. ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அப் டிராஃப்டில் ஏற முடிகிற அளவுக்கு ஹைட்டுன்னா ஓகே. அது அப்படி சின்ன விஷயம்னா அது பண்ணியிருப்பானுங்க ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடியே. ஸோ அது ரொம்ப நாளாக இருக்குல்ல அந்த கிளிச்சு இருக்கான். ஹைட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அப் டிராஃப்ட் கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா அதை பண்ணியிருப்பானுங்களே. கேன் யூ ரீப்ரொடியூஸ் இட்டா? ஆக்சுவலாக பண்ணலாமே கைஸ். ஆக்சுவலாக அது ஈஸி தானே, கஷ்டம் எல்லாம் இல்லையே. எப்படி பண்ணுறது? ஹெவன் ஹலோ சிட்ஸ் கிளிப் இட் ஷிப் இட் ஹலோ இன்ஸ்டாகிராம். அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது. எனக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவ்வளோ தேடவே மாட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்ச Valorant தான் நான் மோஸ்ட்லி ஆடுவேன். நான் ரொம்ப அவ்வளவு நெட்லலாம் பார்க்க மாட்டேன். எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்ச Valorant விளையாடுறதுனால தான் கொஞ்சம் நல்லா ஃபன்னாக இருக்குது பார்க்குறது உங்களுக்கு. ஐ திங்க் ஸோ. பார்ப்பேன், ரேராக பார்ப்பேன் ஏதாவது வீடியோஸ், ரொம்ப பார்க்க மாட்டேன். லைனப்ஸ் கூட நான் வந்து அவ்வளோ இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன். நானாக ஏதாவது கற்றுக்கணும்னு தான் நினைப்பேன், சும்மா ஏதாவது ஜாலியாக. யாருக்குலாடா அவளுக்கு மெயின் அக்கௌண்ட்டில் மட்டும்தான் நான் விளாடுவேன். ரைட், மெயின் அக்கௌண்ட்லேயும் என் கூட விளாடுற நிலைமைக்கெல்லாம் இருக்கிறான். ஓ, இந்த ஆளையும் கூப்பிட்டு போகலாம்ல நம்ம. இந்த ஆள் சரியான ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது, இந்த ஆள் எல்லா வீடியோவும் பார்த்து வச்சுருப்பான். இந்த ஆள் பார்க்காத வீடியோவே இருக்காது. இருக்கலாம். ஏய் 1v1 கூப்பிட்றானா இவன்? டுடே நான் தெரிஞ்ச Valorant. ஆமா, ஐயோ இது பண்ண முடியாதா? சோஃபா இங்கே தான் இருக்கேன் டிஜே. ஓ, இங்கே தான் இருக்கியா? நான் டிஸ்கார்டில் இல்லைன்னு நினச்சேன். நானே டிஸ்கார்டில் இல்லைன்னு நினச்சேன். பொதுமக்களுக்கு அந்த கிளிச்சை நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வரேன். அது யார் வேணாலும் பண்ணலாமா, இல்லை கொஞ்சம் ஸ்கில் வேணுமா? இல்லை ப்ரோ, சும்மா க்ரௌச்சை ஹோல்ட் பண்ணாலே கிளீட் ஆகிடுமா? ஒரு 2-3 வாட்டி க்ரௌச்சை ஸ்பேம் பண்ணால் போதும். பண்ணணும். ஏய் போக மாட்டேங்கிறானே. ஸ்பேம் தான் பண்ணணுமா? ஆமாம். ப்ரோ இதுலயும் கொஞ்சம் ஸ்கில் தேவைப்படுது போலயே. யோ அம்மே ஓகே, பாஸ்ல இல்லையா? 30 seconds left. பாஸ் இருந்தா கூட ஓ நீங்க செத்தா உடனே போயிருமா? இல்லை வாங்க வாங்க, இப்போ அப்படியே லாஸ்ட்ல தான் இருக்கும், பாஸ்ல தான். ஓ ஜெட்டுக்கு வேண்டி இது பண்ணீங்களா? ம். என்ன ப்ரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டானுங்களா ப்ரோ நேத்தியோட? எப்படி மேலே பார்க்கணுமா? இல்லை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்து இது பண்ணுங்க போதும். ஸ்பாம் பண்ணல. வெயிட் ஃபக் போல ப்ரோ, மேபி சம் கிளிச். என்னோடது வந்து ஆக்சுவலாக லேட்டஸ்ட் பில்டில் இருக்கு ப்ரோ. இதுக்கு மேலே ஹைட்டு போனால் அப் டிராஃப்ட் ஒர்க் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? அதனால இந்த பாக்ஸ் எதுக்கு மேலே இது கொஞ்சம் ஹைட்டு கூப்பிட்டுருக்குறாங்களா?
க்ரௌச் ஸ்பாம் இருங்க ப்ரோ நாட் ஒர்க்கிங் ப்ரோ டபிள்யூ அழுத்தணும்ல இல்ல இல்ல எதுவுமே வேணாம் ப்ரோ. நீங்க ஒரு இது இங்க 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 போனதுக்கு அப்புறம் க்ரௌச் ஸ்பாம் பண்ணுங்க. இங்க போனதுக்கு அப்புறம் இங்க போனதுக்கு அப்புறம் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் ரைட் ஃபக் ஓ டபிள்யூ அழுத்த கூடாதா ஆஹா எதுவுமே அழுத்த வேணாம். அப்போ இது பிசிக்ஸுக்கு புறம்பா இருக்கே. ஓகே ஸ்பேஸ் அழுத்தனால மறந்துட்டேன் ப்ரோ ப்ரோ அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. நீங்க க்ரௌச் என்னைக்கு யூஸ் பண்றீங்க? கண்ட்ரோல் மவுஸ் இல்லையா? இல்ல 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 அதனால கஷ்டமா இருக்கும். அது நீங்க மவுஸ் மாத்திட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்க, ஈஸியா தெரியும். யா ம் டபிள்யூ எனக்கு தேவைப்படுது. அதான் டபிள்யூ அழுத்தினா போகாதுல்ல. டபிள்யூ டபிள்யூ அழுத்தணும். டபிள்யூ அழுத்தணும் முன்னாடி வரணும். அதை தான் ஏன் கேட்டேன் சித்த பையனே. வாங்க வாங்க. அது இவ்வளோ கஷ்டப்படுறதுக்கு ஒரு அப்டிராஃப்ட் 200 ரூபாய் தானேயா, அதையே யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாமே. 150 ரூபாய் என்ன வச்சிருக்கிறானுங்களோ கேமு. ஹவு இஸ் தட் நாட் பாசிபிள்? ஏன் வரல எனக்கு தெரியல. ஹோல்டு ஸ்பேஸ் அண்ட் அதுதான் நான் பண்ணுறேன். எங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணீங்க நீங்கள் கரெக்டாக? இங்கேருந்துண்ணா சரிங்களா ப்ரோ? இங்கேருந்து கூட பண்ணலாம் ப்ரோ. ஏன் ஏன் தெரியல ப்ரோ, எனக்கு மட்டும் ஒர்க் ஆகல ப்ரோ. க்ரௌச் நிறைய ஸ்பாம் பண்ணணுமா கண்டாமினிக்கு? இல்ல ஒரு 2 ஸ்பாம் தான் ப்ரோ. அது கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் 2 தானையா? நிறைய ஸ்பாம் பண்ணிட்டே இருந்தேன். 2 வாட்டி நான் நிறைய வாட்டி ஸ்பாம் பண்ண ஒர்க் ஆகலையா? அதெல்லாம் இருக்காது. இப்போ ஒர்க் ஆகுது ஈஸியா. பட் தப்பு. எல்லாம் இந்த மாதிரி வேற எங்கேயாவது இருக்கு? வேற நிறையா ஏதாவது மேப்ல இருக்கா? இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓ நிறைய வாட்டி கண்ட்ரோல் இழுத்தனால தான் ஒர்க் ஆகல போல. ஒரு 2 வாட்டி இழுத்தனா ஒர்க் ஆகுது. ஏன் கன் வாங்க முடியாதாண்ணா? இந்த கிளிச் யூஸ் பண்ணுறதுக்கே ஜெட்டானா ப்ரோ. இந்த கிளிச்செல்லாம் நான் யூஸே பண்ண மாட்டேன். குட். ஒய் ஐயோ இங்கேருந்து ஏற முடியாதுல்ல? ஜிபி மேட்ச் திரும்ப விளையாடி வின் நார்மல் ஜம்பே பண்ணலாம்.
சிஎஸ்கோல ஒன்று பண்ணுவானுங்க தெரியுமா, லெஃப்ட் ரைட் ஆட்டி ஆட்டி ஏறுவாங்க. யாரா பண்ணியிருக்கிறாங்களா? பண்ணிருக்கு, பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் இதுல. ஜெட்டு மட்டும் தானா இல்லை எல்லாரும் பண்ணலாம்னு சொல்றீங்களா? எல்லாருமே பண்ணலாம். ஆனா அது அந்த மாதிரி கரெக்டா நீங்க குதிக்கணும். நான் எப்படி கேரக்டர் மாத்துறது? ரேஸ் ரவுண்ட் எண்டு கொடுக்கணுமா? ஓகே. இல்ல ரீஸ்பான் ஆவீங்க. அது ரீஸ்பான் குத்துறீங்க. கத்து. ஆட்டோ ரீஸ்பான் ஆனு. ஆட்டோ ரீஸ்பான் ஆனா அதங்க இருக்கு. வெயிட், நான் கொடுக்கலையா? ஓகே. இல்லையே. Let's do it again. வந்துருச்சு. Let's start this party. கைஸ், கூடிய சீக்கிரம் நான் ரேஸ் மேன் ஆக போகிறேன். ரேஸ் மேன் ஆகலான்னு நான் நினைக்கிறேன் கைஸ். இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? ஐம் ப்ரொஃபஷனல். இன்னைக்கு தான் நான் ரேஸ் சேச்சல் லேர்ன் பண்ணியிருக்கிறேன் கைஸ். காலையில் எழுந்திரிச்சதும் ரேஸ் சேச்சல் லேர்ன் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு வெறி வந்துச்சு. உடனே சும்மா லேர்ன் பண்ணி விட்டேன் கைஸ். ரேஸ் வெர்ஷன் 2.0 வீடியோ கூட சீக்கிரம் வருது. சரி லீவ் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஒரு இது போயிட்டு வரேன், பயிற்சி. போயிட்டாங்க. ஒரு 20 அடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷோயிங் இட் அகெயின். ஓகே ப்ரோ, நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. உங்களுக்காக நான் அந்த டயலாக் எனக்கு தெரியாது, நவர் மைண்ட். ஹேய் பேப், ஒரு டிஜேனா பேபி, ஒரு நாள் Valorant விளையாடல. Toxic high bro.
போதும் கைஸ். ஏம் எல்லாம் இட்ஸ் டெம்பரரி. யுவர் கேம் சென்ஸ் இஸ் பெர்மனன்ட். இஸ் இட்? திங்க் ஸோ. போகலாமா டார்க்கு? போலாம். ப்ரோ பண்ணாதையா? அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். இந்த மாதிரி சீரியஸ் கேமரா விளாடுங்க. இந்த இது கேமரா லொக்கேஷன் மாற்றணுமா கைஸ்? ஐ திங்க் என்னுடைய டொனேஷன் கோல், மந்த்லி டொனேஷன் கோல் ஃபில் ஆகிடுச்சு. புது டொனேஷன் கோல் ஆரம்பிக்கலாமான்னு எனக்கு ஒரு தாட் இருக்குது. மேபி நியூ சேர் ஆர் ஐ டோன்ட் நோ மைக் ஆர் மேபி நியூ கம்ப்யூட்டர், நியூ கிராஃபிக் கார்டு. அது நம்ம அதை பற்றி அப்புறம் பேசுவோம். சேர் ஃபர்ஸ்ட் வாங்குங்க ப்ரோ. ஸ்டூல்ல தானே உட்கார்ந்து நிறீங்க. ஸ்டூல் இல்ல, சேர் தான் இது. எங்க ஊர்ல ஏதோ சேர் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா சேர்னா பின்னாடி அந்த இது வேணும் ஒரு சாயறதுக்கு. ஆமா, நான் வந்து அப்படியே உட்கார்ந்து அப்படியே தூங்குறது மாதிரி ஒரு சேர் வாங்கலாம்னு இருக்கிறேன். பீடி போயிச்சாரு. பார்த்தது இல்லையே. சரி, பார்த்தது அப்புறம் இல்ல? பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த கேம்ல போய் வின் பண்றதா என்னுடைய முதல். ஜஸ்ட் $420 ப்ரோ. $420 தெரியல. ஒரு 5000 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் சேருக்கு. கேமிங் சேர்னா ஒரு 15000 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஆனால் கேமிங் சேர் உண்மையில வேணுமான்னு எனக்கு கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்கு. ஒரு நார்மல் ஆபீஸ் சேர் ஒன்று இருக்குமே. அதுதான் நான் பார்க்குறேன். நார்மல் ஏதாவது ஆஃபீஸ் சேர் சூப்பரா, அதுவே போதும் தான் நினைக்கிறேன். இவரு பார்த்துருக்கீங்களா? கோஸ்ட் கேமர். கோஸ்ட் கேமர் ஸ்டுடியோன்னு இருப்பாரு. அவர் நான் பார்த்தது இல்லையே. அவர் ஒரு அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருப்பாரு. எவ்வளோ ரூபா? Match found. அவரு 5K நம்ம பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன். இதுவா? சோல் கிரீன் சோல் ஒன்று இருக்கும். 7K சம்திங் ஒன்று இருக்கும். அது பார்க்க நல்லா இருக்குது. அது எப்படின்னு தெரில, நல்ல ரேட்டிங்காக இருக்குது. ஸ்னைப்பர்லாம் எல்லாமே காஸ்ட்லி தான் சொல்லுவாங்கல்ல. எடுக்கலாம். I have some things to check. கெவின் ஹாய். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஒரு பெட்டு வாங்கினேன். நேற்றைக்கு வந்து அந்த தண்ணியில் வந்து என் பெட்டெல்லாம் மூழ்கிடுச்சா. அது ஆல்ரெடி அந்த பெட்டுனா பாய் கூட ஒரு இது வரும்ல, பாய் கூடயே சேர்ந்து மேலே அந்த ஃபோம் இருக்குமே, அந்த மாதிரி. அது ஆல்ரெடி ரொம்ப ஒரு 3 வருஷமாக அதை தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். வாட்ச் பார்ட்டி இருக்குது ப்ரோ. 1-2 கேம்ஸ் விளையாடுறேன். இந்தியா பிளேயர்ஸ் விளையாடுற மேட்ச் பார்க்குறேன். டுமாரோ கமிங் டு இந்தியா. வாங்க ப்ரோ. கெவின் ஹாய். ஸோ புது பெட்டு வாங்கினேன். அந்த பாய் வாங்கினேன். வாட் எவர். What a shame to take Jet's young life. Truly a pity. Hey baby ஒரு டிஜேனா baby an album ஒரு முறை இருமுறை பலமுறை கேட்கும் இதான். எச்சு துப்பு வேணுமா? எல்லாம் லோ ஹெல்த்தாக தான் இருப்பானுங்க. எச்சு துப்பிடலாம். Which is that song? அழகிய தமிழ் மகன் படத்தில் உள்ள சாங் ப்ரோ. Scanning ahead. Have the spike. Ooh la la la. I cannot die. அப்படி உட்கார்ந்தா அப்படி தான் அடிப்பான். ஓகே. Jet pushed B. அவன் இன்னைக்கு Right here. ரத்தம் பார்க்காம போக மாட்டான் போலயே. Loading.
Chano, hi. Reloading. Hello, team. My carrier is dead. Spike down A. I have a Last player standing. It's over. கேக்குதா? கேக்குது என்னாச்சு? இல்ல. டீம் காரங்க பேசல. May the wind நீங்களும் guide பேசல. your blades, Jet. And my arrows. இந்த ஜெட் புஷி பண்ணிட்டான் புஷி. அந்த ஜெட் என்கிட்ட இந்த ஒன் டேப் வாங்க போறாங்க गाइस. I can smell it. இல்ல அந்த ஜெட் ஒன் டேப் பண்ண போறேன். இருங்க டைமிங்கா பிக் பண்றேன். I have the spike. அங்க ஒன் டேப் பண்ணலாம். Right here. ஒருத்தனை போய் Too slow. 2B Getting sight. விடாத டார்க்கா வன கொல்ல வன Last player standing. ரெண்டு பேர் மார்ஷல் யூஸ் பண்றானுங்களா? யா ஜிபி ஜெயிச்சிருச்சு. சரி யார் படியா? அஷ்ரா யார் எடுத்துட்டீங்களா? 165 ஹீல் பண்றான் bro. அந்த சேஜிங் நானே 50 கொடுத்துறேன். இதுன்னு நினைக்கிறேன். பெனிட்ரேட் ஆயிடுச்சு. சும்மா சுட்டேன். இந்த பிரிம் வந்து தலையை காமிச்சிருக்கிறான். அப்படியே பெனிட்ரேட் ஆகி அவன் இவன் மேலே பட்டிருக்கு ஒரு 50. நீ மாலிங் மாலிங் Saturday night. Poison orb emitting. Okay. Poison's off. Guys, play slow. Last player standing. Okay. Spike down A. No speaking team. Kill scored. Poison's off. Okay. Okay. இல்ல எல்லா சைடு தான் என்னடா இவ்ளோ சேஃபா இல்லடா? Toxins going up. Thirty seconds left. Toxin screen down. Fuck. அவனுங்க வந்து சேஃபா இல்லறானுங்க. லிட்டி கூட பார்க்க மாட்டீங்க. லோ எல்லாரும். Don't give them time to reposition. இல்ல லோ தானோ. அவனுங்க லிட்டி கூட பார்க்கல வந்து. ஐ கேம் ஸ்வீப். இல்ல வால் கேட்டிருந்தா போட்டிருப்பேன். ஆல்ரெடி 2 பேர் செத்துட்டீங்க. இதுக்கப்புறம் வால் வச்சு என்ன பண்ண போறீங்கன்னு விட்டேன். வால் வேணுமா? ஏக்கு வேணா நான் போட்டு விட்றேன். உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் போடுங்க. Toxins going up. புஷ் பண்றான் எல்லா வாட்டியும். Last player standing. Spike down A. Guys, come. Let's go B. Next time. Guys, can you hear me? Yes. அவனுக்கு பேச மாட்டானே. Who's this motherfucker? இங்க தனியா டிஸ்கார்ட்ல பேசுறாங்க போல. Let's go B, guys. Can you drone Sova? Jet, follow his drone.
Just W, okay, fuck it. I'll destroy dot for you. Viper, careful with that game. Deploying drone. Yeah. Enemy Chilling, spotted B. chilling. Toxins going up. Reloading. You lose. Reloading. Scanning ahead. Reloading. Wait. Toxin screen down. Reloading. Toxins going up. Toxin screen down. Ego A. Viper Patrick, இங்கே போயிரவா? Wait. Enemy spotted B. We go back to B. Reloading. Toxins going up. Yo, அவன் எங்கேயா போறான்? 30 seconds left. Toxin screen down. Spike planted. ஹெச்பில என்ன நான் பண்றான்? City 1. One city. மேல இருக்கான். Last player Yo, standing. fuck. One enemy remaining. My bad bro, my bad. அது மொக்க அல்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன், சும்மா போட்டு விட்டேன். These new friends of ours are not too friendly. They are so dead. என்னடா பேசாம இருக்கிறானுங்களே. சரி எங்க வேணும் ஹோல்? தெரியலையே. Guys, do your mark. இங்க வந்தா பேசாம சாவடிக்கிறானுங்க. நேரம் எல்லாம் நேரம். வா நான் போய் சில்லர் ட்ரை பண்றேன். ஏய் அந்த செத்துட்டானா? ஓ ரெண்டு both ஏமே. Plan B में One enemy remaining. Toxins going up. ஐயோ அடிச்சிருப்பான். சிங்கப்பூர் சர்வரா? இந்தியா சர்வர்லாம் இந்நேரம் பேசி சாவடிச்சிருப்பாங்க. அங்கேயே போடுங்க. எது? ஏதாச்சும் கம்மியா வரும். சரி நான் வாலையே போடுறேன். இந்த ஜெட்டை இந்த வாட்டி ஓசிக்கல் எடுத்துறேன். கன்ஃபார்மா புஷ் பண்ணலாம். Guys, go. I will pick free kill on jet. Two mid, one window. சித்ராடடா. I have the spike. One less. Toxins going up. Spike carrier killed. Spike down A. Last player standing. Toxin screen down. Touch.
fuck. Hello Pradeep. எனக்கு கூட போமா பேசாம. I got it. Guys, go be with drone. Just everybody follow. Check hello somebody. Duelist. நம்ம கிட்ட சேஜ் இல்லையா? அப்ப என்ன எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க? சேஜ் இல்லை. Take flight. Toxins going up. Still inside. The hunt begins. Pardon the reach. Prepare for hellfire. Screen down. Inside side. CT2. down, B. CT2. City. Nowhere to Hey, run. இதுக்கடா இப்ப பேசுறான். Spike carrier was killed. Don't let him rush. அடா இது கண்ணு. One enemy remaining. CT he's. Have this There you are. Nice. Enemies close. Eyes up. தெரியல ப்ரோ, இன்ஸ்டால் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ மேக்புக்கில் வரும்னு நினைக்கிறேன். வேலை இருக்கா வீட்டு மேக்குக்கு வேலை இருக்கா? இங்கே எமுலேட்டர் எதாவது ரன் பண்ணி தான் பண்ணணுமா? மேக்குக்கு வேலை இருக்கு? எது? மேக் ஓஎஸ்க்கு இருக்கா வேலை? Deep breath. தான் நினைக்கிறேன். இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். இருக்கா? ஏன் அதுக்கே இருக்காது? மேக் ஓஎஸ்க்கு எல்லாம் எங்கே இருக்காது. Toxins going up. There. Toxin screen down. Not your best. Enemy spotted A. Enemy down. He's very low. Sage. He's gonna revive Reyna. Careful. Jet. Near you. Blocking sight. பேக் ஸ்டாப் ஒருத்தன். one enemy remaining. That's it. Here. Revealing area. வாட்ச் பார்ட்டி வரம் ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் நாளைக்கு ஆடிட்டு இந்தியா டீம் விளையாடும்போது வாட்ச் பார்ட்டி பண்றேன். நெஞ்சுக்குள்ள குடி இருக்கும். We go B guys, with wall. So I drone please. Can you guys drop? Anyone have funds to spank you? Thanks. Let's go. Take flight. Right here. Toxins going up. Poison orb emitting. Yellow. கேமிங் புஷ் Get பண்றான். out of my way. yellow. வா. கேமிங் ப்ரோ ஒருத்தன் பிடி. Wait, wall going down. There they are. Reloading. One second. Wait for my wall. Toxins going up. டேய் சோலா. Shut down. All here. Toxin screen down. சொல்றான் டேய். One enemy remaining. Okay. என்ன ப்ரோ ஒரே தடவலா தடவிட்டு இருக்கறேன் ப்ரோ. பரவாயில்ல. 6 ரவுண்ட் எடுக்கலாம். Eyes when you kill. என்ன இல்ல. அவனுங்க ஒன்றும் விளையாடல. நம்ம முதல்ல சேர்ந்து விளையாடத்தனால போல. We go B again. Fuck it guys. I will ult. எங்க அல்ட் போடணும்? B ல மார்க் பண்ணுங்க. ஐட்டா. இந்த இடத்துல போடுங்க அவ்வளவுதான். சும்மா சென்டர்ல சும்மா தான் போட சொல்றீங்களா? லைன் அப்ல. சும்மா போடுங்க அவ்வளவுதான். லைன் அப்ல இல்ல. இல்ல ரொம்ப தூரம் போவோம் ஈஸியா ஹோல்ட் பண்றதுக்கெல்லாம் லைன் அப் வச்சு. இல்ல. Track them down. Deploying drone. விடுங்கடா. Toxins going up.
Poison orb emitting. Right here. Be faster. இன்னும் பேச மாட்டேங்கிறானுங்க. எப்படி இருக்கா மிட் 2 பேர் தூங்கு பாத்து ப்ரோ ஐயோ நான் செத்தேன். Shot down. தவறு Player standing. டாடு ப்ரோ. Last round before the switch. Anyone have funds to spare? Spend it. Thank you. I can buy for you. My treat. Guys, come on. The spike. They are so dead. Guys, wait outside A. Sova fake drone B, please. A guys can walk. Later. Don't make sound. Deploying Toxins drone. going up. Toxin screen Revealing down. area. There they are. Go, Chamber, you have the bomb. Shut up. What? Nice. I'll play for after plant. Toxin screen down. Just say. I got this. Just there, right? அங்கதான் ப்ரோ இருக்கா Hellfire. One enemy remaining. பாப்பா Here. Last player standing. பண்ணல ஆஃப் பண்ணிட்டான் Switching sides. Not a bad half. Sometimes old ways. நான் ஏ ஆடுறேன். ஏல ஏதாவது மஜிஷியன் விஷயங்கள் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். வாளை மட்டும் வச்சுக்கோங்க. இல்ல வால் தான் மேட்ரே ப்ரோ. இல்ல ஏ வந்தானுங்கன்னா இங்கேருந்து இப்படி ஒரு வால் போட்டுருங்க டக்குன்ட்டு. பி வந்தானுங்கன்னா இங்கேருந்து இப்படி ஒரு வால் போடுங்க ரீடேக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அது வரைக்கும் ஒரு ஸ்மோக் மட்டும் சைட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியா? ஆமாம் அப்படியா சொல்றீங்க? கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ. Keep up. சரி இந்த ரவுண்டு மட்டும் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்குறேன். அடுத்த ரவுண்ட்லாம் நானாக இருக்க மாட்டேன். இல்லை மாத்தியாச்சு பிளானிங் மாத்தியாச்சு. Poison orb emitting. B? Poison's off. ஐயா ம் ஒரு ஆரோ போட்டான். Toxin screen down. Spike planted. டேய் என்கிட்ட வந்து ஷார்ட் டார்க் விட்டுன்னு இருக்கான் ப்ரோ. இவன் என்ன ஸ்பேம் பண்ணுறான்? Get out of my way. Last player Hey. standing. 2 ஷாட் பேட் வாங்கியிருக்கிறான் ப்ரோ. அப்படின்னா எதுவுமே எபிலிட்டி இல்லை வாங்கலாம்ல. We are strong because we are together. Don't forget that. ரொட்டேட் பண்ணும்போது எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேன் ப்ரோ. அது கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ரோ எடுக்கிறதுக்கு. Reloading. Reloading. Revealing area. A, a lot. இல்லை உடைக்க முடியல. Reloading. Enemy spotted. A. Dead very low. Shot down. எதுக்குடா இப்ப கால்ஸ் கொடுக்கற தண்ட கர்மாந்தரம்? நெஞ்சுக்குள்ள குடி இருக்கும். Dis-moi. Nice shot.
Commencing. Wait, hold on. Last player standing. Said. Let's try. They're nothing but flies. அதுலேயே இதெல்லாம் செட்டப்லாம் பிரமாதமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Hopefully this should be the match winning setup, guys. I want to see you crawl. Good day. Mid. No, look low. Can. Toxins going up. Poison orb and B, I mean A, Enemy many. spotted A. At least 2. Spike down A. One enemy remaining. He's A. Toxin screen down. Hey. எப்படி எங்க வந்தா? நான் ஏன் தான் நினைச்சேன் அவன். Let us see what they have planned for us this time. ஆரோ ஏதோ போட்டானே இல்லையா? வாங்கிட்டாங்க. கேளுங்க இல்ல கொடுத்துறான். வாங்கிட்டோம். I can buy. Hey, select. Need a drop. Thanks. Focus now. Eyes off. Be care. Toxins going up. மிட் பாருங்க. வாட்ச் மிட். There they are. Enemies B. Toxin screen down. Next. Bல இருக்காயா? வாங்க பி வாங்க. Toxins going up. You disappoint me. வெயிட் பண்ணுங்க சாவாதீங்க. மேல இந்த வேணா வரணும். Toxin screen down. எப்போமா? இல்லையே. என்ன பண்றானுங்கடா? டிடி பாத்து. 30 seconds left. டி பிளான்ட். Toxins going poison orb Yeah, man. emitting. Spike planted. ப்ரோ பி. ஏ ப்ரோ. என்ன கிட்ட கேக்குது எனக்கு. மிட் வரேன். அவனடியா. Toxin screen down. Last player standing. ரெண்டு பேர் இருந்தானுங்க. ரெண்டு பேர் அந்த பக்கம் வந்தா அனுப்பிச்சிடலாம். ஏய் இவனுங்க மெதுவா ஃபேக் பண்ணி தான் விளையாடுறானுங்க. Fight commencing. Nico, we push here maybe. Fast guys, all. Fuck it. I'm about in gun. இப்போ என்ன மேட்ச் இப்போ என்ன எக்ஸெலி மேட்ச் முடிஞ்சுச்சா கைஸ்? Stay safe. Last player standing. Flawless. They will die. Hopeless and afraid. They are so dead. Exceeli win பண்ணிட்டாங்களா? I did not expect that. They are better. This is gonna be fun.
B. B. Chamber, stay. செத்துறாதியா? Yeah, செத்துட்டான். செத்துட்டான். ஒருத்த மட்டும் ஏன் Bல இருக்கேன்? You will not kill my allies. Spike planted. Prepare for hellfire! Last player standing. ச்சே. இல்லை. ஒருத்தன். ஏ வாங்க டார்க். Match point. What do you say, drone? Ready to stretch your wings? ஷாட்கன் இது போட்டு நான் அல்ட் போடுறேன். I'm ulting you guys. Can you keep only one trap here? Don't get in my way. Enemy A. Dead, right? That Spike down A. Last player standing. ஐயே ஓடிட்டானா? Fuck. Bad bro. Spike planted. Cutting their vision. Bullet. Nice. Attackers win. ச்சே அவனுங்க எல்லாம் ஓடிட்டானுங்க ப்ரோ. இன்னும் என்ன மதிக்காம ஓடிட்டானுங்க. அல்ட்டுக்குள்ள. ஆமா. ஒருத்தனை கொன்னேன். இந்த பக்கம் இன்னொருத்தன் ஓடிட்டான். இவனுங்கெல்லாம் என்னப்பா 2 பேரை ஓசியில கில் பண்ணிட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் உள்ள போய். மா பேட். மும்பை சர்வரே போடுங்க ப்ரோ தயவு செஞ்சு. இருங்க இன்னொரு கேம் விளையாடலாம். பார்க்க போலாமா? என்ன குளோபல் esports hopefully team exploiters has got particle. இருங்க வியூவர்ஸ் என்ன ஃபீல் பண்றாங்க? என்ன गाइस வாட்ச் பார்ட்டி போலாமா? சரி விடுங்க நான் வாட்ச் பார்ட்டியே போறேன். ஓகே காட் பார்ட்டிகல் தானே. Slow at the start, push it up towards the mid part of the half. So இது வந்து இந்த மேட்ச் காட் பார்ட்டிகல் வின் பண்ணாங்கன்னா 4 டீம்மே இதுதான் இந்தியா டீம் தான் ஃபைனல்ஸ்ல. I can see that coming. In the enemy team, and now instant rotation coming back. Shooter was taken down quite low too, so it does make a lot of sense. Mid control is always a key in the map of split. Opens up a lot of opportunities, opens up a lot of doors too. And that's what Team Exploit are going for. Slow and steady approach in this round. And that's what Exploit are known for. But once they do start making the executions, that's when they just start striking in at the right moment and the right time. Out of nowhere, it's just the pace that amps up, and this is what exactly I'm talking about. But that's the defending side. Cosmic Divide coming through to try and stop this push and also try and be a little problematic for the enemy team, but that's not going to stop Team Exploit.
Instead, Team Exploit, they're just putting the pedal to the metal, and they've also got the site control. Now they're looking to get the client down. Ember tried his best to make some difference, but not enough. First round இவனுங்க வின் பண்ணிட்டாங்களோ காட் பார்ட்டிகல் வின் பண்ணிட்டு 2 ரவுண்ட் வின் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் 3 ரவுண்ட் இவங்க எடுத்தாங்க பாலா Seems to be the key right now for God Particles. Because even in the match against Khumbu, they came extremely close to losing it. They were able to make it enough then. I will give them that. But I think Exploit is strong ன்னு நினைக்கிறேன். Going into these next few rounds, you can see a tactical timeout being called. I really do want to see them shut down one side with the Viper Split, or maybe even shut down mid with the Viper Split, and then leave one side completely. Just leave, for example, leave B side for the retake, stack up that A side with the Sage, and then you can play the retake with that null command very, very simply. And it does really come down to that simple idea that God Particles need to start committing to one particular playstyle a lot more. That is the crux of the KO. The KO needs to be the person dictating the way the rounds goes, or purely Key match irukku adutha match the way the other team plays. But instead, we see the KO being played more like a breach, where sometimes he's being proactive, sometimes he's being reactive. Both cannot happen. They need to commit to one particular Final that works out, or rather do their best to make it work out. I mean, for now, the competition's being really close for both sides, so God Particles are doing a really good job keeping up with the pace of Team Exploit on the map of Split. Now, keep this in mind, ladies and gentlemen. Split is the map pick of Team Exploit, as you guys can see on the top right. So this map is expected to be in the favor of Team Exploit, or at least a dominant performance on their side. But up till now, God Particles are doing a really good job. Wasting a lot of money. Or at least they're trying their best to try and deny some mid control. Spam comes through. Shooter this time is going to be getting away with another frag. He's somehow able to நாளைக்கு எதுவும் இல்ல bro. That's the problem. Bro, VLR check பண்ணுங்க bro. Start of the round. And they will need to try and get check VLR for full இது ஓகேயா That's where Team Exploit are crippled heavy time. Full schedule. Always burger. Always burger. பர்கர் என்னைக்கு நேத்தைக்கு சாப்பிட்டேனா நேத்தைக்கு முந்தின நாள் அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு 2 வீக் முன்னாடியே 3 வீக் முன்னாடியே சாப்பிட்டிருப்பேன் நான் ஸ்விக்கி யூஸ் பண்றேன் ஸ்விக்கில நிறைய ஆர்டர் பண்றேன் இப்ப லேட்டஸ்டா அதை தான் சொல்றேன் Oh my god. And it's just as the HSB with the pop flashes in the sky. Classic HSB player. Oh man. கரெக்ட்டா தானே ப்ரோ போட்டுருக்காங்க விக்கிபீடியால கூட இருக்கும் விக்கிபீடியாலயும் VLRல எல்லா கேமும் இருக்கும் VLRல Valorant மட்டும் தான் இருக்கு விக்கிபீடியால எல்லாமே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா கேம்ஸ்மே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதானே They still have a couple more rounds to try and bounce back. Now keep this in mind, ladies and gentlemen. We've been seeing God Particles. இப்படி இருந்தா கூட நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம ஹேர் இதே மெயின்टेन பண்ணுவோம். Particles is one of those teams that is really good on the defensive half, and in the attacking half that's when they start to struggle. So if God Particles isn't really able to stop 5 PM on the defensive தெரியல bro exploit momentum, then in attacking half it's going to get even worse. Yeah, exactly. It's going to get so much worse on the attacking half. They need to make it right now, but wow going for the aggressive clean ஆ இருக்கறானுங்கயா exploit read them like a book. Seems to be the mindset. I think it's over guys it's over for God Particle It seems like they might ஒரு போல் போடுறேன் One enemy remaining. ஏதாவது மிராக்கிள் தான் பண்ணனும் bro God Particle win பண்ணனும்னா I can feel it God Particles versus they are making it count. Knight Rider, the final man left alive on the defending side. Team Exploit ஐயோ பத்தலியே ஏடம் பத்தலியே ஓகே with the open arms and a flawless ரெண்டு round. வாட்டி ஈஸி As expected, 5 rounds on the board. Now the cushion is starting to increase. Team Exploit, as always, as expected, they're able to dominate through on the attacking side as well, and I'm pretty much expecting the same thing even on the defense. It's just weird again. Like I want you guys to pay attention to the stars placement that we're going to see from God Particles in the early phases of the round, right? Team Exploit Viper's wall for the A retake. They're again going for the double A stars, but only a single one towards the B immediately reveals their intentions that they're never going to aggress B main. I don't think Exploit is paying attention to this because they don't have to. They haven't been challenged at all. But this simple thing itself not being done well by God Particles. I can see the result. And
react and counter with their KO. If they're not going to try to counter with the KO, the KO is trying to use for something like a breach maybe or a stun. The Cosmic Divide's all the way in the mid too. So Team Exploit now at least God Particles are able to put on a leash onto them for now. Nice info gathering flash. கேட்டா அது பத்தி நிறைய வீடியோ இருக்கு bro. திரும்ப அதே கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க guys. And this is causing a lot of problems, and I like the satchel placement coming through. The satchel made sure that there was a little inaccuracy added in the rifles. HSB could have just lined them up both. He was able to find the dink on the other one though, but he still gets away with one fraction. இந்த ரவுண்ட் எடுத்துறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். காட் பார்ட்டிகல் 7 ரவுண்ட் எடுத்தே ஆகணும். இல்லனா கஷ்டம். 0 point might actually be the downfall of God Particles here. Yes, it catches out Shaka. Never mind. I was gonna say maybe Soulmate gets into a situation where they're not. எனக்கும் பாட்டிலுக்கும் தொடர்பு இருக்கு bro. It does not happen. God Particles pulling back a key நட்பு lead out to them. And as you said, நட்புக்கான தொடர்பு bro. even though a lot of things done correctly. Apex விளையாடலாம் bro. Apex I think நான் Apex Valorant நிறைய விளையாடலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். If that double kill right there was found for HSB. கொஞ்ச நாள் Inside God Particles they stay நட்பு ரீதியான தொடர்பு bro. Team Exploit's loss in the previous round is because we just didn't really see the pedal to the metal from their side. I think நான் வந்து exploit தான் win பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். I feel like exploit aim எல்லாம் clean-ஆ இருக்கு compared to God Particles. God Particles will ஏதாவது strategy wise ஏதாவது பண்ணானுங்கன்னா win பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. They take ground, but they make sure. So சிவி வந்து டீமை லீவ் பண்றாப்ல இதுக்கு அப்புறம் தெரியல அந்த அளவுக்கு ட்ரை ஹார்ட் பண்ணுவாப்லையா அந்த அளவுக்கு பிராக்டீஸ் பண்ணியிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. நைஸ் ஸ்கார்கார்ட் அடிச்சா கன்ஃபார்ம் வின்னு ப்ரோ லிட்டரலி. ஸோ ஸ்கார்கார்டும் நைட் ரைடர் மோஸ்ட்லி அடிச்சிருவாப்ல. நைஸ். ஸோ அது பெர்ஃபெக்ட் பிளான்டு செட்டப் தான். இன் கேஸ் ஃபைட் அவன் எடுக்கும்போது பிக் பண்ணணும்னு பிளான் தான் போல. Why again there's no reason for them to slow down. They've got the information that on the basis of those task placement or even on the idea எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு bro. சும்மா கேள்வியே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க bro. check the description. Wikipedia லிங்க் இருக்கு. எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. என்ன தொந்தரவு பண்ணாதீங்க. திரும்ப தொந்தரவு பண்றீங்க. Why is he leaving GP? அவருக்கு ஏதோ படிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். எஸ்கராசி நேம் கணேஷம். யா எஸ்கராசி கணேஷ் கங்காதரா கங்காதர் கணேஷா. Yeah, the skin speaking for itself. Cool. But yeah, 4-5 is the scoreline now. Team Exploit. WhatsApp. புரியல. கிரிப்புல. And God Particles able to shut it down. 2 back-to-back rounds and also gaining a fair bit of amount of confidence. Hey, ஒரு டிச்சனா baby an album நீ ஒரு முறை இருமுறை பலமுறை கேக். நம்ம புது ஹேர் ஸ்டைல் தான் guys. I look like a school boy in this hairstyle. Next year match, next GP, Global Esports match. Where we wanted them to go pedal to the metal, they got shooter on an operator. Description, check description. I think so. It's a Marshall. No, it's an operator. Oh no. Yeah. Okay. They've got shooter or an operator. Cool guy. This is not connected. Maybe school guy would have கொஞ்சம் old. I don't know. I don't think this is going to work out for Exploit, but unless let's see. They've gotten free mid control for themselves. Scargard Cool is guy. marking the west area. And it really does come down to Loki right now. His position is key. Boomer guy. Back off though. I like how shooter marked it. Shooters like I don't mind sure you have your being a boomer right because there might just be someone who sneaked up. Look at King. Stunner. Holds it Hi. off. In 0 point reveal King. It did, and Scargard now revealed himself with that rope play. Cosmic divides out too. Scargard realizes it's time for him to back off, and that's what he exactly does. Chevy now just 50 வயசானவங்க எல்லாம் குழந்தைன்னு சொல்றாங்க. நம்ம falls down. Now he's left all by himself. இந்த நைஸ் தானா? And now he's able to turn around and slap him like that, but he does so instantly. Come on. And now it's all down to the final string of God Park. நான் ஏன் குழந்தைன்னு சொல்ல கூடாது என்னைய? To keep things alive. Hi Vikraman. Is he going to be able to tie it up with this clutch? He does have the HP advantage. All 3 players are low. Youth
but again, not low enough. They can try and play off with some trades. Shooter's holding the heaven angle, while King is moving around on the ramps. நானே ஒரு குழந்தை bro. நான் எப்படி bro கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு moving in slowly and steadily. Carrot bean sambar. Smokes out. Shooter's position known. He can just Actually, shut him down. But oh no, there we go. ஒரு கடை இருக்கு. Shiro's home. Objective here is just try and get these guns off, and he's Shiro not home. able to do so just yet. But okay, Shooter's able to get away. So operator saved. Yeah, and without எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு சாப்பிட்டிருக்கீங்களா guys? எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு. You can see the mid-round burst. I mean, the late-round burst side of Exploit does not work out initially, but yeah, Shooter just slaps them in the face. This is why we were sorely missing Shooter, because yes, number one, he is cracked AF. He's going to give you these rounds where he's almost single-handedly gets it in the bag. But more importantly, I feel like the entire team relies on the sort of momentum he's able to create for them, the sort of space he's able to create for them, and the sort of confidence he brings with that. That confidence, I feel like, is something that permeates across the entire team and lifts them all up together. So you can see the entire team looks that much better off with Shooter online, bro. Yeah, it's kind of like similar to global esports, man. Yeah, quite similar. Yeah, quite similar. Like they revolve around the jet quite a lot. எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு சாப்பிட்டிருக்கீங்களா guys? யாரா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்க வீட்ல back a little bit. Like I was tapping too. The sound of that phantom also sounds like tuck 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 tuck. எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு செமையா இருந்துச்சு. ஒரு நாள் சாப்பிட்டேன். Sounds like one of those kid hammers that you get in the toy shops. வேற மாதிரி இருக்கும். ஏய் யாரா இவன்? என்னடா இவனுங்க சும்மா ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டை வந்து போட்டு இருக்கிறது. செத்த பையலவன். I wasn't playing with the hammers as a kid. I've seen some hammers. யாருமே சாப்பிட்டது இல்லையா எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு? guys, there we go. Oh no, the shot. செமையா இருக்கும். As well as always, Shooter is going to deliver and step up to the mark. 30 seconds left in the clock. The spike will go down too. Shivy does not expect this peak. Soul just pretty much being the soul of Team Exploit. And then HSB as the brilliant IGL to close it off. Don't you think it's Last inherently round in weird the that half. we haven't seen a single round where the Viper split has been used to actively shut down mid? For example, maybe சாப்பிட்டிருப்பீங்களா? for quite a while. They use it a few rounds back. 7 ரவுண்ட் எடுத்துட்டாங்க. It's over for GP guys. Every round you can see where Exploit doesn't take mid control. They எனக்கு என்னமோ take mid control. They're looking extremely strong. Sky தான் பெட்டர் மாதிரி தோணுதே. To be the most comfort விட for the side of Exploit. So even that mid wall, that Sage mid wall, I'm actually not a big fan of it at all. But if it slows down a team like Exploit, why not? Yeah. Lol. Did you see that? Oh my god, lol. Get in my way and so slaps him in the face. He does. Make me don't get in your திரும்ப G vs VLT எனக்கு தெரியல bro. அடுத்த வீக் பார்க்கணும் எப்படி போடுறாங்க ஸ்கெட்யூல். Control taken for Exploit Necro. It just looks like such a simple round after they do that because Drop Particles are heavily relying on வரும் தான் நினைக்கிறேன் தெரியல. I don't know. எனக்கு GP வின் பண்ணா அடுத்த வீக் வந்து full Indian team basically. Yeah, he is. That's to shut down on the Night Rider. முடிஞ்சு போச்சு. GP வின் பண்றது கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன். நல்லா விளையாடுறாங்க Exploit. Wow. It was just like rubbing salt on them. It is literally just playing with their emotions now, and a flawless round too. CA from their side. Avenging their fallen brothers. Drop Particles were the ones who took out Salt Esports in the wild card, and now Exploit rubbing salt on Drop Particles' face. வெஜ் சேவைனா என்ன? It's quite literal also. சேமியாவதானா? சேமியா நூடுல்ஸ் தான் அப்படி. The Shooter literally avenging his brother's loss. Interesting though. இது டபுள் எலிமினேஷன் ஃபார்மேட். திரும்ப திரும்ப ஒரே क्वेश्चन கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பிராக்கெட்ஸ் இருக்கு அத பாருங்க. இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் எலிமினேஷன் மேட்சா? எலிமினேஷன் மேட்ச் அடுத்த வீக்கும் இருக்கு bro. And வசந்த் குமார் ஹாய். On the attacking side for God Particles, they have always struggled. So
I don't know now. ரெண்டு மேட்ச் ரெண்டு பெஸ்ட் ஆஃப் 3 தோத்தா தான் ப்ரோ ஒரு டீம் வெளியில போகும். He comes in through for himself, but brackets description check करो. இல்லனா அப்பப்ப இது லைவ்லயே காமிப்பாங்க பாருங்க. அப்ப பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும். மேட்ச் முடிஞ்சு அடுத்த மேட்ச் ஆரம்பிக்கும் போது காமிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Pink shots in the hand of King. Just peek out. There we go. Uses that. Look at how much time is being bought off by Team Exploit right there. A nice shot from Shooter though, CA. It's not even the shot that gets me, man. It's the fact that he just ஐயோ எல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கே. That he's able to do it with. He just knows. சுண்டல் சன்னா சுண்டல். You're not going to do that unless you know you're going to. White rice 60 rupees ah. I think I should buy. Another one been found. Oh, soul to follow it through as well. White rice 750 ml box இருக்கு. 72 HP in the hands of King. 750 ml னா அதிகமா கம்மியா? On to B main. ஒரு ஆள் சாப்பிடுறத விட அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? கரெக்ட்டா இருக்குமா? 30 seconds left. Logi's managed to get a huge lurk on from A. He's now wrapping around on B heaven, and the timing is so key. HSB turns around this time, and Logi will find himself a really checks stairs. That's normal. He will not, and HSB takes him down. The lurk. Yeah, G ஒரு மேட்ச் தோத்தா அவுட். Now Ember will be too. That's what exactly happens. Actually அடுத்த வீக் ஃபார்மேட் எனக்கு தெரியல. அடுத்த வீக் டபுள் எலிமினேஷன் தான் நினைக்கிறேன். This is not going to be in the hands here, so that means we can pretty much நாலே நாலு டீம் தான் இருக்கும். Double digits on the board because after this it's going to be an eco. It'll be 9 rounds, and then I don't know rounds what's going to matter quite a lot, but nice shots for Ember though. That's sad. Hey, அவன கொல்லவே இல்ல. Team Exploit just காசு கொடுக்க கூடாதுன்னு. like a king. He's also laughing. Funny moments. 750 ml நார்மல் தானா? Still was Shaka was messing around with the 750 ml ரைஸ் 60 rupees. என்ன சோற விட குழம்பு தான் அதிக காசா இருக்கு bro. Trying to hit me. What you got, bro? மினிமம் நான் 200 rupees க்கு ஆர்டர் பண்ணியே ஆவணும். 750 ml ரைஸ். Talking about rubbing salt on wounds, we've got the double judge set up. King with one, he's going to be able to shot. பூண்டு துவையல் 130 rupees. And another one popping up as Shooter gets funded in main. Is the duelist running the judge? Guys, I need a fridge. Executioners as well. A flawless round picked up for Team Exploit, and the smiles are on. என்னடா இதெல்லாம் 130 rupees க்கு வச்சிருக்கானுங்க. It's not enough for me. You guys lost without me. You guys had won yesterday. Then I would 105 rupees க்கு சாம்பார். Executioners indeed. Flawless round. ஆஃபர் இந்த கடையில இருந்தா நல்லா இருக்கும். It's on the board for Team Exploit. இந்த பிக்சரை பார்த்தா எனக்கு சாப்பிடணும் போலயே வருதே. A little bit more pressure on the god particles. And these judges, man, they're going to be damaging because I'm pretty sure one judge is going to be on the A side, the other judge is going to be on the B side. So no matter which side they try to go, troubles are going to keep knocking. Carrot bean sambar. Shooter is holding the A with the judge. He's just going to be posted up. Cabbage பொரியல், beans பொரியல். Pure bonus right now. நிறைய வச்சிருக்கானுங்க bro இந்த கடையில. Scargo's picked himself up a judge, but newsflash, it's not nearly as effective on attack. Swiggy promotion இல்ல bro. You can't just sit in a corner, but hey, I'll tell you what. If anyone can make it work, it is. இந்த வெள்ளை சோற பார்த்ததும் எனக்கு என்னால அத சாப்பிடணுமே வெறியா இருக்குடா. His best to create a lot of chaos and space. He's done exactly that. Once cleared up, and Logi will shut down. கத்தரிக்காய் புளி குழம்பு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அதே ஆர்டர் பண்றேன் guys. சி எண்ணெய் கத்தரிக்காய் புளி குழம்பு அதுதான் இதுவா? இன்ட்ரஸ்டிங்கா போதா? செம இன்ட்ரஸ்டிங்கா போகுது ப்ரோ. நான் ஸ்விக்கில ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Ember again forced outside. இதுக்கு அடுத்த மேட்ச் தானே இது? Poor flash. எண்ணெய் கத்தரிக்காய் குழம்பு தானே நான் சொன்னேன். Another nade to follow it up, and Scargod now pops off with the judge. It's the battle of judges. Let's find out which one's going to be the better one to make the decision today. Best judge is Judge Judy. நம்பலாமா? இது நல்லா இருக்கும்னு இத நம்பி ஆர்டர் பண்ணி விடவா? ஆல்ரெடி 315 ரூபாய்க்கு பில் போட்டுருக்கானுங்க bro. சோவர். That's why you got to pick yourself up a Randall, guys. She will pop in the heads with some carrot சாம்பார தூக்கிட்டு இத மட்டும் ஆர்டர் பண்ணா 141 க்கு முடியுது. 241. bonus for exploit. So for them it's all about damage, but a bit of a panicky spray there from Shaka. Does mean that they now Red gear வந்தா நான் வேணாம்னா சொல்ல போறேன் bro. வந்தா வாங்கி வைக்க வேண்டியதான் ஸ்பான்சர்ஷிப். I wonder if Shooter gets his hands on it normally.
எண்ணெய் கத்திரிக்காய்னு தனியா இருக்கு ப்ரோ. இப்பதான் பார்க்கறேன். அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ப்ரோ. எண்ணெய் கத்திரிக்காய் வந்து 169 rupees ப்ரோ. எனிவேஸ் இதை நான் சாப்பிட முடிவு பண்ணிட்டேன். 260 rupeesக்கு சோறு சாப்பிட்றேன் கைஸ், பார்த்துக்கோங்க. Flashes out to you on the mid. Is it gonna be worth it? And I like how Team Exploit, they're not letting this mid control be that easy compared to how easy it was for Team Exploit to gain. Nice combination through as well. That's where Shooter gets shut down with the abilities. I mean, that's but he's still going for the aggro. Oh, nice shot. Spike down mid. Yeah, I was gonna say that's also why I feel like God Particles need to stop fighting mid so much and just go contest the extremes. Clearly, you can see Exploit is investing a ton of utility into even the operator to hold this down, which means A-main B-main must be so easy to take if you try it. Can be easy. Relatively. Try பண்ணுவோம். 10-5 though, still CA. Team Exploit has a lot of cushion. 2K sub வச்சிருக்கற யார் bro வச்சிருக்கறா? God Particles doing at least a decent job on the attacking side, not as bad as I expected. Hello. Trying to fight back in this one. அமைதி. This is the first test for them really. 30 seconds left. யார் சவுண்ட் போட்டது? They've only won the bonus so far. Exploit bonus. அப்ளை பண்ணலாமா? தெரியலையே. லிங்க் ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க. You can say they are doing well right now. Logo placement மட்டும் தான் I can do. Catches out Logi, the spike carrier, drop the time running out and there is not அப்ளை பண்றதுக்கு இருக்குதுன்னா அது எல்லா பிராண்டும் வச்சிக்க மாட்டாங்க. இருங்க பாப்போம். Doesn't have the time. Yeah. Again, talk about the synergy and the communication. Seems missing by big times here. I don't know what can be done. காசு தர மாட்டாங்களா? காசு தர மாட்டாங்கன்னா எப்படி bro? இவங்க எல்லாம் வைப்பாங்க. பெரிய ஸ்ட்ரீமர்ஸ்லாம் நிறைய வச்சிருக்காங்களே. காசு தான் வேணும் எனக்கு. உங்க கியர்லாம் வேணும். I need money. Yeah, that's what just stack up on A main or B main, get an ult op. For example, in this round, get the ult op for Ember, set up the Cosmic Divide, and just W for 3 or 4 rounds. And then once Exploit react to that W, then maybe you can start contesting mid control again. But instead, they're Wing down mid. உங்களுக்கு மெயில் வந்துச்சா? They did a part of what I wanted. Logo placement பண்ணனுமா? பாட்டில். Talk about that part though. ப்ராடக்ட்டுக்கு மட்டும் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்களே. பெரிய ஸ்ட்ரீமர்ஸ் 2-3 பேர்ட்ட எல்லாம் இருந்துச்சு. பெரிய ஸ்ட்ரீமர்ஸ் சொல்றதோட பாப்புலர் ஸ்ட்ரீமர்ஸ். செக் ஜிபே. ஆக்சுவலா இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு வந்து எனக்கு பாட்டில் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாரு. பாட்டில் ரெக்கமெண்ட் பண்ண விஷயத்துல அது மட்டும் தான் நல்லா இருந்துச்சு. And then it's just going to be Soul who's just going to take their souls in his collection. See, this is the thing though. Like you see how much 260 rupees payment Exploit is என்னோட ஃபுட் ஸ்பான்சரா bro? They have a raise holding it down. A sky. நன்றி bro, நன்றி. It's so weird that at least okay if they're going 260 க்கு நன்றி. Thank you for the support. At least maybe try to go for Wentz so you can wrap around the player on A main. That's something that God Particles haven't tried yet. But now when they're on their eco, they're going to 5-second rush. And the point here becomes so obvious. 100% பாருங்க. Exploit is going to expect ப்ராடக்ட் மட்டும்னா என்ன ப்ராடக்ட்லாம் தருவாங்க பாட்டில்? They know it's coming. They bring out the show stopper, but he makes sure Shivi with the null command that the party will not arrive. Still though, it doesn't matter. Shooter! What? Defenders win. Guys. Nah, oh my god. You can't. That's illegal. ஏதாவது பண்ணுங்கயா. Put this man in jail. And look at him, he's like, I hit random shot. அந்த குழந்தைய மரியாதையா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கணும். I don't know what happened. ஆர் இப்போ வந்து எல்லாவங்களையும் போட்டு அடிக்குது. Neither do I know what just happened. But yeah, indeed he's a god for doing that. Jesus, even though he's blind, he just like did a prediction shot and he got that collateral. Yeah, it was a headshot on the one guy and then it was gear வாங்கி விக்கவா bro? No bro. On the other one. I only need money bro. Insane performance. Again, and we know what kind of a void it is to எனக்கு Logitech sponsor வேணும் bro actually. It's pretty much next to Logitech so இது யூஸ் பண்றேன். Logitech mouse யூஸ் பண்றேன். Logitech camera யூஸ் பண்றேன். So I need Logitech sponsor. First map in the best 3 series over here. The second map is going to be the pick of God Particles, which is going to be the map of Breeze. Again, God Particles have been looking pretty phenomenal on Breeze, but are they going to be and red gear இத வாங்கி ஏட்ட தந்துருங்க.
a team like எதுக்கு நான் எது கொன வாங்கி தரணும்? The biggest question இது தரையானா? because you could see it was every single player ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு 500 ரூபாய் கொடுக்கறேன். கவலைப்படாதீங்க. Going on to Breeze, they're going to get so much more individual agency. King's going to get to play the chamber where he can be a lot more along the lines of what he wants to do, which is lurk while still being a semi-duelist at the same time. So every single member of Exploit, I feel like, will be in a comfort zone. Breeze, and I feel like at the same time, அவங்க வந்து சின்ன இதுக்கு தான் இது பண்றாங்க போல. 13-5 will only remind them of their initial loss against God Particles. A 2-0 was what? Sorry, initial loss against Team Exploit. A 2-0 was what? நீங்க இது அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்களா? எப்படி அதை யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு பிடிக்காது? And surely they're thinking about it now as well. ஓ நீங்க யூஸ் பண்ணியே ஆவணுமா அத? அப்படி கொடுப்பாங்களா? லோகோ போட சொல்லுவாங்க. Man, yeah, indeed. I mean, that's a dominating steamroll. என்ன அந்த பிராண்ட் போட்டா கூட maybe it is. Never know, man. But after the second map, I feel like I'm expecting God Particles to dominate the same way as Team Exploit dominated them. But again, I'm pretty sure that's going to be next to impossible, though. No, yeah, it's not. ஆனா இவங்க எல்லாம் T-Bone-லாம் வச்சிருந்தாப்ல. T-Bone, Mio 16K இவங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் பே பண்ணுவாங்க. பண்ணாம அவங்களுக்கு எதுக்கு? எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும். இல்ல இப்ப எனக்கே அம்ச்சாங்களா நான் நெகோஷியேட் பண்ணா நீங்க காசு தந்தா போறோம். Exploit they get a slight advantage. சொல்லிட்டு காசு கேட்டா their map of choice. So in the map of choice of God Particles is where they feel as strong as this. I think hands down, Split, Breeze and Icebox are the strongest maps of Exploit, which is why I wanted to see an Ascent or a Bind being pulled out for God Particles, try to challenge Exploit in something they haven't necessarily proven themselves on in this VCC. But no, God Particles stick to their comfort. Unfortunately for them though, their comfort is Exploit's comfort. Hey, I flex watch party பண்ணிட்டு இருக்கறாப்ல. ப்ளே மார்க்ல இப்ப இருக்காயா? At this point, God Particles, they just want to go for comfort. They don't want to try anything out the box. They don't want to go for any tactical approach. They just want to stay with the things that they're good at. And now this also makes us question, are they running out of strats? Do they have nothing planned up for the future? God Particles அவ்வளவுதான் போல. இவங்களுக்கு against ஒண்ணும் பெருசா தெரியல அவங்க. Anything lined up for the future. They have no X factor in the team anymore. எஸ்கேராசி இன்னும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கறாப்ல bro. அடுத்த மேட்ச் அந்த ஆளுக்கு தான். ஈஸி மேட்ச்னு சொல்லி ஜாலியா பண்ணிட்டு இருக்கறாப்ல ஏனா. Easy dub. Just let it rip. Comfort is literally nothing to lose. Comfort is not doing anything for them. This map was also supposed to be Comfort. This is a map that they picked against a team like Global Esports. So they can't come out and say this was the pick of Exploit. Put more videos, you will reach 100k. Then life will settle. But they got smacked in Split. And at this point, it might just be like they go to Breeze but end up staying there just to take a vacation. Yeah. I mean, here we go though, ladies and gentlemen. We have something. We have a good news for you guys. We have exclusive merchandise giveaway every single day. There will be 4 lucky winners drawn. All you guys. Battle mania நான் லைவ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கேன். நான் அவட்ட சொன்னேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேணும்னா என் கூட நீ லைவ் பண்ண கூடாது. And if you guys ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேணுமா உன் லைவ் வேணுமான்னு சொன்னேன் கேட்டேன். பேட்டில் மணி என்ன சொன்னாரு? எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் ரொம்ப முக்கியம். நான் இனிமேல் லைவ் போட மாட்டேன். உங்க கூட கடைசி வரைக்கும் இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் லைவ் போடுற வாழ்க்கையை நிப்பாட்டிட்டாரு, அர்ப்பணிச்சிட்டாரு. ரகுராம் நன்றி நன்றி நன்றி. சாப்பிடுவோம். They might just get sold out anytime. Yeah, you don't want to be in a situation where your friends got one of them and ஏன் சிரிக்கிறீங்க பாட்டில்? You haven't really got one of them either, you know. You want to be able to flex back and then maybe flex together on some peasants. Some peasants, but yeah. With that being said, CA pretty much being really savage over here against your guys' friends. We're going to be moving on forward, and it's time for us to throw to a short break because we'll be right back with the map of Breeze. 100% லைவ் வேணும்னு தான் சொல்லி இருப்பாரு. இல்ல bro. BM வந்து லைவ்ல இருக்கிற BM வேற, ஆஃப் ஸ்கிரீன்ல BM ஒரு குழந்தை bro. BM வந்து ஒரு லவபிள் பர்சன். என்ன சொல்ல வேண்டியது இருக்கு? Bro, did தட்டுப்புட்டன சாப்பாடு அம்முச்சு விட்டீங்கன்னா வரியா சாப்பிடுவேன் bro. சொல்லியா? எனக்கு இந்த இன்டெகிரல் கேரக்டர்ல செத்துக்கணும் ஆசையா இருக்கு bro.
இன்டர்நெட்டு இன்டெகிரல் கால்குலஸ் அப்படின்னா அது மேக்ஸ் ப்ரோ. ப்ரோ அதெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ, அமைதியா இரு ப்ரோ. அதுக்கும் உனக்கு என்ன சம்பந்தம்? நோ. திடீர்னு கத்துக்கணும் ஆசையா இருக்கு. 11th 12th ஏதோ கத்துக்கிட்டது மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா அபவுட் மேக்ஸ் ரைட் நவ். ப்ளஸ் மைனஸ் டிவைடு சப்ட்ராக்ட் இவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் இப்போ. மல்டிப்ளிகேஷனா இதை தவிர எனக்கு எதுவுமே மேக்ஸில் தெரியாது கரண்ட்லி. இதான் கிளாஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு? நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாரு. உங்களுக்கு கிளாஸ் ஏதாவது நல்லா சொல்லி கொடுக்குற டீச்சர்? இது மேக்ஸா? இன்டெகிரல் கால்குலஸ். எதுக்கு ப்ரோ? நான் தான் ப்ரோ கத்துக்கணும் ஆசையா இருக்கு. நான் ப்ரோ வாங்க. 900 into 179 90 கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம்டா ஜுனாம்பு. சொல்லி முடியா? எவ்வளவு எவ்வளவு? ஏய் இவனே வானே கேக்கே இப்பதான் படிச்சிருப்பான் அந்த கேக்கே. பிஎம் ஃபைனலி இந்த கேமிங் தொழிலெல்லாம் விட்டுட்டு அவர் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணலான்னு போறாரு. அதுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குன்னா இவரோட மேக்ஸ் 1 2 3 4 8 வரைக்கும் அரியர் வச்சிருக்கிறாரு காலேஜில். அதை கிளியர் பண்ணிட்டு போறாருன்னு நினைக்கிறேன். அதான பாட்டில் am I right? M3 M4 எத்தனை மேக்ஸ் இருக்கு கைஸ் பிஇல? நெக்ஸ்ட் குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ் மேட்ச். பட் இன்னும் இந்த மேப் இருக்கு, இந்த மேட்ச்லேயே ஒரு மேப் இருக்கு, 1 2 மேப். ஒரு மேப் தான் போகும். எக்ஸ்ப்ளாய்ட் இஸ் வே பெட்டர். ஆசை இருக்கு ஆனா சொன்னா சிரிப்பீங்க. ஹலோ பாரு, ஒருத்தன் M4ன்னு சொல்றான், ஒருத்தன் M5ன்னு சொல்றீங்க. இரியா எங்க சாட்ல ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு. உன் மேக்ஸ் எதுவுமே தெரியல இவனுங்க, எனக்கு சொல்லி தர பாக்குறானுங்க ப்ரோ. ஒருத்தன் M5 சொல்றான். சொல்லுங்க சிரிப்பு வருதுன்னா சொல்லுங்க. அதான் பேசிட்டு போகணும்னு ஆசையா. பேசுக்கா ப்ரோ? எனக்கு என்னோட ஆசை என்னன்னா எனக்கு மியூசிக் கத்துக்கணும்னு ஆசை இருக்கு. என்னோட ஆசை என்னன்னா சின்ன ஓட்டக்குள்ள தான் போகணும்னு ஆசை. சின்ன ஓட்டக்குள்ள. What do you mean? It was a pretty simple victory. ஏய் கேக்கே அமைதியா இருடா. Now the one thing that they can say is that they were not expecting the chamber. King's performance was crucial to the victory of Exploit back then, because that was the first time we saw the chamber for Team Exploit. So maybe they are prepared for a way to shut down that chamber. ஒரு நாள் ஸ்பேஸ்க்கு போகும்போது When the chamber comes to the attack, அதிக வயசுல ஸ்பேஸ்க்கு போனது பிஎம் அந்த வார்டு. அதுக்கு தான் இன்டெகிரல் கால்குலஸ் கத்துக்கணும். ஸ்பேஸ்க்கு போனா எல்லாம் தேவை இன்டெகிரல் கால்குலஸ். We saw this from Deathmaker in a match against God Particles. அது ஒண்ணும் இல்ல கைஸ். இவர் என்ன சொல்ல வராருன்னா இவர் வந்து மேட்டர் என்னன்னா இவர் வந்து இன்டெகிரல் கால்குலேஷன் கத்து ட்ரேடிங் பண்ணி அதுல பணக்காராவி ஒரு ராக்கெட் வாங்கி ஸ்பேஸ்க்கு போவாரு. அதானே பிளான் பாட்டில்? எப்படி கரெக்டா கண்டுபிடிச்சனா? I mean again, இது இருக்கு ப்ரோ ப்ரோகிராம். இவனுக்கு பேர் என்ன? எலான் மஸ்க் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்னு ஒரு ப்ரோகிராம் இருக்கு. அதெல்லாம் கூட்டு போறானா? அதுல எப்படின்னு சம்பாரிச்சு எவ்வளவு ரூபாய் ப்ரோ? ஸ்பேஸ்க்கு போகணும் ப்ரோ. சீரியஸ்லி ப்ரோ எவ்வளவு கேட்பான்? எவ்வளவு கேட்பான்? 1 கோடி கேட்பானா? ஒரு 50,000 கேட்பானா? 1 கோடி கேட்பானா? 50,000 கேக் டபிள்யூ. That these were the two main keys when it comes to God Particle final. 50,000 வாங்கினா அந்த ராக்கெட்டை பார்க்கலாம் ஒரு வாட்டி. ராக்கெட்டா என்னது? ராக்கெட் தானா? ராக்கெட்டை ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். அதுவும் தூரத்துல இருந்து 1 கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருந்து தான் பார்க்கலாம். தூரத்துல இருந்து டெலஸ்கோப்பா அந்த இது பைனாக்குலர் வச்சு பார்க்க தருவோம். 50,000 அங்க செலவு சாப்பாடு செலவு பாத்தீங்கன்னா போதும். 50,000 தாராளமா கொடுத்துரும். BM திடீர்னு பைத்தியக்காரன் ஆயிட்டான் ப்ரோ. இந்தியன் ஃபுட் இருக்குமான்னு தெரியல. இந்தியன் ஃபுட் வேற உங்களுக்கு. ஓகே ஐயோ அங்க வெஸ்டர்ன் டாலன்ட் ஆபீஸ் வேற நீ சொல்லணும் போற மாதிரி இருந்தா
either going for aggressive A executes or community even was sport A da executes or either just slowing it down, getting night rider and முதல்ல நெட் சரி பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரீம் போடியா கம்யூனிட்டி போஸ்ட் நீங்க கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போடும்போது உங்க சேனல்ல செத்து இருக்கும் எவனும் இருக்க மாட்டான் in split as well. It does look to a certain extent that golf articles are running out of pages in their playbook. It doesn't seem like they have any more adaptations left. நம்ம ஒரு இது ராக்கெட் டயருக்கு எவ்வளவு வந்துச்சு நம்ம ராக்கெட் ஆமா ப்ரோ இப்படி அடுத்தவங்க ராக்கெட்ல போறதுக்கு வேற ஏதாவது பண்ணலாம் வாங்க நம்ம வந்து புதுசா ராக்கெட் செய்வோம் கைஸ் சாட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம ஒரு ராக்கெட்டுக்கு ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுவோமா fundraising for rocket new rocket DM rocket Sport is one of those teams that's not boomers rocket nu vechikalam rocket oda பேரு ஒரு you talked about this 1.5 கோடி இருந்தா ராக்கெட் பண்ண முடியாது இல்ல 10 ரூபாய் இருந்தா போதும் ராக்கெட் வாங்கிரலாம் bro நான் டர்மாகோல் வாங்கிட்டாங்க நாளைக்கு நான் பண்ணி தரேன் but now here we have the Asian select in front of us and let's take a look at over here actually இங்க வீட்டு பின்னாடி ஒரு இடம் சும்மா தான் இருக்கு playmaker now they're going to try to activate actually அங்க இது ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்ல உங்க வீடே தூக்கணும் பரவாயில்லையா வீடு பின்னாடி bro when he was playing the cipher back ஓ நீங்க என்ன ராக்கெட் சொல்றீங்க அந்த பேப்பர் ராக்கெட்டா பேப்பர் ராக்கெட் இல்லையா ஸ்பேஸ் ராக்கெட்டியா வீட்டுக்கு பின்னாடி விடணும்னா பேப்பர் ராக்கெட் தான் விட முடியும் அவ்வளவு கொஞ்சம் அப்கிரேடர் வெர்ஷன்னா அந்த பட்டாசு விடலாம் ராக்கெட் இது 11 சென்ட் கிட்ட சும்மா தான் இருக்கு அவங்க ஓனர்லாம் இங்க வெளியூர் போயிருக்காங்க பொசிங்கிரும் ப்ரோ பொசிங்கிரும் ராக்கெட் விட்டீங்கன்னா பின்னாடி rely on his awareness of ஒரு ஷாட்ல அது கீழ வந்து ப்ரோபேன் லான்ச்சரே ப்ரோபேன் வச்சு இது கம்பஸ் பண்ணா போதும் வந்து ப்ரோ நான் எல்லாம் ராக்கெட் விட்டு இருக்கேன் தெரியுமா நான் ஒரு வேற ஒரு இதுல இருந்தேன் ஒரு தண்ணி சூழ்ந்த ஒரு கடல்ல கடந்துட்டு இருந்தேன் இது இப்ப நான் பேசினா நம்ம ரொம்ப தான் போறோம் 3 போனா போதும் அதுக்கு எவ்வளவு பெட்ரோல் தேவைப்படும் அதான் எனக்கு டவுட்டா இருக்கு என்னது டீசலா பெட்ரோலா எவ்வளவு தேவைப்படுது அது பெட்ரோல் இல்ல ப்ரோ இது பக்கத்துல நிலா வரைக்கும் போயிட்டு வந்தா போதும் மார்ஸ்லாம் நியூக்ளியர் ஃபியூல் வேணும் ப்ரோ அதுக்கு ரெட் கலர்ல இருக்கும் மார்ஸ் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது गाइस இவனுக்கு சீரியஸா பதில் சொல்லவா இல்ல இவன மாதிரியே பைத்தியக்காரன் நானும் ஆயிரவா இன்னைக்கு வந்த இது ரொம்ப ட்ரையா இருந்தாலே பிடிக்காது ட்ரை வேணாம் ப்ரோ நம்ம நேரா சூரியனுக்கே போய்டுவோம் நல்லா ப்ரோ गाइस எம்பர் அண்ட் மீ சேம் ஹேர் ஸ்டைல் எம்பர் அண்ட் மீ சேம் ஹேர் ஸ்டைல் I think this is trending hairstyle right now guys I can see it but still exploit they shut them down so மூலிகை ஃபியூல் போட்டு போலாம்ல நாம எதுக்கு பெட்ரோல் இதுல எல்லாம் வேஸ்ட் பண்றோம் மூலிகை ஃபியூல் எனக்கு தெரிஞ்ச வரால வந்து 10 ரூபாய்க்கு தரறேன் மூலிகை பெட்ரோல் மூலிகை எவ்வளவு ப்ரோ நம்ம பர்ச்சேஸ் இது பண்றது கஷ்டம் ப்ரோ அவர் ரெடி பண்ணி கொடுப்பாரு ப்ரோ 1 லிட்டருக்கு 10 ரூபாய் கொடுத்தா கேன் எடுத்துட்டு போனா இது பெட்ரோல் பங்க்ல வாங்கிட்டு வந்துடலாம் ஈஸியா இல்லையா இது ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாரியா 1 லிட்டர் 10 ரூபாய் தான் ஒரு 100 லிட்டர் போதுமா பத்துமா எத்தனை நாள் டிராவல் எந்த கிரகம் போறோம் நம்ம என்ன கூட்டி போவீங்க தானே எங்க நிலா இருக்கா ரெண்டு பேர் இருக்கா பெட்ரோல் அதிகமா குடிக்க நினைக்கிறேன் ஓ நிலா வேணாயா நிலா நல்லாவே இல்ல பார்த்தேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு வரேன் ரெண்டு பேர் போனா பெட்ரோல் நம்ம வந்து மார்ஸ் போலாம் ப்ரோ மார்ஸ்ல வேணாயா ரொம்ப தூரம் போயிட்டு அப்புறம் வழி தெரியலனா வழி தெரியலாம் பரவாயில்லை ப்ரோ அங்கேயே தங்கிடலாம் ப்ரோ It's over for T I mean GP oh ரெண்டு பேர் அடிச்சிட்டானுங்க oh shooter though misses that shot it's okay still the man போய்டா சொல்லவே இல்ல they've also got the spike control அது சூரியன் போறனா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் spots out man he's still சூரியன் என்ன bro first shooter gonna let him have that that கேள்வி கேட்டா ஓடிறாங்க ஸ்பேஸ்க்கு ஸ்பேஸ்க்கு ஒரு மாட் அனுப்ப போறாங்களாம் அதுக்கு தான் பாட்டில் அந்த மாடா நான் இருக்கிறேன் how is Logista able to dance between the bullets he's cheating his death right now 1-on-2 are they really trying to push no playmaker as always 10 HP though right now it is going to be a difficult affair for him to try and actually get it done Necroba as you're saying shooter trying to be that play creator trying to team he's going to go for the peak and find it அது ஒரு gamble play தானே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே ஆடி இருக்கலாமே but they won the round so who cares to move forward into this anti-eco get shooter on that marshal and potentially even in the next few rounds onto an operator I feel like if that happens it's over before it even starts you've got to try and deny the bro நான் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பும் சோறும் ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன் bro டிஜே போதும் நிறைய தடவை சொல்லிட்டீங்க ஏய் நான் பாட்டில்ட்ட சொல்லுவேன்டா
ஆருயிர் நண்பன் பாட்டில் நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ அவர் யூ நல்லா இருக்கு bro. அவர் டூயிங் நல்லா தான் bro. Drop out goes once again. Quite readable in my opinion. I think Knight Rider went for the Marshall again. They do this in every single eco. They instead of 5 rushing, they Mira, let Knight Rider veitla. sort of lurk and try to find individual peaks. ப்ரோ இந்த வருஷமே நீங்க ஸ்பேஸ்க்கு போகணும்னு நினைச்சீங்களானே And if Exploit have watched any WODs, நான் நினைச்சேன் ஒரு 5 வருஷத்துல போறதுக்கு பிளான் போடுறீங்கன்னு to watch WODs. இல்ல இல்ல I've seen this in the last சீக்கிரம் போயிட்டு வந்துடலாம். சீக்கிரம் போறதுன்னா காசு உங்களுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் இருக்காரு டிக்கெட் பார்க்கலாமா கொஞ்சம் காசு Scarguard again in that main angle. அவர் வந்து இப்ப இது வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்காரு He's crumbling like பைக் ரேஸ்ல இது போயிருக்காரு தெரியல அவர் தான் Yep. இல்ல வால்டி கிட்ட கொஞ்சம் ஃபண்ட் கேட்கலாமா But look at that. They're actually able to make பேசிக் போற காசு a lot of கொடுக்கலாம். damage bro இதுல ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு. with யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. pistols. வால்டி கால் பண்ணி ப்ரோ நாங்க Left on a 3-on. ஸ்பேஸ்க்கு போறோம் It's okay. One gun. இது ராக்கெட் செய்யறதுக்கு காசு வேணும் கொஞ்சம் அனுப்ப முடியுமா Quite a lot. And oh no, you're not supposed to be. சொல்லுங்க நம்மட்ட இடம் இருக்கு வீட்டு பக்கத்துல இருந்து இடம் இருக்கு அதுலயே பண்ணலாம். Ready. King to follow it up. Oh. 30 seconds left. the way that Cypher fell down after he died, I was confused. I'm like, why is Logi doing push-ups? Because his hands. I did not see that. Oh, I wish we get to see a replay of that. It would be quite funny. நூறா ஃபுட் ஸ்பான்சர் பண்றானா ப்ரோ ஸ்பேஸ் டிராவலுக்கு It was just the way he fell down, you know. இதுல ஏதோ உள்குத்து இருக்குமே Then his hands went and வசி தஸ்து கொடுத்துறான் bro. he's setting himself off the push-up. No, we don't get to see it. Sedge. Sag. That works. F's in the chat. Was not able to complete a push-up. How many push-ups can you do at a time though? And this question is for chat too. How many push-ups can you do at a time? I haven't tried it recently, so I'm guessing not a lot because it's been a while. ஏய் பேபி ஒரு டிஜென்னா ஏவியன் ஆல்பம் இருமுறை ஓ ஏட் அது பிங்க் டிஃபானா ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு The way Scarguard is ruining Exploit. Oh my god, dude. கார் கார்டு அடிச்சா லிட்டரலி வின் A lot of frags for sure on the board. Easy ace stroll. Nothing really to worry about. Just able to stroll on the ace site like a casual summer's day. எவ்வளவு இருக்கும் ப்ரோ Bold, சிஎஸ்பி get another one on the board. என்னையா இவங்களுக்கு ஏதோ பாக்கெட் லாஸானே Neutralize the man advantage, but I honestly feel like it's going to be next to impossible to do so. இவனுங்க சுடுறதெல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கு பாக்கெட் லாஸானே ஒரு மாதிரி வெறுங்க எல்லாம் தூக்கிட்டு போனா Brilliantly entering for the side of Draw Particles onto Spectator side. role அப்படி தெரியும். Remember again, this was just a bonus for Team Exploit. They're not going to be as concerned about the loss, especially since they were able to take down. சி ப்ரோ இன்னொருத்தர் ஒரு ஐடியா கொடுக்கறாரு Make sure that Scarguard ஸ்ரீஹரிகோட்டா போயிட்டு இது ராக்கெட் போகும்போது நைஸா கொக்கி போட்டு மேல ஏறிடுங்கன்னு win that round. So ஃப்ரீயா போலாமா he ultimate taken யோ away from the ஈஸ் side பண்ற of கனவுன்னா just for a கரெக்ட்டா bonus பண்ணீங்கன்னா round. Whereas now, Shooter has upgraded from the small sniper to the big daddy sniper. The operator coming online, he's going to go for the aggressive peek down mid. I wish he had someone to take off that trailblazer. ஸ்டாப் தி ஷூட்டர் இந்த ஷூட்டரை முதல்ல கொஞ்சம் அடி கொடுத்தானுங்கன்னா மட்டும்தான் இவனுங்க பிழைப்பானுங்க இல்லைன்னா கன்ஃபார்ம் இங்க பாரு என்ன பண்றான்னு எஸ்கே ராசிக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு பாம் டிராப் Why? I don't think அங்க எதுக்குல ஸ்பைக்க வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க They definitely saw him because the ஏய் ஆர்டிஜி ஒன்ன மாதிரியே விளையாடுறாங்கடா ஓ அவ்வளவு சூப்பரா விளையாடுறாங்க சைட் பி சைட் எடுத்துருப்போம் அப்பதான் மிட்ல ஸ்பைக் எடுத்துட்டு மிட்ல வந்து செத்துருவானுங்க behind the cover. அப்பனா பாருங்க நான் டோர்னமெண்ட் பிளேயர் அளவுக்கு யோசிக்கிறேன்னு Now அர்த்தம் Shooter is just going to எல்லா மேப்லயும் அப்படிதான் be a happy camper. அசன்ல வந்து ஏ சைட் எடுத்துருப்போம் அப்பதான் மிட்ல வந்து Locked on the spike. மிட் வழி கிராஸ் பண்ணி சாவானுங்க அந்த மாதிரி இருக்கு The rest of the players of Team Exploit too, they're trying to isolate the spike. Recon darts out. I don't think so. It's going to be able to scan Shooter. Yeah, it's Shooter's out the range. So nothing really Shaka. about Shaka there too. He's not really able to shut down Knight Rider. ஐயோ This time, White Peak டைமிங் Shaka, not expecting that White Peak coming through. Shivi realizes the exact same fact, and now 30 Shivi's seconds waiting left. for the rest of his teammates. yeah wait, and yeah exactly. He's hoping that his teammates can wrap onto them. Yeah. But Oh, no, they it's missed the done. shot. The Bam teammate எடுத்துருவான். comes through, and HSB has got his stars back. ஐயே The double kill taken away, and yeah, sure. நல்லா Shivi விளையாடுறானுங்க. retrieves the spike in all of that time. Crossல Time is பிடிச்சிருவான். what is going to hurt him right now because he's got none of it. Shooter's ready to shut him down. That's exactly what's going to happen. A 3K for Shooter. The third round picked up for Exploit. எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பாகிஸ்தான் ப்ரோ That was just a bonus. எக்ஸ்ப்ளாய்ட் இஸ் பெட்டர் கைஸ் லிட்டரலி Where
even though they did really well on the bonus got particles to win, imagine that they did not have to commit the seekers. They could have really helped them out in this round where Velocity கூட win பண்ணாங்க ஒரு மேட்ச் போன VCC ல. There was no way to retrieve the spike without that controller, but again, missed comms Necro. There's no reason for Ember to peek that mid angle. He's got to expect Shooter will push on through. Even if he's not expecting it, he should just respect it. I don't even know. I mean, if that's missed comms or not, because VCT உடைய ஒரு குவாலிஃபையர் தான் VCC. I feel bad for Night Rider right there, but nothing much can be done. Clean bro. Soul now trying to put on a performance, but it's okay. At least they're able to stop all the pushes that came in through on the side. தேவையில்ல ஐயோ நம்மாலே அடிக்கறான். Be able to find anything with this Hunter's Fury. It's going to run out of time too. The spike goes down. Team Exploit, of course, have the man advantage. This gives them the mental edge too. And look at Shivy out there waiting for the recon dart. Right now, Loki really needs to start wrapping around elbow. It's a little too late now because they've already taken sight back. Loki is not going to be able to help his teammates or wrap around. But it's all okay because Skargard is on a tear. One with the Vandal and he pulls out the classic as well to make it a double. And suddenly, King is the one under a lot of pressure. Hey. From one side, birds from another. But King don't care. He wants the crown and he wants the throne. And he will look to make it happen right here. But Skargard is so sneaky. It's okay. Yeah. He's bought the time. He's bought the time. It's a round win. 4 God particles. ஏய் போடா எடுக்காதடா ஐயோ எடுத்துட்டான்டா என்ன இது ஆப்புதானா Loki needs to start rapping early or needs to be helping his team from B main itself. A lot of indecisiveness right now from God particles. They cannot keep relying on these hero plays to pull off rounds. One enemy remaining. Hero plays, yeah, indeed. Look at freaking King. ரெண்டு பேத்துக்கு எவ்வளவு பிங்கில கரெக்ட்டா தெரியல 50 30 மா இருக்கும் இல்ல 50 10 மா இருக்கும் இவங்களுக்கு 50 கன்ஃபார்மா இருக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் We're currently on the breeze, which is the map pick of God Particles. And Team Exploit and God Particles, this again is looking really close. It does come down to how things are looking like in the first half, because in the second half, it's just one team who's going to be able to steamroll it through. Yeah, exactly. It is quite interesting though, because right now, we've got that situation where we think about the simple fact that Exploit, they're a team that excels on the attacking side, Necro. In most maps, not just in this map, even though this map more so than others, in most maps they excel on the attacking side. So again, I just want to point out that even though Skargard is playing brilliantly and pulling out rounds that he's not supposed to, it's not something that God Particles need to rely on to actually find consistency. நல்லா தான் விளையாடுறாங்க ரொம்பவே நல்லா விளையாடுறாங்க என்ன கேட்டா God Particles விட பட் ஏதாவது God Particles ஏதாவது பண்ணனும் இங்க பாருங்கயா கிங் வேற ஆப் வச்சிருக்கான்யா டபுள் ஆப் He hasn't bought any shields. He's just continuing on from the shields he had from the last round. So able to drop the operator, he saved a shooter and then play exclusively on his Tour de Force. First map already முடிஞ்சிருச்சு. Double operator presence. Shooter, knowing that the camera was set up, spots out that cypher. He's going to be able to shot him down. அதென்ன ஒரு மாதிரி them there, I think. Yeah, not that easily. He misses that shot, but it's okay. Tour de Force still has 4 bullets in the magazine, CA. Only 4 bullets, so it's not like a full magazine the way you get with an operator. I'll tell you who does have a full magazine. Shooter right now, but he doesn't even need it. 2 shots, 2 kills so far for Shooter. Can we make that 3 out of 3? Yes, sir. The kill எடுத்துறணும் bro. He has a lot of utilities used on himself. He's also getting spotted by the cypher cam. Able to make it back to safety in the nick of time. And now Shooter with the operator in the hand. Exploit have the Seekers though, they can just easily pop the Seekers and go for the retake right here. And that's what they exactly do. Seekers being popped, info being revealed, and now Shooter's gonna try to pop of it. Here comes the spam and he connects it! 4K on the board, he's looking to get the ace! CA, will he find it though? No. I think so, he finds the connection. Yeah, the Viper's taken down low, but Ember is too sharp with the aim too. It's one of those mans, he's not gonna crack under a lot of pressure. So Team Exploit will need to make it crack. They will need to apply some more pressure. And I think so Exploit, yeah, it's பண்ணுவானே snake bites popped out. Hey, let's go. Ember is, and Ember
Hey, that guy is very good bro, shooter. நேத்து ஷூட்டர் இல்லாதனால தான் அவ்வளவு ஈஸியா முடிஞ்சிச்சு அந்த மேட்ச். அவன் இருந்திருந்தா வேற மாதிரி ஆயிருக்கும். What I don't understand is why his teammates aren't right there Guys, with him. Like I think we're going to get to see ஷூட்டர் அப்புறம் இந்த எஸ்கே ராசி அப்புறம் இந்த ராஃபில் HSB playing so far apart. Why aren't they rushing him down together? Maybe ஒரு ஐஜிஎல் வாங்குவோம். ஆன்டிடோட் அப்புறம் இன்னொரு ஆள் யார வாங்கலாம்? இன்னைக்கு எல்லாம் வாங்கி ஒரு டீம் ரெடி பண்ணிரலாமா गाइस? சம hand it to them in a brilliant platter with the beautiful gift wrapping and then they just இவங்க எல்லாத்தையும் வாங்கி ஒரு டீம் நான் ரெடி பண்ணலாம்னு இருக்கேன். இதுக்கு நீங்க உங்களால ஃபண்ட் பண்ண முடியுமா? கூகுள் ஆர் ஹை ஒரு கோடி தேவைப்படுது. ஆளுக்கு 10 லட்சம் கொடுத்தா கூட வர மாட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். But yeah, tactical timeout definitely needed. Team Exploit trying to figure out what 5 duelist meta புதுசா கொண்டு வர போறாங்க guys. 5 duelist எல்லாரும் 5 duelist 5 பேரும் duelist தான் ஆடுவாங்க. ஒரே ஒரு ஸ்மோக் ஆன்டிடோட் மட்டும் ஆல்ரெடி ஸ்மோக் ஆடுறனால ஸ்மோக் ஆட விட்டுருவோம். மத்த எல்லாரும் duelist 4 duelist first squad first ever dominating squad ஆ வர போகுது. Single handedly he got 4 Ks here like that's even the decision making, right? It's not like he's shooting in advance into the Viper's pit. BM வந்து waits for the seekers. BM coach information, he takes a shot. So you can see he did literally every single thing, right? It was just Shaka and HSB not coordinating. I'm not sure why. But now this is where Team Exploit will need to try and retreat back, I guess. ஈகோ தான் இந்த ரவுண்ட் விட கூடாது. ஏனா டீம் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் நார்மல் ரவுண்ட்லாம் King 2 is now being aggressive. King's position though. ஓகே சேர்ந்து இப்ப போலாம் என்ன கேட்டா. தேவையில்லாம ஒரு சைட்டுக்கு தனித்தனியா போறதுக்கு இப்ப சேர்ந்து எல்லாம் குரூப் அப் பண்ணி ஒரு சைட் போயிட்டு ஈஸியா முடிச்சிரணும். எப்படியாவது ட்ரேட் வந்துரும். எலை ஷூட்டர் இந்த ஷூட்டரை பார்த்தா எனக்கு கோவமாவும் இருக்கு. தமா விளையாடுறான்ல அவன். That's why he's not really doing so, playing so safe behind the pyramids. I think ஷூட்டர்லாம் நான் பார்த்த எல்லா மேட்ச்மே நல்லா தான் விளையாடி இருக்காப்ல. Trailblazers out too to try and scout some areas out and there he அங்க ஷூட்டர் செக் பண்ணிட்டான். Spot out Knight Rider spot out. That's what he exactly does. Shooter's position now knowing that they know there's someone available on the site and Shivy finds the frag on half Indian ஷூட்டர். அப்ப இந்தியா டீம்ல ஒண்ணுல புடிச்சு போட்றங்க. Momentum is such an important part of this team. இந்த மேட்ச்ல டி தான் வின் பண்ணுவாங்க நான் நினைக்கிறேன். ஆனா ஜிபி வின் பண்ணா நல்லா இருக்கும். Carry that momentum into their buys. So actually spotting out the feet of Starguard. Oh my god. Don't feed them. Safe விளையாடுங்க. As you said, make him sit down. The round is not going to be won. Now it's just a matter of getting back some of that momentum that they have lost. I don't think that's going to happen. Now available Shivy is going to get to know the exact locations of HSB and Soulmate. Still not tracked though, so it's okay. Oh no, she was trapped in the site. HSB now pretty much trying to make it hurt. He's just on a run. HSB should die from the impact. There you go. It does. I feel like in that situation, if HSB does not die from the spike, we should actually let him live. Because he has a 950 credit Marshall. It's like, he wants to die so that he doesn't get the 1000 credit penalty. Instead, he gets all of the money he gets. So, if you let him live, you're effectively making him lose all of the money he would get. GP Kanya, illa bro. Indian team win பண்றதுன்னு நினைக்கிறேன் bro. வேற ஒண்ணும் இல்ல. That's very hard to do because then you'd have to just stand in front of him and not shoot him, and it's not like he's not going to shoot you. But hey, right now this is going to be the buy down for Team Exploit. I believe Shooter's got himself an operator again, and they're playing B anchor off of that operator. A-main being shut down with the Viper's Pit, which leaves few players pushing down elbow to try and get some info, but they get none because all have got particles. They've taken DM மட்டும் தான் bro. ஏய் பரவாயில்லையே. They've wrapped around Soulmate. Don't feed shooter. F shooter. Don't give him chance. Useless. The neural theft is well coming out, telling them that all 3 players remaining are out of sight. They indeed are out of sight. எதிர்பார்ப்பானுங்களா? And the rest 2 players are in the defending spawn. Slowly moving in, and what a distraction though. They double peek it out. Pick பண்ணாதங்களா. Team Exploit now again looking to get the control on the site. Instantly switches back to Phantom. Does அப்பா nice. In the hand. Nice teamwork. Puzzle peeking him out and they shut him down too. எவ்வளவு பெரிய பிளேயரா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி டபுள் பிக் பண்ணா கஷ்டம் தான்.
Particles playing with the minds of their opponents. They've gone A so many times that I don't fault Team Exploit for thinking that they might go B this time and going for the B elbow push. But they've done it so many times that Exploit are like, oh my god, okay, this time they probably just keep going A again. This is when God Particles actually go B. So Shivi getting his mind games on point, playing around with the fear factor that he's created in the minds of Team Exploit. இப்ப காசு இல்லல புஷ் பண்றாங்க. Heavy B execute. God Particles are playing come on. fundamental Valorant, so Exploit try and match them in that to shut them down, and the double peaks are perfect from Exploit. ஐயோ Can they make them count is the question, because now they have to go Right back வந்துட்டாங்க. and try to retrieve that vandal, and they got it. Give it to shooter. My eyes are down. வின் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க இந்த ரவுண்ட. Jumping around on the map here. ஐயோ Oh, he does have to and oh, he finds that too somehow ஐயே through the smoke, and now it's all down to, within a blink of an eye, it's all down to Ember. இந்த மாதிரி ரவுண்ட்லாம் விடவே கூடாது. Or trying to be the assassin. எப்படியா விடுறானுங்க. ஓகே Not good enough. forget. And after this round should be a thrifty. It's not a thrifty. Okay, interesting. அவன ஷூட்டரை பாக்கும்போது பயப்படுறாங்க பாருங்க. At least in the conceptual manner, maybe not. அடிச்சறானுங்க மோஸ்ட் பிளேயர்ஸ். But as you see, just the headhunter. அது செம ஆக்சுவலா டிபிஆவி. பின்னாடி வந்து கரெக்ட்டா அடிச்சான், இல்லனா அவன ட்ரேட் பண்ணிருக்கலாம். அப்பே அடிச்சிருப்பாங்க. ஏம் பார் 17. யாருமே இந்த சர்வர்ல அவனுக்கு மேட்ச் இல்ல போல ஏம். தெரியல டிஃபென்ஸ்ல நைட் ரைடர் எப்படி ஆடுறாப்லன்னு பார்க்கலாம். 5 ரவுண்ட் ஓகே, இன்னும் 3 ரவுண்ட் வேணும். Which is the weird part. Like, I didn't mind the B push at all. I would have rather seen them go for 3 down B elbow and 2 down B main. But as soon as they lose a 1-for-1 in that B elbow, they got to protect the vandal, which they didn't. Nice. Oh, they indeed did it. And then Knight Rider finds 1 too. It's a 4 and 5 CA. Sky எங்க? Team Exploit. Spike planted. Spikes on the board too. And Team Exploit again left in a retake scenario. A lot of utilities to spare for God Particle. Nice. King seems like he didn't really have the teleport set up, so he couldn't really just சேவ் பண்ணுவானுங்களா? back somewhere. But now here we do have God Particle doing a really good job on the close point. Nice peek coming through from Scar God. இந்த ஆப்பர் இவனை கொல்லுங்களா, இவனை கொல்லுங்க, விடாதீங்க. அடிச்சிரோம். கன்ஃபார்ம். Shooter's not going to spare him. Gets 1 kill, and now the back off call's been made. He needs to save the operator from the next round. I think given the fact that out of the 6 rounds after this, it's going to become 6. So out of the 6 rounds that God Particles have won, ஆனா மோஸ்ட் ஜெட் பிளேயர் கனெக்ட் பண்ணிடுவானுங்க மோஸ்ட்லி ஜெட் அல்ட்ல. Team Exploit really do just அல்ட்னா கொஞ்சம் பவரா தான் இருக்கணும்ல. மோஸ்ட்லி கனெக்ட் எல்லாரும் கனெக்ட் பண்றானுங்க. like maybe a 3-man A stack because they've gone B twice in a row, and just play with the Viper retake wall on B, where there's 2 options. You can either go for the diagonal wall which cuts them off, or you can go for the horizontal wall where you have to first retake the back part of B side and then retake the front part of B side in 2 separate manners. But no, they're just going to play the greedy setup, the standard setup rather. 2-1-2 with the Sova covering mid, and it's really weird because has lied in their ability to rush them down. But what's even more weird is that Gopi are like, okay, we don't want to play with this strength anymore. They're playing default. மாட்னா. நைஸ். இது தேவையில்லாத வேலை. சப்போர்ட்டே இல்லாம தனியா போனாப்ல பாருங்க. அந்த மாதிரி கேம்பிள் பண்ணா கஷ்டம் தான். அவன் மட்டும் தான் அவன் டீம்ல அடிக்கிறான் சமயம். அதெல்லாம் சும்மா ஒரு சோலோ பிளேஸ். இவ பாருங்க, இவனுங்களுக்கு செம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் ஆயிருக்கும் இப்பெல்லாம். ஏன்னா ஷூட்டர் செத்துட்டானா இனிமேல் செம்மையா ஆடுவானுங்க. Knight Rider and Scar God, they're finally able to activate themselves, and they're getting the sight like it's nothing. Again, a heavy burst onto that A site. The only change being it was precipitated by shooter aggressively. Hey, அவன் லோ. Problem, I think he messed up his dash. ஓடிறடா. Now it just be faced with an impossible task. ட்ரை பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன் bro. ஓகே கரெக்ட்டா விளையாடுறானுங்க, பரவாயில்லை. He's going to go for the play. I really hope he doesn't use the seekers, because that would be a key ultimate down, and given the fact that the next round is the last round, that ultimate can be the major difference. He doesn't use it, does go down.
And now Last round 7-4 the lead for GOP Particles as they டீமா விளையாடுனா வின் பண்ண முடியும். this first half. And 8-4 in நல்ல எனிமி இருக்கிற டைம்ல against a team like Exploit who will excel on the attacking half, especially given the fact that GOP Particles have been sort of nullifying Shooter by just being extremely aggressive, forcing him to either come forward and peek or stay back and lose the round before he even gets a say in it. பரவாயில்ல 7 ரவுண்ட் எடுத்துட்டானுங்க. இந்த ரவுண்ட் எடுத்துட்டானுங்கன்னா டூபிள் தான். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் மேப் நேத்துக்கு முடிஞ்சு போச்சு. இட்ஸ் ஓவர் கைஸ். மிட்ல இன்னொருத்தர் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓ இவன் வேறயா? இந்த ஆளும் நல்லா விளையாடுவான் கிங். இந்த டீம் நல்ல டீம் ஆக்சுவலா. King shuts down Knight Rider this time. Knight Rider TP எங்க போனாப்ல? பி சைடா? really in his true Super Saiyan form right just yet. But it's okay. Scar God's able to actuate. So as long as someone is there to try and be the playmaker. God Particles can shut down Shooter. For India team ஆமா. Definitely did a lot of damage this round. The main nice shot taken away for talking about damage. Shaka knowing exactly where Loki's going to peek out from here. So Loki's got to expect that position. But as you said, Scargod is activated on this map. But with Soul trading out for Ember, they just got to back up, use the Seekers, and retake. They use the Seekers. Shivi செத்துட்டாப்ல. It's over. I think so. It's okay. They're still going to be able to find. Yeah, it's okay. It's not that early. There you go. The info was collected. Scargod 1v2. And now it's a 2-on-1. Scar got all by himself, left in a clutch scenario. Wow! Task. Shots missed, and now Scar God's activated. But it doesn't matter. Nice try, nice try. Not in front of me, kid. It's just so weird that they solo peek, though. Either King right there needs to be in a slightly more backward position, or HSB needs to be faster on moving forward. What is he doing? He's BMing. Hey, babe, ஒரு DJ na தேவையான ஆல்பம் நீ. After you've lost the round and the opponent doesn't தேவையில்லாத செகண்ட் பிக் இல்ல, அது இன்ஃபோ எடுக்கிறதுக்கு தான் பிக் பண்ணாப்ல. Maybe he's trying to play mind games. But right here, weird that HSB is maybe ரைட் சைடு ஃபுல்லாவே போயிருக்கலாம். shift walking while his teammate is moving forward aggressively. ஏனா அந்த அவர் பார்க்கல இல்ல முதல்ல லெஃப்ட்ல ஒருத்தர தான் பார்த்தாப்ல. 7-5 on the board now. Again, like you said, Knight Rider hasn't been in a Super Saiyan mode. He's had a decent performance so far, 8 and 10 on the board, but he's not been the godlike Knight Rider that we've seen in so many. Scare God. Yep. Not Scar God. Okay, his performance. Scare God. Also, இன்னைக்கு Scare God இருக்கறாப்ல. Scary God, Scary God. Part of godlike before. ஆமா. I did not mean that godlike Knight Rider. It's over. Because he Shooter. was great in that roster. He never really got a chance to perform. என்ன கீழ பார்க்கறாப்ல? Okay, let's not get into the And it's throwing a little hate. Oh, here agreed. Aim diffed. Aim diffed. There we go. Team exploit the CA. It's 2-4 though, CA. So Team Exploit still having a fair bit of chance. Wow. Concussion coming through, but Shooter, wow, his aim is trained, man. Nice shot. It's really hard to sneak by just like that. Pretty much with his plain eyes out there. Shooter's gonna be a man who's gonna have his crossers locked onto you. But just a 55 HP, will be shut down too. Necro, remember, GOP Particles 1-0 down in this series. Fighting RGB necessary, guys. in the top 4. RGB needed. To become the third team, joining Enigma Gaming and Velocity Gaming. நீயா இந்த ஃபுட் எப்பயா வரும்? பசிக்குதியா? 14 நிமிஷமா? It doesn't look like we are going to be able to make it happen because look at Shooter, man. He is on 27. a completely different level of form. You know why? You know why Shooter is popping off today? Because every single gamer pops off the day after his exams. It's when you're truly free. Take flight. I don't know, dude. Why have you never written exams? I have written an exam, but I don't know if I've been able to pop off after my exams. I 100% do, man. Like, all of the exam stress gone once you write the exams. You just feel so free, and you start popping the heck off. Okay. Maybe I guess I gotta forcefully then go on a rank up. But Team Exploit.
There we go. Another round on the board as expected. And now they're going to be able to close the lead off and also tie the score line up. And yeah, as you rightfully pointed out, they're fighting for the lifeline in the VCC over here, ladies and gentlemen. There's pros and cons for that. If you win this, you're going to be directly securing your spot in the top 4. That means the VCC Grand Final itself and top 2 will be moving in forward. But if you get taken out, your journey ends here. And this a huge full stop. I just noticed why, like, this is what I love about Exploit. They're like the antithesis of global In the esports, more hotel, bro. Where global esports do the same thing. 3 of the players Hero. But they always go for specters. Exploit always goes for phantoms and Right. light shields. ரொம்ப And முக்கியம். because of that, when they get into their bonus, it doesn't look like a bonus anymore because they have these phantoms and vandals. Now, We a need those 1-for-1 lucks. trade, worth it, even though it's on different sides of the map. And we're doing really well to make sure it's 1-for-1 trade, though. What is really key, though, is understanding that now Exploit, with the wall set up on A, they're always going to look to, in the early parts of the round, இந்த கன்லாம் யாரையா யூஸ் பண்றானுங்க? B elbow, and then come back to this A side through halls. Go for that split A execute inherently. Right, yeah. Because of the fact that they go for those vandals in their anti-eco, they have so much of a better chance of actually pulling out their bonus. And Team Exploit, they're able to breeze through quite from the middle door, so that's a big shutdown. Oh my god. Huge Nice. sigh of relief. Second one follows it too. The Cypher truly. Cypher தான் bro வேணும் இந்த மேப்புக்கு. And now 2 players left to 2-on-4 CA. Tuturam. Second shot in the clock, 2 times running by. And HSB did not expect anyone to be there. Got spotted. Hey, அடுத்தது. Distraction to take care of. அங்க போய் இருந்து. 0-2 on the side. Only steadily moving forward, finds the opening. That's all he's going to be able to get. ஜிபி கொஞ்சம் லக் இருக்கு பாப்போம். இந்த மேப் எடுத்தாலும் அடுத்த மேப் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு ஈஸியாலாம் முடியாது. டஃப் தான். Yeah. You can't call that the caster curse. Why do they have to peek 1 by 1? It's just so weird because in some situations when it's a spontaneous double peek, Exploit do it perfectly. Like you remember the one with when they were trying to take the A site and King jumped from bridge while shooter peeked at the same time. That was a spontaneous double peek. I don't think that was calmed inherently. You know, they just did it off of the position of each other. But when they actually need to calm and double peek, suddenly they don't do that. Yep, shooter gets the info on the mid. Knight Rider's available right there, so Knight Rider's position known now. Soul is in the metal doors too. Still no connections being found just yet. Shooter too is taking his sweet little time while his team is setting up for success. And look at the defaults from Team Exploit. They have control all over the map. It's like 70% of the map is in the hands of Team Exploit, and they can open the floodgates anytime they want. But no, God Particle denies it. They're trying to get the control back in their hands too. கேமரா எங்க இருக்கு? Sensing the presence heavy on the B site. You can also see the spike rotating towards that. King takes care. Double pick, super. எல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல. நல்லா ஒரு கோஆர்டினேஷன் செம செட்டப்ல விளையாடுறானுங்க. நல்ல ஒரு செட்டப். பாத்துக்கோங்க அந்த செட்டப்லாம் விளையாடுங்க. மேட்ச்ல ஈஸியா கில் கிடைக்கும். All this round for God Particles in what was the buy round for Team Exploit gives them a huge boost now. லாஜிஸ்டா 2 ரவுண்ட் செமையா அடிச்சாப்ல. But also economically because Exploit will be fumbling and stumbling. They won't be able to afford a full buy into this next round. God Particles able to pick up their lead, get Knight Rider. Okay, never mind. I was gonna say get him on the operator, but maybe he's not feeling confident enough to pick up the operator. Which is okay. No, you're not feeling confident enough. I don't know. It's like, given the history of Knight Rider, this player is. You want to play? It's almost like he's Diamond when he's not confident, and he's beyond Radiant when he is confident. I mean, look, if Knight Rider's having a great time, or at least he feels like he is going to be able to do better with a rifle. Yeah. Because again, சிவி கரெக்ட்டா ஐஜெல் பண்ணாலே போதும். அடிக்கணும் அவசியமே கிடையாது. If you do go for the operator, that means your entire team is going to be slowed down. It really does matter if God Particles on the retake side. Yep, exactly. This is the reason why he's not going for that. The operator wouldn't be able to find those two. With a cheeky angle like that. அங்கேயே நின்னுகோ கடைசி வரைக்கும். God Particles, every single player able to step it up to the mark. And this is what they really need. This is the moment that God Particles really thrive in. The momentum is what they need, and once they taste it,
they're gonna start popping off. வேணாம் எம்பர், இட்ஸ் a trap. தெரியும் ஆப்னு தெரியும்ல, அந்த சவுண்ட் கேக்கும்ல. Bullets in the magazine of 24s. But he has 4 enemies to deal with. Kind of aware of the flank coming through, but ScarGod is a man, he's not gonna let him have that frag that easily. ScarGod too is taking his time, while King 30 seconds is running out of time. 30 seconds left in the clock. Is he going to be going for a full commitment? I feel like over here with the Tour de Force is going to try to do at least some damage. Slowly and steadily, being really sneaky with his feet too. King is probably going to peek out. A nice fake reload, CA. And Shivy pulls him out from the little rat hole that he's got for himself. Yeah, another round picked off for God Particles, and just like that, a huge lead taken on their half. And yeah, that Phantom from Knight Rider definitely paying the dividends. We'll see if he sticks to it, because the idea once again becomes that Exploit, they're playing very slow. Like again, we saw this from Exploit on their attack on Split 2, where the first few rounds where சாப்பாடு வருது 4 நிமிஷம். They're trying to understand what kind of setups the enemy really has going. They're trying to decipher the loopholes through which they can break through on their attack. But now that there's over, let's see, how many rounds? About 5 rounds done is when you start being really aggressive. Now is when your key ultimates start coming online. You go for burst into the site where you think the enemy is at their weakest. And so far, you look at the key pieces of information that Exploit have retrieved, is that usually that the Cypher is playing east side. You don't even have to think about the Cypher that way. The idea becomes that it is anchor on one side and anchor on another, and rarely ever do God Particles push and take mid control. So what that opens up the option for Exploit is just go for a mid to B or a mid to A execute. It is a very simple matter, and it allows you to play aggressively the way you like. Playing aggressively, man. Look, I just stubbed my toe. Wait, with what? Perfect. Oh no, wait. Hold on, the table's up there. And how did you do that? What do you mean? Hi Yashwant Hadi, hi bro. Did you accidentally do it on the table feet or? Yeah, the feet of the table, I mean. Okay, I thought you did it on the surface, and I'm like, how? I was I want to see your pose. Here. Perfect. Over here, it's Varun, hello. Fight back, and now you're trying to fight back against the table. The cloud burst, yeah, sorry. I'm trying to fight the table. But the cloud burst very well set up to mask that trademark. King is not going to be expecting this flank, and neither is Exploit. They're actually infiltrating the attacker side. Spawn is going to become a matter of timing. HSB turns around to time. He spots out ScarGod, but they don't know Knight Rider is here as well. He's going to find new kills before he gets traded out. And even though the Seekers give HSB a lot of information, he's got to know that at least one player towards that. No, he knows the position of both of the players. Look, the Seeker's telling him that both of them are in that CT spot. So now HSB can try to just use one of his guiding lights to get himself into B main and hope he can clutch this, but looking really hard, Necro. Yeah. Some information, but the bald Cypher buff too good for him. I think we're going to map 3. It's like Bald Cypher actually looks really scary. Right here. Yeah. Have you ever seen Omen when he's TPing? Yeah. Thanks. Or when he's like almost about to TP on the other side? Have you seen how scary he looks? Yeah. Not that scary. He looks like a smoke himself, a man of smoke. Well, he is a man of smoke. Got your trail. He's a smoke himself. Spike down mid. I got this spot. I guess in his past life he was This is a big smoker. potentially. This is what I'm talking about. Like, these are the issues with the chamber. Much harder to do against the Cypher Trapfire, where you can't really use a cloud burst to shut it down. We talked about how we wanted Knight Rider to go on the flank. He takes ScarGod along with him, shuts down that trademark, and just because of that, they're able to make oh sure. Oh no. The momentum C8. But yeah. Technical break. A tech break coming through, that's going to hurt the momentum of God Particles. Yeah, this also gives Team Exploit to talk to themselves and try and figure out what the problems are. Also at the same time, a huge sigh of relief. So this technical break is going to be hindering God Particles' momentum moving forward. But again, it does come down to how they're going to be able to bounce back from this technical break. Overall, Team Exploit, now they're being
exploit from all the different sides, and Team Exploit should be able to know how are they supposed to counter these things. Because the Cloudburst was there to try and shut down the trademark, so they did not even get notified when the flank was coming through. Again, you cannot just rely on pure utilities. Now you need to rely on your own eyes. Exactly, and that's why I think they need to just go for aggressive rushes. I feel like I understand why they wanted to play slow. They even mentioned on their interviews that their new coach has made them a lot more systematic, but systematic only works for long. I want to see the old exploit return, the aggressive exploit, and it seems like they're trying to make it happen. Full W gaming by Soul. He picked up the first frag, set up the Viper's Pit to allow Shaka to come in, but they know that Scarguard has sneaked in here himself. He's in this cubby. Scarguard sneaking up. He's gonna drop the spike carrier, and Soul is not able to get the trade. Only on 1 HP too, and he's still playing inside the Viper's Pit. Oh. How is he able to find that? That's illegal. No, they're Seekers. Yeah, they're Seekers, but okay. I guess. But still a great find through the smoke, and now Shooter's 2 over there. Shooter's alive, so that means the threat still hasn't been neutralized. You can go for some solo plays, but Knight Rider almost gets caught off guard out in the open. Smoke coming through on the right side, just trying to play a little bit of mind games with the enemy. He did not even land a shot on Shooter. Oh, but it's okay. 30 seconds HSP's got his back. HSP's trying to be the impact player in this round, but HSP shut down 2 from Scargod, and Scargod able to step it up to the occasion. Let's go bind, because that was a full buy from the side of Team Exploit. They're going to only be able to afford broken buys, and right here, extremely questionable, I think. That trade needed to come through from Soulmate. I mean, I get that he missed his shot, so I'm not going to blame him for missing his shots. I just mean what's questionable is the fact that they're not together when they're moving in the first place. Soulmate doesn't see Scarguard when Scarguard can't see Shaka. So maybe they can be a little closer. Either ways, though, God Particles are playing phenomenally on this defensive half, Necro. Holding down their ground and holding down the side. Win பண்ணிடுவாங்க போலயே. Haven't even tried going for a burst yet. I mean, now they're going to go for one because their eco is broken. But it's a little weird that before this, not கேமர்ல ஃளைட் லைசென்ஸ் வச்சிருக்கிற ஒரே ஆள் நான் தான் bro. அது எனக்கு ஒரு ப்ரௌடான விஷயம் தான். ஆனால் நான் ஒண்ணும் பெருசா ஷோ ஆஃப் பண்றது கிடையாது. Next வந்து ராக்கெட் லைசென்ஸ் வாங்கலாம்னு இருக்கேன் guys. Frags picked up and he's So rocket lighter, what is the procedure to take rocket license guys? So நம்மகிட்ட ஒரு பிரைவேட் ஜெட் இருக்கு. என்னதான் டிரைவர் அதுக்கு வச்சிருந்தாலும் நான் தான் most times ஓட்டுவேன். So ராக்கெட் ஓட்ட முதல்ல கத்துக்கணும். பாட்டில் வேற இப்போ வெளி உலகத்துக்கு போணும்னு பார்க்கறாரு. புரியுதா? வெளி கிரகத்துக்கு. Bro, bike license for normal people, bro. Flight license and rocket license for legendary people. And Soul pretty much steals it. Do you guys understand? 58 HP in the hands of Knight Rider. Bladestorm still active, but he's not going to be able to do any damage because all the teams 750 ml சோறு இவ்வளவு இருக்கு. I think இது அதிகம் தான் நினைக்கிறேன். என்னோட கெபாசிட்டிக்கு பாதியை சாப்பிடலாம். மீதிய சூடா தான் இருக்கு ரைஸ். மீதிய அப்புறம் சாப்பிடலாம். And the hopes of their chances to secure that top 4 spot to try and get themselves redemption for last VCC, because last VCC they took down VLT. They looked like they were about to make it to the grand finals, but in the last moment they fell short, Necro. Oh, they did. Finished third instead. Did not get a shot at the grand finals. Did not get a shot at the APAC LCQ spot. But now all they got is விடாதங்கடா. and then Team Exploit is not a joke. Seriously already எடுத்துருங்கடா ரவுண்ட. I love this. A lot more aggressive already from இது கம்மியா தான் இருக்கு picked up that first frag and he shut down one of the key players from the side of God Particles. The operator gone. Knight Rider taken away. Logista is oh, Logista over. Hey. Extra bro. Struggling a little bit to find a man like Logista, but it's fine. Finally, they do shut him down. Shaka in the mid. Bro, இந்த டாப்ல எல்லாமே செஞ்சு உடனே தராங்களா? நான் செம்ம ஹீட்டா இருக்கு. ஆனா காஸ்ட்லி. A lot of footsteps too, CA. Probably should be able to catch Scargod right here. இப்பதான் குழம்பு வச்சு தராத மாதிரி இருக்கு bro. Really over here. I don't know if இந்த ரவுண்ட் எடுத்துருங்கடா எப்படியாவது. அடுத்த மேப் ஆலே வான சீஸ் நெக்ஸ்ட் மேப்.
should have just let go off. Ah! Luck. A little bit of questionable. Side of King. அடிச்சிட்டான்டா. Sheesh. Confident, but it's fine. Shooter is the man to rely on. They rely on him heavily. ஆனா எக்கானமி டேமேஜ். ஓவர் டைம் போமா? சூடு பண்ணி தந்தாலும் அப்படிதான் இருக்கும். தெரியல bro. Especially in a situation like this where nobody's back was சோரே இல்லாம சூடு பண்ணுவாங்க. managed to get one frag, but hey, what matters is they're able to get the round. சோரா நான் 10 நிமிஷத்துல வச்சிரலாம்ல. அது ஒரு மேட்டரே இல்ல. Finally managed to put a dent into the God Particles economy. I still think that if God Particles lose this round, they will be able to afford another buy, but if they win back-to-back buy rounds, it effectively guarantees them an overtime, and finally we get to see that burst come out from Exploit. The Seekers use it. It's over. Overtime. With the help of the Seekers, King and Shooter open up the score. இன்னும் ரெண்டு அல்ட் வச்சிருக்கானுங்க. அவனுங்க அல்ட்டியாவது எப்படியா வேஸ்ட் பண்ணனும் அவனுங்க. Before they can even think about, wait, what? Before they can even think about anything. And now they're just trying to play it off of the post plant. Look at how safe Team Exploit are playing it. They're like, it's okay, they can have the site control, but we're not going to let them defuse the spike. They're going to play it off of the utilities. They're going to play it off of the shock darts that they have available. King, you're not supposed to play with your knife. I understand you've got a really good knife, but that's not the right time to show it off. Whips it out while he's trying to make the flank happen. Should have expected to swing through. And God Particles making the right call. They do realize they have a decent cushion to work with, and they only need one more round to seal the deal on the map of Breeze. But again, they will need to make sure they're not giving back to Team Exploit. If they do, Team Exploit's going to punish them hard. Exactly. It is still, I will repeat, a little concerning that they don't make the burst plays happen till they're desperate. But hey, better late than never, right? We're talking about better late than never. This timeout was too hard to handle, bro. They've been in this position so many times before, Necro. Everyone remembers the 12-4 comeback of Global Esports against God Particles on the map of Split. Everyone remembers the 36-round overtime of God Particles. They're a team that is very much used to not being able to close out a map. And they're in that position now, 12-10 on the scorecard. The final remnants of their economy giving them one last buy. They lose this round, they go overtime. Yep. But God Particles too, man. They're not going to let that happen that easily. So, one more round needed for God Particles to push it on forward. Scarguardக்கு பேக் தான் அவங்க டீமோட கோச். And both the teams are equally good. It's not going to be like, okay, one team is really good on this map. The decider is going to be the map where both the teams are equally good on. So, this one's going to be an interesting one because this is getting a little too close. And Team Exploit, I did not really expect they're going to be sweating this hard, but they're still able to hold on, barely on the edge. And this time trying something different. Metal Door's presence being shown from Shooter, and a nice tag to flow through. Ember, though, is able to dodge it. The nice maneuver coming through. Logista தான் நல்லா அடிச்சிட்டு இருந்தாப்ல. Logista, that's the big man taken out. Cypher not really going to be on the board anymore. And now the B side too left open. No one to guard the B site. Guardian Angels out the gate. Scar caught over the aggressive plays, able to shut it down, but it's okay. It's just B's got his team's back. Tracer there on the board and a nice shot. It's over. A fadeaway shot coming through from HSP. Didn't expect Ember's peeking out there, and Ember's head gets cut off, and it's 2-on-4 situation, CA. This looks highly unlikely for a retake unless Knight Rider's able to find 2 kills right here. Yeah, especially considering the fact that the flank seems to be on as well for HSB and Shooter. They need to push into site, isolate the site 2v2 right here, right now. Otherwise, HSB and Shooter will just shut them down. But no, they're going to go for the save. They're going to keep some hope alive for that final round before they go into overtime. And I actually think this is a smart decision if they can shut down Shooter. And they do exactly that. So, a Vandal and Operator will mean that overtime is not guaranteed just yet. One more round Exploit have to actually do. Oh man, that Operator is going to be something. That's going to be a sign of worry.
So yeah, overtime is just not going to be guaranteed just yet, but after this round, the economy is going to be in tatters for God Particles. இல்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் காசு ஓரளவுக்கு. Yeah, ScarGod right here with the push. I feel like this was the right move from ScarGod, but it's just overall Team Exploit trying something new, getting the metal doors control was a little bit out the box. Oh my god, I feel for God Particles right now. I can feel how much their heart must be pumping, their heart must be racing. Because now he's going to the aggressive peak. He finds that first pick and he shuts down that chamber. He tells, I am here to play. எல்லாம் புஷ் பண்ணுவானுங்க இப்ப ஏல இருந்தெல்லாம். Right now. பாருங்க. Looking for more, but he's done his job already, Necro. He slowed down the push. He's made question themselves. He's made them hesitate, and in every single round on this attacking side, where Exploit have hesitated, they've lost. Yeah, he's being a big difference maker right here. Nice. Let's go next him up. Shooter Gali. ScarGod knocking him off the board. 3 on 5 CA. விடாதீங்க ஹோல்ட் பண்ணி Team Exploit, they ஈஸி டப் பண்ணிருங்க. find those bodies on the deck. 3 players in the hand. Imagine Loki pressing. ராஜேஷ் என்ன பண்றாப்ல? Falls into it. Poison's off. I don't think so that's going to happen. Yeah, it's not. That's why I said imagine. full control இருக்கு, செம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கு டிஃபென்ஸ்ல. Oh no. 2 players in the front. That's a perfect real moment, you know. Oh no. Oh no. Oh my god, this can be huge though. Exactly. They're being very sneaky. தெரியும் Wait for உங்களுக்கு. HSB though. They cannot peek till HSB gets the full flank around. If HSB finds Shivi, then they can start pushing. Timing. Okay. It's going to be tough. No, Shivi knows that. அவ்வளவுதான். It's got the entire mid control, and yeah, it's gone. Knight Rider pretty much spilling the water on the Shivi, timing. Nice. Here. It's all done. It's over. Soulmate, you cannot kill everybody. No way, bro. No way, bro. No way. Yeah, but they don't know. ஐயோ ரைட் ரெண்டு பேரும் கொண்டானுங்களா? It's GG's got particles. ஜிபி வெரியன்லாம் இல்ல bro. இந்தியா டீம் வின் பண்ணனும்னு நினைக்கிறது தப்பா bro. And the third map is going to be the decider. As I said, I just want India team to win. Map, so it's going to be hard to say who's going to be sealing the deal on that one. But and Indian. Honestly, did not expect this to be a best of 3 series right here. I expected Team Exploit to pretty much cap it on the 2-0. I guess next time any other team, if you guys are trying to face off against God Particles, make sure to ban Breeze because that's their strongest suit. But again, I'm not sure about that. I feel like, again, if you look at the last few rounds, right, you notice that when they started bursting, God Particles were really struggling. He deserves. We saw this in India qualifier too as well. Velocity bro. the W game. They deserved that, but எப்படி பார்த்தாலும் இவங்கள வின் பண்ணாதானே bro. அதுக்கு ஒருத்துக்கு காமிக்க முடியும். Acknowledge that God Particles are weak against that. Now, it makes you question why Exploit the first 2 to 4 rounds on their attack, they play defaults. I understand that. But the whole point of playing defaults is that you turn நல்ல டீம் தான். at least 1 or 2 round bursts and then you go back to defaults, but they kept G eliminated G எல்லாம் eliminated இல்ல bro, அடுத்த மேட்ச் இருக்கு. Almost became a matter of we believe this will work, so we're going to keep trying to do it even though you can clearly see it is not working. Unfortunately, it's not working, but let's take a look at the scoreboards here and let's find out how the story really looks. Bro, GP ஒண்ணும் மொக்க டீம் எல்லாம் இல்ல bro. How many kills were they able to get? Shooter, of course, going to be top. இந்தியால top 5 confirm. 27 kills and 15 deaths and 5 assists. On the other hand, it's going to be ScarGod who's going to be top fragging with 23 kills, 15 deaths and 2 assists. Knight Rider not really far behind, but he still doesn't really have the KD of 1. So overall here, we again have been talking about how God Particles heavily rely on ScarGod and Knight Rider, and this is a clear demonstration of that. This is a clear example of that. எனக்கு தெரிஞ்சு Shooter doesn't pop first ஒரு 4-5 ரவுண்ட் வின் பண்ணிட்டானுங்கனா வின் பண்ணிடுவானுங்க. Rider doesn't pop off, it has to be ScarGod. If ScarGod doesn't pop off, it has to be SKRC டீம் இன்னும் குவாலிஃபை ஆகல bro. அடுத்த மேட்ச் வின் பண்ணா தான் குவாலிஃபை. Enemy team stand no chance. Then it has to be the trophy. Yeah. But yeah, 100%. But at this point, what is especially important for both of these teams is going into bind, remembering that it's a double-edged sword, you know. On one hand, God Particles have considerably more experience. To be honest, இந்தியால இருக்கிற டாப் 5 டீமுக்கு that 36 round காம்படிஷன் கொடுக்கிற ஒரே எஸ்ஏ டீம் இவனுங்க தான். They've been through unimaginable highs and unimaginable அதோட எந்த டீமும் அவ்வளவு டஃப் கொடுக்காது. எப்போ ரேரா வின் பண்ணா உண்டு. That also means they have a lot of WODs that I'm hoping Team Exploit, their coach, their analysts, whatever they've got, have
reviewed and have got ready, because otherwise Team Exploit are going to play that standard Jet double initiator composition, and God Particles, they know exactly what parts of that composition to break down and exploit. PRX at the SCA. Well, yeah. Now, God Particles pretty much taken a second map. I expected this to go close, but I honestly thought Exploit would be able to seal the deal on Breeze too, because both the teams I feel like are equally good on map Breeze. But moving in forward on Decider, I don't know what's going to be looking like, CA, because again, Team Exploit, the struggle that they showed in the last time, it seemed like they were second guessing themselves. Also, we saw a little bit of indecisive nature kicking in through. Yeah. So I don't know what's going to happen. As you said, if God Particles and biryani illa bro, soor if God Particles rice are given enough and time ennai to kathirikkai know kulambu. what you're trying to do in the game, they will punish you, because God Particles, their brains work a little slow. PRX Indonesia mana? Their brains work a little slow. It's Malaysia, like, I don't know. they Indonesia work la a little nenikiren. slow in itself. They need their time. They need their comfort space to try and figure out what the enemy team's doing. But with that being said, that's the second map off the charts, ladies and gentlemen. We're going to be moving on to the third map, which is going to be the decider map of Bind. And to find out which team's going to be come out victorious. Without wasting any more time, we're going to be throwing the break. We'll be right back. நம்ம சாட்ல இருக்கிற இந்த ஆளுங்களே வேற சாட் போனா கொஞ்சம் டாக்ஸிக்கா தான் இருப்பானுங்க. ஏதோ நம்ம சாட்ல ரொம்ப நாளா இருக்கறனால கொஞ்சம் பழக்கம் இருக்கறனால கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கறானுன்னு நினைக்கிறேன். அங்க வந்து யாரையும் தெரியாது. சோ எல்லாம் நிறைய பேர் டாக்ஸிக்கா தான் இருப்பானுங்க. பாத்துக்கிறேன். நீ லவ் டாக்ஸிக் ஜியா? உன் நேமை பார்த்தாலே எனக்கு தெரியுதுல்ல, டவுட் தான். நீ ஒரு டாக்ஸிக் காய். மதன் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. டாக்ஸிங்னா எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. சரியா, சும்மா எவனையாவது நோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறது, திட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது, அதானே டாக்ஸிசிட்டி இல்லையா? வரேன். Welcome back, ladies and gentlemen, to Nodvin's Valorant Conquers Championship. Second map out the charts, ladies and gentlemen. We're going to be moving in forward on the third map of Bind, which is going to be the decider map between Team Exploit and God Particles, just to find out who's going to be kicked out the tournament and who's going to be moving forward and securing their spot in the top 4.
Yeah, it's gonna be an exciting affair because last time around when we saw these teams face off against each other, it was a 2-0. We never got to see the decider map. So coming into this third map, into this map of Bind, I believe, it's going to be a completely new surface for us to witness, for us to see which teams can paint the better picture, and for us to then really enjoy as we get to find out which team will be the third team into that top 4 mark into the finals weekend. I think for Exploit, Breeze was a big wake-up call. They need to realize, like you said, you cannot give God Particles so much time to think, especially on the map of Bind, because this is an issue that Global Esports themselves have clearly shown when they play against God Particles. You take it too slow, God Particles are going to smack you left and right. Yeah, indeed. They're just going to start smacking you left and right. So overall, if you're on the attacking side, just do not give them enough time to get the reads on you. If you're on the defensive side, try to be a little proactive. Try to get some early peaks. Try to just surprise overall. Have the astonishing factor against God Particles, and they will be astonished all the time. Trust me, this works. Yeah, it does. It 100% does. Like, VLT is a great example. Yeah. I think when they played against Khumbu, that was a great example where it's not even about, you don't need to be aggressive. Guys, you just need to commit to one particular இந்த bedsheet 4y whatever it did really look like அது வந்து எப்படி நீங்க வாஷிங் மெஷின்ல வாஷ் பண்ணுவீங்க particles were like okay என்ன போட்டு வாஷ் பண்றது just like nope. And every time that commitment is what ended up getting them that victory. Now same thing on Breeze, right? We saw where every single time Team Exploit went for the rush. I'm losing my words because it's honestly, I feel like the third time I've said the exact same thing where they went for the rush, they were stopped. Even in that last round, without Knight Rider's key peek down B main, I feel like they would have just lost the round because they would have been rushed, they would have been overwhelmed. So that's there. இருங்க நான் ஏதோ ஒண்ணுல போட்டு விட்டுட்டு வரேன். Who cares? Detergent powder எல்லாம் இருக்கு bro. Can you imagine the storyline after இத போட்டுட்டு அதுல நிறைய இருக்கு. Heavy wash, light wash, spin அப்படினு சொல்லிட்டு நார்மல் dry wash அப்படிலாம் இருக்கு. That's an insane storyline. Yeah, that'll be சும்மா ஏதோ ஒன்னு போட்டுறேன், ஹெவில போட்டு வரேன். இருங்க. Going on overall, and now look at what's. This is good. Okay, I don't know what's going on. A lot of issues going on for me, ladies and gentlemen. Being haunted. I'm being haunted, man. I'm being haunted over here while casting. But how the competition's going right now between these two teams, and I'm being haunted somewhere over here next to me. Hopefully, I need to watch out. Necro's being haunted by the God Particles member. We've actually got a former member of the OG God part of our production team, so I'm pretty sure he's sending the ghost to haunt you. We're like, how dare you make it 2-0 against God Particles? Yeah, his name is Magician, by the way, ladies and gentlemen. But moving forward, yeah, we have the map of Bind, and the agent select is already there. Damn, that was quick. Yeah, a quick agent select, and you can see for the side of... Oh, wait, hold on. Shooter on Raze is not something I'm expecting whatsoever, and I'm not sure I like it. I'm really not sure I like it, man. Because I can definitely imagine this player doing brilliantly. I know they have the chamber to make up for the lack of that operator, but I don't know. When I think shooter, I think Jet. So hopefully by the end of this map, I'm gonna be like, shooter on Raze, I love it. I absolutely love it. I want Exploit to make me do a complete 180. But I don't know. Yeah, I don't know either. Especially because King plays the Raze too. Like, why not put shooter on chamber then? Let King play Raze. It's a little weird. King on Raze makes some kinky plays. Okay, Necro, where's your mind at? But yeah, King over here, pretty much going for a chamber, I guess. King doesn't want to leave his comfort level right now. He played it in the previously too, and now he wants to keep playing that. So understandable, I guess. Also has the Headhunter out in the pistol round. Has to be one of the best guns that he can try and opt for. Decent amount of damage being done on the Knight Rider. No other option than to back off, and that's what they exactly do. So Knight Rider now realizing the exact same fact. Now, the stars are being placed too. If
If you remember the map yesterday on Bind between VLT and GE, this Sova composition without any flashes, it really struggles on the attack. Especially if the team is not willing to go for the ஏய் செமையா இருக்கும் போல. we saw that issue on Breeze, so Wow. they've got to make sure they make that defense count, and HSB doing exactly that. 2 shots that's perfectly landed, and Shooter capping it off too. They've started this pistol off for the bang. Yeah, they did. And they're looking to keep on banging the enemy team. But now here we do have, oh my god, team exploit. Okay, they're able to open the floodgates out and over, and now it's all down to Logista with only 20 HP. 30 seconds left. Spike's still in the hand. The spike hasn't went down yet. டிடி ஒருத்தன் இருப்பான்னு தெரியும். Seconds. The time's running away, man. And so is everything. Because the enemy team is able to close the distance on the A site. Well, just trying to play a bit of mind games, trying to buy as much as tie as possible. As we know, God Particles, if you give them a lot of time it's to over. work off with, they're going to strike you down. But King, this time says no. Where's your mind at, Necro? First What with happened? the kinky place, next with the keep on banging. By that I mean bang with the bullets. Like, what? Okay, Necro. I see you. Where is your actually, mind no, I don't at? want to see you. Wait, what you mean? இந்தியா பேசிட்டு இருக்கானுங்க. டாஸ்டஸ். Hello? It's not my fault. I see you, Necro. I see you. We're talking about a different way right now. இல்லை அப்பப்ப வரீங்க. இது ஃபைனல் ரவுண்டா? ஜி எலிமினேட் ஆயிட்டீங்களா? ஆயிட்டாங்களா? நாளைக்கு மேட்ச் இருக்கா? We'll give them some momentum back. ஜி ஏன் ஆடுறாங்க? இந்த மாதிரி நிறைய क्वेश्चन கேக்குறீங்க. Especially considering that அவ்வளவு உங்களுக்கு இது இருக்குன்னா ஸ்கெட்யூல பாருங்கயா. ஒரு வாட்டி VLR போய் இல்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு. is where they excel. Even though Bind naturally is more of a defense sided map, the Viper makes டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு. அழுத்துனீங்கன்னா தெளிவா தெரியும் எல்லாமே. Now B-long control for God Particles. They pick up the orb, go for the instant TP, but what they're going to learn is that Exploit is extremely disciplined. Not a single member rotated away from Wait. இன்னும் God Particles disqualify ஆகலையா? What? So overall discipline shown from the side of Team Exploit. Shooter kind of miscalculating some things here. Was backing off, but now it's coming back. So எந்த டீம் எந்த கண்ட்ரி எல்லாம் போட்டுருக்கோம். flag மட்டும் தான் போட்டுருக்கோம் by the way. flag knowledge இல்லனா I cannot help. God Particles have any intentions of bursting in onto the A ஒரு site. ஸ்பூன் இருந்தா நல்லா இருக்கும். Looking forward to go on the B site. It is farming orbs. They took the B-long orb. Bro இல்ல bro same question திரும்ப ஆன்சர் பண்றதுக்கு வெறுப்பா இருக்கு. Out of our eco round. But now they have to play burst into sight because they're running out of time. Shivi wins the duel against the king. ஏதாவது புதுசா கேட்டாங்கன்னா சரி. Shooter Shaka just mow them down. The spike is dropped as well, but hey, I'd still say a decent round for God Particles. They got 2 ultimate orbs. இருங்க இந்த fork. That's lovely. That's all they're going to be able to get though, so yeah, they did get a lot of value, so it's okay. But overall, the round win goes in the hands of Team Exploit, which was as expected. Moving in forward, they're going to be having Forest and G's in the hand. That means New question, do you have crush on someone? அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது bro. அமைதியா இருங்க bro. No. I don't know why. நான் ரிவீல் பண்றேன் guys. 100k இல்ல நான் ரிவீல் பண்றேன். இந்த மாதிரி பட்ட கஷ்டமான क्वेश्चंस எல்லாம். Yeah, I'm asking you now. What cheese do you like? What's your favorite kind of cheese? I don't know, man. I just go in the store and I just get a cheese. I got no like 80k கூட கஷ்டம் தான் bro. Necro to the fine arts of cheese, guys. But after this map, because right now it's going to be the buy round for God Particles, the bonus round for Team Exploit, and right here it's all about trying to get the side ASAP for God P. But you can see the way Scarguard is positioning with the spike. I think they're going to go for the TP once again, but it's a little risky, Necro, because this time they don't have Shover's control, especially with the trademark set up. The plan for the Exploit is clear. Stack B side play with the double anchor on A, because the Chamber has got the trademark set up for his teammates on A. But yeah, King 2. Overall, I mean, என்னடா 6 பேர் இருக்கானுங்க இவங்க டீம்ல. guys we talk about டிஃபென்ஸ்ல 6 பேர் இருக்காங்க. this guy is cheating. ஓ 5 பேர் தானா? I mean, they just want to let them flood through, I guess, because look, King has the Phantom in the hand, and King can try to at least get 1 or 2 men down here. They're heavily relying on King's presence in the Yaputa right there. He gets one, but was not able to fade away instantly, so King goes down right there with the Phantom. That's big gun out the board now, and God Particles will have less things to worry about, but these 2 frags right here, they line up, and Shaka's going to make it hurt.
left to the 2-on-2. It's still the bonus round for Team Exploits. Not a lot of things for them to lose, but for God Particles, the entire economy to lose. So Skargod will get the plant down, but still look at how confident he's being with the peaks. Peeking out on top of the tube. Soul still not able to find the entry on the B side just yet. He's being held off and paid by Logista all the way back in the... Logista செமையா விளையாடுறாப்ல. Yeah, he also has the advantage of a rifle because he's just playing the headshot angle, and the Spectre isn't really that great with the accuracy in that range. So Logista exploiting that fact. Logista exploiting that fact very, very well. But again, I'm not sure why you feel ஓவர்லேலாம் வச்சு இன்னும் நிறைய மறைக்கிறதுக்கு நான் விரும்பல bro. They're not over peeking. They're not trying to get... I said they're disciplined. Okay, I heard indisciplined. இதுவே போதும். I'm not sure. Okay, hold on. See, what's going on, bro? All good? I just want to point out that when you said Ruski, you did not realize you said Ruski. பார்டர் வைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தான் bro ஆகும்? I'm just going to end the conversation right then and there. But right here, I think இப்பவே பார்டர் வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இதுல ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கும். For God Particles, this is going to be the true test. Already though, Shooter taking a lot of damage and really missing his dash, I think, right there. Oh, but King's not going to miss the shot. And Scar caught this time. He was lighting some skulls up for sure. He was just lighting things up with the bullets, but this time he got lit himself. Lit AF. With the dope headhunter. ஏதோ ஆப்ஷன் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. Man stand to try and execute the site. They have the Viper's Pit available, which Logista can try and use if he gets the site control, or at least his feet on the site, but that's not the possible case over here, at least for now. He's just not able to get the mark on the site because the rest of the team, they're still trying to set themselves up for some success. And Team Exploit overall, they're trying their best to get a grip on what India versus Pakistan trying to do. Knight Rider finds an entry on the site. Dash comes in through, and now Soul அப்படி போடே வா டைட்டில்ல. Really key in U-Haul. If Soul even gets away with one single frag, அப்படி போடுறேன். That's going to be a huge part for them, and yes, he does. So that trade's worth it for Team Exploit. ஐயோ பாகிஸ்தான் ஸ்பெல்லிங் தெரியலையே. பாகிஸ்தான் ஸ்பெல்லிங் என்னையா? PAK. ஓ இந்த ஆளுக்கே தெரியாதுன்னு சொல்லி தான் PAK ன்னு போட்டு முடிச்சிருக்கான். Deny the retake angle will mean a lot for God Particles right here because they get to play PAKSTAN for the retake denial, but they have no idea that the diffuse is just going down. God Particles, King with the sneaky diffuse pulls off a huge round and Exploit get to Hey, don't disrespect other country. Again, that Viper's Pit to cut off the CT entrance only means so much if you've got one player like lurking towards the truck default version or playing U-Haul so that he can spray down the diffuser. You can't have all three of your players wait in that Viper's Pit just to have King sneak by you and go for the diffuse. That's what I exactly said. The trade right there. Toxic guys. That was the most worth it trade they can actually go for because they're already down a man and then they go for that. Sundal வேணுமா guys? Like one peak like that. They did get the trade, don't get me wrong, but it wasn't really a double peak as we expected. At least the first man should not have went for that much of an ego peak or confidence peak, but அருமையா இருக்கு. Knight Rider now again with the aggressive approach into U-Haul. Still hasn't really got the control because Team Exploit are being really aggressive, but now with this சிவபாலா ஃளைட் டிரைவரை கேட்டதா சொல்லுங்க. நம்ம பையன் தான். என்னோட பிரைவேட் ஜெட்டுக்கு அவன் தான் இன்னைக்கு ஃளைட் ஓட்டு. ஐ மீன் அவன் தான் ஃளைட் ஓட்டுறான். Again, Team Exploit, they're trying their best to hold on with each and every single part of the map. Ember shut down with the Judge, and the Judge has just been so strong in these moments. Another one to follow it up. I don't know why they're not going for the spike plant. They're just being so paranoid, and now it's all down to the final man with the Hunter's Fury. I'm pretty sure he's not going to go for it, so Shivy just doesn't have any utilities left. Yeah, like after Knight Rider dies, I don't think they should ever go to U-Haul. But as soon as Shivy dies, they don't really have a chance. Sorry, not Shivy. Actually, எவனோ போட்டோ போட்டான் சுண்டல் போட்டோ. நீங்க தான் டைனோவா எலனா யாரோ. அத பார்த்தா எனக்கு சுண்டல் வாங்கணும்னு ஐடியா வந்துச்சு. What I'm saying, as soon as Knight Rider dies, I don't think they should go there. But as soon as one person goes there, the rest. அவன் நான் ஃளைட் டிரைவர் தான் கூடுவேன் bro. Otherwise, it's literally worthless. But right here, as soon as Knight Rider gets 1-for-1, Skargod should not try to move in. I think it was Ember before that who tried to move in, shut him down. It should just... Sorry, I support Pakistan, bro. Who tried to sneak up on him and shut him down. It should just not happen.
They can just as easily go for the TP because they couldn't go for the A side plant since all of Team Exploit had appeared onto site. They had backside control. ஐயோ தண்ணி எடுக்க திரும்ப போணுமா? Plant for truck either because you can get zipped by that U-Haul player. But a simple fact remains, Necro. Indecisiveness is the loss of God Particles right now. It's all about decisiveness. I support winning team. They wanted to kill that judge player so bad. Maybe they can wrap him from both angles. Maybe Logi can wait for the Trailblazer from Scarguard. The point being, there's so many better decisions than the one they made. I just won that parakeet, man. What? I want to steal it. Sundal meaning in English, ah? Now. No, it's too expensive, dude. Wow. Just want to steal it and be like mobber. Prostitute woman who engage in sexual intercourse for payment. What the fuck? இப்படி இல்லாம இருக்கு. We'll get along pretty well. Day. Why? Mr. Buddy Sundal. A parrot tries to crack some. இனிமேல் நமக்கு ஒரு புது வார்த்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். It's not a parrot. It's a parakeet. டேய் சுண்டல் பையனே. No, என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கற? Same thing. And this is why you and the bird will not get. அப்ளை பண்ண மாட்டீங்கறாம் bro. You don't even know what it is. But right now, Shaka, I'm not sure why he wants to play that position. That position would be perfect for Shooter or for King with the Chamber who can rendezvous. And instead it's the Astra who's going for a I'm eating Sundal. broad daylight fight, you know, just I will stand strong and fight. Like why? Don't take me wrong, guys. Well, Night Rider wants to die. Sundal. And he dies. I don't think he wanted to die. But he died anyway. It doesn't matter what he wants. He will get it. Because Team Exploit is really giving. But now it's a 4-4. But the problem for Team Exploit is that their controller is out. On the other hand, the trader was really worth it for the enemy team, which has got Particles. Hunter's Fury out. Nothing really found. அமைதியாரா எலன் கெட்ட பையன் bro. என்னட்ட சுண்டல் இருக்கு bro இங்க. Yes, try to be really aggressive with the judge though. But nice shock dart from Shivy. Still alive. ஆயிரக்கணக்கான சுண்டல். And Team Exploit, another round on the board for them. Again, questionable decisions made from God Particles. They walk into A shot, they get U-Haul for free, and that should tell them, like they decipher, that Podas Team Exploit, they're playing to Sundal. just hold on to shovels. Oh. They try to rush them down and trade it out instead of just going for the plant. Why? I don't understand bro why they make மொத்தமா 150 bro. Hey அமைதியா இருங்கடா. நீங்க கெட்ட யூடியூபராக பாக்குறீங்க. They are sitting there. We need to go fight them. ஒரு டப்பா சுண்டல் 150 bro. Rich Sundal. So that they can get better weapons. But if they plant and actually go for the post plant, maybe they pull off the round or at least get the plant guaranteed money. Instead they go for such a risky play and they get jacked. செமையா இருக்கியா? You want to complete the jack? No. Sentence or phrase? No, wait, no. டேய் அமைதியா இருடா. எலன். Oh, I see what you're saying. No, I actually meant to say jack. Okay. Well, now it's a 3-on-5. The control. Hey. Astra's still alive, so they have Bro. to. என்னடா பிரச்சனை உனக்கு? கேக்கு. சுண்டல் கேக்குதா உனக்கு? சுண்டல் நல்லா இருக்கான்னு கேட்டேன். சுண்டல் நல்லா இருக்கு. Set up the teleporter. Okay, bro. Find these solo engagements, and he's gonna cause a lot of trouble. Who is Tamilan Jeva? அந்த பிளேட் டிரைவர் கிட்ட போனை கொடுங்க. Also, a single bird in his hand too. Oh. Don't pop the wrong bird, Scarguard. The other bird's not going to be blind. There we go. He pops the right bird. And also gets the entry on the site. He can just TP back. Quickly, go be long, TP back. 30 seconds left. His guns up. தூங்கி எந்திச்சு ஃப்ரெஷ்ஷா வந்திருக்கேன் bro. Global Esports match பார்க்க. This round is going to be really hard to do anything. Shooter's low too. Is it? Hold on. Hold on. He's making it look hard though. He's still not going to go for the TP because he doesn't really have a lot of time. See, I think அங்கேயே இருக்கலாம் நினைக்கிறேன் அதே இடத்துல. ஐயோ தத்ரா. Man, I don't really think so. He should have taken the odds, but whatever. Dealt a decent amount of damage. Team Exploit able to win another round.
See, I'll tell you why he should have taken the odds, because in a 1vx situation, you always want to make sure that the opponents are the ones, the opponents with the man advantage are the ones without the information advantage. Right there, as soon as he found the 2K especially, they know exactly where he is. They know that he's going to go for an open plant and then maybe try to go to long or play site, which is why he needs to try to take the TP so he can get on out of there. Especially considering that he has no information about the CT players. He knows that there's players in that defender side spawn entry into B site area, but maybe they're coming from elbow, maybe they're going to board push in from side. Too many maybes. He doesn't have any ஒரு 3-4 ரவுண்ட் எடுத்தா ட்ரை பண்ணலாம் டிஃபென்ஸ்ல. ஒரே ஒரு ரவுண்ட் தான் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. Then they don't have 4 ரவுண்ட் வேணும். about where he is on site and he can wait. Here's my எனக்கு கார் ஓட்ட தெரியும் bro. Maybe. What? Moving forward. Technical break again, ladies and gentlemen. Let's go. See your thoughts on the technical break. Go ahead. No thoughts. No comment. I mean, the matchup's going great. Don't get me wrong. Not so great for God Particles, though. It's just a steamroll in the first half. Now, we talked about the struggles are being seen from these. சின்ன வயசுல சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கும்போது ஒரு பொண்ணை போய் இடிச்சிட்டேன். All the time. இப்பதான் ஞாபகம் வருது. God Particles have been struggling on the defensive half is where they're really. அப்படியே வண்டி ஸ்ட்ரைட்டா போகுது. இடிக்க போறேன்னு எனக்கு தெரியுது, ஆனா நான் திரும்ப மாட்டேங்கிறேன். அப்படியே போய் இடிச்சிட்டேன். I don't know what I should expect because சின்ன சைக்கிள். Team Exploit is able to get a humongous lead over them. That means already a lot of rounds are flown off their hands. நான் என்ன சொல்றேன், நான் தான் வளைச்சு ஓட்டணும். நான் நவுறு நீங்க அப்படினு சொல்றேன். எனக்கு பிரேக் படிக்கிறதுக்கெல்லாம் வரல. ஒரே விடு. Both matchups, both of the teams are better on the attack. Even earlier today in the matchup against Khumbu Esports, it was the attack where they went 6-6. And the defense where they pulled out the win. So they அது ஏதோ ஒரு random பொண்ணியா the attack every single மா ரோட்ல போயிட்டு இருந்த பாலத்தை இடிச்சிட்டு a single round is not going to யாருக்கும் ஒண்ணும் ஆவல momentum going into that second half. But ஸ்லோவா தான் போயிருக்கேன். It's not going to give them room to try and build up for. ஆனா எனக்கு பிரேக் அடிக்கிறதுக்கு டைம் எல்லாம் இருந்துச்சு. நான் ரொம்ப புதுசு பயந்து அப்படியே விட்டேன். Of this jet in this map is the operator. If you're not going to op, then you play the race. You don't play the jets. No point. Okay. So yeah, they won't play the jet. Forgive them. No, they're gonna op. What you mean? That call is Kavida. They're gonna urte. So technical break over here, and Team Exploit. Momentum or they can play Neon. Unstoppable. Not right now. They தெரிஞ்சே தான் எடுத்து பண்ணாங்களா? It's already in the game. I mean, I might try to finagle or restart if they agree to play Neon. I'm kidding. Finagle. Nice word. அது குமுதாவா? What does that mean? Like, try to maneuver a restart. At the match, global esports match, guys. Nobody gives a F about God Particles, guys. I don't know why. Again, the strength of Team Exploit's composition, yes, it does lie on global esports எல்லாம் 2-3 வாட்டி மாங்க நடிச்சாங்கன்னா பாப்பாங்க. They have a single duelist, unlike Velocity, who could burst with their composition. Exploit can't do that. This composition is just purely play on default, and then maybe once you've got a Viper Spit or something like that online, then you can சொல்லி திருத்த முடியாது. No bursting for you ever. ஒரு 1 hour time out போடுவோம். இனிமேல் பிரச்சனை இருக்காது. On God Particles. வேணும்னே பண்றான் பாரு. Which is why I'm not a big fan of this composition. I think if you are going to play this, at least replace the Viper with something like a Breach or something like a Sky or even a KO for that matter. Or even replace that chamber with a jet or a KO. iFlix the streamer is agreed to play Valor with you. Are you okay with that? Valallame. Severely limits your options on the attack. Hey, ஏல இப்படி பண்றீங்க? Your Viper is Nats and he can just create some insane space on Viper. ஐயோ பேசணுமா? வேணா. He can't do that recently. Ascend has been shutting him down, so yeah. Okay, I will tell him. ஒண்ணு வேணாம் bro, நானே பேசிக்கிறேன் bro. iFlix ஓட phone number என்கிட்ட இருக்கு. This technical break is something that is going to be at least causing a little issues on the side of Team Exploit. Maybe if you talk about the momentum sometimes can be stopped. But it's the technical break taken from Team Exploit themselves, so maybe they're having some technical issues right now. Hopefully King was AFK, he's back. Okay, he's back. Maybe he went to, you know, maybe it's the nature's call. Wait, நம்ம ஒரு நாள் iFlix கூட விளையாடணுமா? What does nature call him for?
கில்வா ப்ரோ நான் ஐஃப்ளிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு நாள் ஏதோ விளையாடணுமா நான் பப்ஜி Nature should call இல்லடா because they have a sky. இல்ல Sometimes அப்பங்க you இல்ல get your head off of the game. கில்வா ப்ரோ விளையாடிட்டு இருந்ததா தான் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். Yeah. I can definitely sense the nature calling me though. Like, Oh, okay. போ ப்ரோ ஒண்ணுக்கு போ ப்ரோ இட்ஸ் ஓகே. yeah, great flash to blind King. And King still and looking around. I mean, this is quite understandable, right? CA, well, the flash to pretty much gather the info. Now they know where the tour de force is available. Where tour de force is. Yeah. They don't. He didn't really take any shots. They just know that someone is there, which is why I'd like to see them play as a duo unit. Like the way they're playing right now, trying to play make with the sky. That's not how you want to play with it. That you get a breach along. If you want to just collect information, you get a KO along. The whole point of that sky guiding light is that while you get info, you can also get a peek. But they never went for the peek. Yeah. King though trying to be really aggressive. See, now they're gonna go back, be long. They're gonna. நான் ஃளைட் ஓட்டி துபாய் மேல பறந்திருக்கேன். அமேசான் காடுகள் மேல கூட பறந்திருக்கேன். என் வீட்டு மேல கூட பறந்தேன். There we go. King instantly TP. ஆக்சுவலா ஃளைட் சிமுலேட்டர் நல்லா தான் இருக்கும். Wait, why? You all, but unfortunately he just second guessed himself. He played himself right there. The rest of the players are trying to follow it up. என்ன நடக்குது? Misses a couple of shots in the Vandal spray. This time. Nice find from Shooter though, but that's all he's going to be getting. Now it's a 2-on-2 situation. Viper's down quite low too, so Ember will have all the burden on his shoulders. தெரியும். Ember's not going to be expecting King to be here, but King a little too late to react, and this leaves Soul all by himself. இதெல்லாம் கேட்டிருச்சு. செத்துறான். Not really check out the cubby just yet, but the man in cubby as well is giving a lot of time for Soul to work off of. Dead. Oh no. Well played. Through a great round to follow it up, and this is what I said exactly, right? When you're தெரியல அந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆறதுக்கு டிபி பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Affecting a lot of your momentum. I don't know about that momentum. I mean, I do get your point is 100% true, but I think this is just a decision gone wrong or a read gone wrong for the சாம்பர் எங்க டிபி பண்ணாப்ல இங்க இருந்து அங்கயா நான் கவனிக்கல. TP was not at all necessary. 2 points. Okay, I understand that he made the TP because Knight Rider had started pushing in from A showers. He was causing a lot of distractions, but the main point being that you have two key players holding him down. Knight Rider hasn't killed anyone. Spike hasn't been planted. So a proactive teleport that late into the round is asking for them to hit you in the face and tell you, boy, we were just faking. And that's exactly what they were doing. They were just faking. So unnecessary from King right there, or whoever called it from King. Either ways. ஓ ஏல சவுண்ட் போட்டதுக்கு பீல இந்த டிபி ஆனப்லையா? அதுவா நான் கவனிக்கல. இப்போ இந்த ஆளு கமெண்ட்ரி சொல்லும்போது தான் பார்க்கறேன். And exactly we talked about this. You got to be proactive on the defensive half. That's the first attack being found. He's going to be able to follow it up. Lot of damage. After finding that initial pick on the Shivy. That's the Soa taken out. Now this leaves them in a pretty much a crippled fashion. I don't know how they're going to be looking out now. Amazon card வந்து சவுத் அமெரிக்கால இருக்கு bro. Knight Rider's down. I know geography. 70 HP to work off with. Shooter is still second guessing himself if he should peek out that angle or not. 6-2 is the score line, and Team Exploit finally able to realize that if they give a lot of time for God Particles to try and do what happens, even on the defensive side, they will keep on punishing. என்ன பண்றான் சோல்மேட்? அத அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தாலே போதுமே என்ன கேட்டா. இது இருக்கு அட்வான்டேஜ். Enigma Exploit played the exact அந்த same ஸ்மோக்ல but the key ஷூட்டர் அடிச்சிரும். the simple fact that Zarya was not seemingly coordinate with the team the way King seems to be now, and you can see how much of a difference that coordination is starting to make. Yesterday it was Amazon card South Africaல இருக்கு. Today Shooters picked up that raise and Kings picked up Amazon card வந்து South Americaல இருக்கு. He goes for the hookup push. At the same time his teammate Shooter is slowly starting to take B-long control. Noobs. Left flank his team's Go land geography. That King has only spotted out one player, which means there's likely a heavy presence towards A, and that guys you guys should join my geography class. Because yesterday I will teach you better about this world. On their defense. Today they're smashing God Particles on their defense. இல்ல ஏமாத்த பாக்குறீங்க bro. சோ என்னோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு
isn't defending here. 15 இயர் ஓல்டான இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுப்பேன். ஆனா அந்த இன்ஃபர்மேஷனே Team Exploit is on duos defending. உங்கள நிறைய பேரோட பெட்டர் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும். ஓகேயா? It's the nature's calls, guy. It's the nature's call. Team Exploit though on the B side here, trying to hold. எல்லாம் சின்ன வயசுல படிச்ச இன்ஃபர்மேஷன். Got particles on the offense. Toxins going up. Trying to breach through it. அப்பலாம் நான் வந்து சும்மா நிறைய இது இந்த மாதிரி இது இந்த பொதுவரி புக் எல்லாம் சும்மா நிறைய படிச்சிட்டே இருப்பேன். ஜாலியா இருக்கும். They did get it once. But Knight Rider now trying to breach in through the smoke. That's going to be happening. ஜியோ கெசர் நல்லா கஷ்டமா தான் ப்ரோ இருக்கு ஜியோ கெசர்லாம். There we go. The peek comes in through. Knight Rider finds the opening on his soul. That's the big find too. This Viper should not have been taken down. Wait, time out. தெரியாம போட்டேன் ப்ரோ, தெரியாம போட்டேன். Just be to shut down the push or at least try and stop the floodgates. And now 7-2 is the scoreline. Keep this in mind, ladies and gentlemen. But somewhere down line, Team Exploit, they're just making it hurt back and forth. India President Manmohan Singh, bro. Talking about getting a grip onto each other. Equally reading the strats out, but a nice flick from Shaka. Lifts Shivy in a 1-on-2 situation. Kind of uncomfortable in that spot too. Tamilan's 30 district இருக்கு bro. I'm still wrapping my brain around the fact that you said cop particles defense. I said Team Exploit on the defense. Okay, Necro. I will send you the clip like the Ruski. Don't you worry. Okay. Anyways, right. back to this map. Back to this map right now. A really key round again, one more time, because the amount of utility invested by the side of God Particles, with the Viper's pick coming online too, winning this round was going to be crucial for either team. But again, you can see it's the discipline of Exploit that really matters. Every single time they hold on to their side. Manmohan Singh president The one round where they over-rotated with King's Rendezvous, they lost. President அந்த டைம் யார் இருந்திருப்பாப்ல? SK ராசி. Slow play style they got particles. Which is why in these last two rounds, Manmohan Singh prime minister they can rely on their major. கொஞ்ச டைம் இவர் இருந்தாரு. Execute. அப்துல் கலாம் இருந்தாரு. Talk about the full execute, dude. There's technical break again on the board. I don't exactly know what the issue is on the side of Team Exploit, but எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச டைம் sorted as quick as possible. இது அடல் பிஹாரி பாஜ்பாய் தானே அவர் பேரு? What I'm wondering. பாஜ் ஐயோ நான் தப்பா சொல்லிட போறேன். கைஸ் நீங்களே சொல்லிருங்க தயவு செய்து. Again, overall, it's like God Particles. If they're only given a lot of time to understand what exactly is going on. First வந்து அவர் இருந்தார். ஓகே வாஜ்பாயா. God Particles are actually able to breach through the Team Exploit. அதுக்கு அப்புறம் மன்மோகன் சிங் வந்தார். Team Exploit are being really proactive and finding those initial duels and engagements, and if they're able to get the opening frags, that's when God Particles they start themselves and they start building a lot of paranoia. 2007 டைம் அந்த டைம் தான் ஓரளவுக்கு அது எனக்கு மூளை இருக்கும். அந்த டைம் அப்படினா அப்துல் கலாம் தான் பிரசிடென்ட். அப்துல் கலாமும் மன்மோகன் சிங் இருந்திருப்பாங்க பிரசிடென்ட்டும் பிரைம் மினிஸ்டரும். All of that, the Hunter's Fury coming out for the side of Particles. They've committed every big ultimate to try and win this round, but so far all they've got is an even trade. Finally, Logista able to get Shooter down and secure for the side of God Particles. வாஜ்பாய் பிரைம் மினிஸ்டர் தான். Side spawn plant though, but still King on that flank if he can isolate. அந்த டைம் வாஜ்பாய் பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த டைம். Stargard is the retake should become a simple matter for Exploit right here. They have to know exactly where God Particles are. ஐயோ ஷாக் தட் இருக்கு. He was covered the entire time by HSB. King came from long and he knew that only one player was in showers. And U-Haul, they're going to hold down the diffuse and it's an easy peasy lemon squeezy round picked up with the flank I was talking about at the start. King again. That paranoia you mentioned, Necro. God Particles just don't have that fear in them. They needed to make sure they mark the flank, and it's just we've seen this so many times with this nonsense. 2007 ல தான் bro நான் கொஞ்சமாவது ஒரு every single time ஒரு எவனோ ஒரு மாதிரி இருந்திருப்பேன். I honestly feel like they're just building like so much pressure on the back of their heads at this point. It's like they're forgetting to do some basic stuff. And this does happen quite a lot. It's kind of like a brain freeze moment in a competitive tournament like this. The brain freeze moments do happen where you do forget to do some basic stuff and there's a lot of pressure on your back. You forget to think some normal stuff that you usually know when you're calm and composed. But Team Exploit doing such a great job over here on the defense.
And God Particles, you Wait பண்ணுங்க look really good on the map of Bind, even on the offense, but they're not able to நான் bell அடிக்கும்போது வாங்க உள்ள. Team Exploit. Oh, but in this round they've already obtained 2 key frags. Yeah. And they've opened up this A Watchman, side, cool but guy again, உள்ள விடுங்க. checking for the flank on time. It's all about timing here. And oh, look at that, Loki actually turns back on time. Cool guy, சொல்லுங்க. So this time, எதுக்காக வந்திருக்கீங்க? their mistake made in that last round, expecting that flank, they shut them down and flawless round. உங்க டீம் இன்னைக்கு இல்லையே. இன்னைக்கு ஜி தான் உங்க டீமா? As they try to make the 9-3 curse come alive. 9-3 curse bro. No, it's not. This man is actually trolling. Oh, ஒண்ணா. Anyways, though. நான் குவாலிட்டி ஜே முடியல பேச. ஒர்க் பண்ணீங்களா? Concluded on a 9-3 scoreline. ஐஸ்கிரீம் And ஒர்க் பண்ணீங்களா bro cool இன்னைக்கு? Particles not really that great of a offense from their side, but now I do want to see on எல்லாரும் உங்கள மாதிரி இருக்க முடியுமா bro? bro நானும் ஒர்க் தான் bro. அதான் bro. நான் உங்கள மாதிரி chill பண்ண முடியுமா? ஜாலி ஒர்க் பண்ண முடியுமா? Even better this time on the map of Bind because they need all the odds with them. We'll have to see how it does end up. Pratibha Patil and Rana Bokaji. They need every single தெரிஞ்சவங்க they can get, and they'll need that momentum from the very start. The pistol so crucial. You lose this pistol, you end up at that 11-3 mark where you're not able to make it work. And at that point, I don't think என்னது இது ஃபைனல்ஸ் give up that sort of momentum and let them come back. Nevertheless, elimination. Exploits competition much stronger as compared to the attack. Galia. Yes, they're not going to get GP flanked Galia. easily. They have a chamber for that, but the site is where they're going to put a lot of pressure. Tough competition கொடுப்பாங்க கன்ஃபார்மா ஈஸியா எல்லாம் win பண்ண முடியாது. So far he's shown us that he can most அப்பா ஒரு கில் கடச்சதே பெருசு. Can he do it again? That's the question. அச்சிட்டாம் bro அவனா. ஐயோ. Over 2 for 2 picked up and ரைட் ஓடலாம் போலே இப்போ. That shooter did create that presence, but Loki with the aggressive info இருக்கு சம. Night Rider with the flank was we got this guys down and a nice round indeed. GP fan ஆயிட்டீங்க போலுதே. Side of God Particles. இந்தியா டீமுக்கு பாகிஸ்தான் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்றது நீங்க சொல்லுங்க. Not only do they get to play on the anti-eco in the next, they get to build டீம் up எக்ஸ்பைட்டுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணேன்னா நான் ஆன்டி இந்தியன் சொல்லுவாங்க. அது எனக்கு தேவையா? play the jet in this map. Besides comfort, that operator on that jet, one of the strongest aspects of that comp. They really needed that round too. Now, pretty much able to kick things off really well. If they did not win this pistol, let's go, bro. Double digits for Team Exploit. So they strike in at the right time, and the defensive half is already looking really great. Night Rider, look at this. He's going for some heavy defense here in this round. Maybe terla. Who knows? Comeback. That means if they can be do possible. This bonus, they're probably going to. அப்ப 3 ரவுண்ட் எடுத்தானுங்கன்னா comeback confirm. போனஸ் ரவுண்ட் எடுக்கணும். Setting up for U-Haul's control, Team Exploit. Oh! All the players are slowly and steadily starting to funnel in, but a nice shot from King to shut down Night Rider. And now the U-Haul controls 9-3 curse நடக்குமா? It's going to be hard for them to do anything on their control round because, yeah, God part of 9-3 curse is real. Them down one after the other. Exactly, and at this point, because Night Rider went for the full save in this round. Are the match there kana TJ nike? Global Esports elimination match guaranteed for himself, and they're not even going to care. அது ஈஸியா Global Esports முடிச்சிடுவாங்க. Drop Night Rider, the only player. Oh, Global Esports elimination. That round, so effectively a full bonus. Reality கூட நேத்துக்கு தோத்தாங்களே. Operator coming online on Night Rider's hands. G versus யாரு? The only way I think Exceeli. circumvent அது அவ்வளவு டஃபா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். that second initiator in their comp. Exceeli லேட்டஸ்டா கொஞ்சம் நல்லா தான் விளையாடுனாங்க. ஒரு ரவுண்ட்ல வின் பண்ணாங்க ஏதோ ஒரு பெரிய டீம் கூட. Reality கூடயா Global Esports கூட தான் நினைக்கிறேன். Force the other team to react to that, change up their default, and you can start. Global Esportsலாம் தோக்க கூடாது. தோத்தா அவ்வளவுதான் வெறுத்துருவானுங்க. தோக்க போகுது. They're going to try to do that on a shot. Empire என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அங்க? First frag, and this is lovely because they get U-Haul's control. Now they just need to do this. This is not lovely. They can start creating that fear in God Particles. Not lovely at all, bro. This is looking very bad. Hey, ayyo timing. And the plant goes down this time. Hey, pavaya, sheesh. This is bonus round for them. Oh, I did not expect that late of a flank. Hey! Shaka doing a really good Bad, bro. job. Nice pink shot. Carga flawless. With the gunplay, and now blink of an eye, Night Rider down to the only man left alive for God Particles. He is going to probably go for some exit frags and also try to save. இன்னொரு ரவுண்ட் இருக்கு. ஆனா இவனை சேவ் பண்ண விட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் Night Rider. இன்னும் இங்க ரியலைஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் Night Rider ஆப் வாங்கி இருக்கதே. Again, they're just letting off this momentum that they've built.
தண்ணி எடுத்துட்டு வரேன். Double digits for Team Exploit. It's okay though, it was just their bonus. Knight Rider able to save that operator. They'll be able to get the full buys online in the next round, but yeah, it is quite unfortunate they're not able to do any damage to Exploit because like we talked about, Exploit is the sort of team that once they get a taste of victory, once they get that momentum going, they will just go pedal to the metal and keep pushing for that victory. Now what I do want to see is if they continue this A-shot default, the way they took control of the boxes using the drone, and then moving forward and taking control of disqualify the ball பண்ணிட்டாங்க. if they keep doing that for 2 or 3 rounds, force God Particles to commit maybe a Viper to try and shut that down, maybe even the operator to try and shut that down, that's when they've got the victory inherently because they're forcing God Particles into a situation they won't want to be. What is that wall? I don't think that Viper wall is intentional. I think Soviet just slightly messed up that Viper wall. Yeah, interesting wall indeed. But yeah, Knight Rider holding a really aggressive angle. But again, the problem is wherever he's posted, there's not really a lot of Team Exploit members available. But a nice find from Shaka on the Viper. That's the Logistic taken down. And now pretty much just trying to bait through. Soul gets the information and instantly backs up. Paint shells out, so trying to force him out of his spot. The ball goes up. Ember posted up pretty close. Ember's gonna be expected in that spot. Ready. He's looking to take him out one after the other. Nice paint SOA disqualified. அது இது bro. பிரச்சனை bro. பெரிய பிரச்சனை bro. சும்மா விடுவாங்களாடா? அவங்க நார்மல் பார்ட்டிகிள் இல்ல bro, காட் பார்ட்டிகிள். என்ன இது என்ன இந்த பெரிய ஒரு டப்பா வச்சிருக்காப்ல. Trying to switch the aim adjustment தான் பாருங்க. Trying to go for effectively an RNG read every single time. There's no way they can read God P to a T. They don't have nearly enough information, which is why they need to play that same default again and again. Kaushi. Instead, this time they try to go. Kaushi தான் கோச்சா. They have no idea what kind of setup God Particles has played in the last few rounds in hookah. Neither do they have an actual way of getting guaranteed information besides the drone of what is going on in that setup. So Scargod just shuts them down and Scargod oda coach actually God Particle oda coach basically the buy round of God Particles. அந்த பறவை தான். Exploit should be able to afford a buy. அந்த பறவை இருந்தா தான் இவங்க நல்லா விளையாடுவாங்க. Lucky charm. In general, Exploit gets put in a position where this becomes their true test now. They lose this buy, that comeback is most definitely on. Comeback is indeed. Crouch பண்ணி தான் சுடுவானுங்க most பேரு. ஆனா வந்து அவங்க மிஸ் ஆச்சுனா நவுந்துருவானுங்க உடனே. லைக் க்ரௌச் பண்ணி ரொம்ப நேரம் அப்படியே உட்கார மாட்டானுங்க மோஸ்ட்லி. லைட்டா ஃபர்ஸ்ட் 2-3 புல்லட்ல படலனா ஒரு செகண்ட் தான் க்ரௌச் பண்ணுவானுங்க நினைக்கிறேன். அதுலயும் படலனா நவுந்துட்டு ஏதா பண்ணுவானுங்க கன்ஃபார்மா. இன்னைக்கு இருக்க மாட்டானுங்க. அப்படியே இருக்க கூடாது. அப்படியே க்ரௌச் பண்ணிட்டு ஃபுல் ஸ்ப்ரே பண்ணா கண்டிப்பா அடிச்சிரானுங்க மோஸ்ட்லி. I do want to see what kind of switch-ups we're going to be seeing from Team Exploit after that tactical timeout, because on the offense again, God Particles are making it hurt for Team Exploit. Team Exploit, they'll need to start to find some loopholes to try and work off of with. The Viper wall from Logista also is kind of being a troublemaker for them. Nice quick flash. Scar God isn't really going to be able to get anything done. Shock darts out from HSB2. Scar God gets the info that there is someone available and still is going for a really aggressive peek out long. He gets the long control in the hand. Knight Rider posted up pretty aggressive over here on the A shard, and I feel like if he misses, he's not going to be able to get anything done. He does, and he's also able to get away. No scratch that he isn't. So that's a fair trade, I guess, for the side of Team Exploit. Yeah, that's way much more than a fair trade. That's the operator off the board. That's going to be neutralized for God Particles. Also gets scanned through the recon dart. Shivy gets shut down. Ember now all the way in the backside has a lot of burden to carry on forward. God Particles, man advantage also not favoring them, and after that, trades happening back and forth, and now we're left in a 2-on-1. It's all down to Logista, all eyes on him. Oh my god, that TP. One enemy remaining. Nice shot though. Huge shot. Logi able to at least make it back to a 1v1. But King's got the spike and Logi's got no idea where he is. Should be a comfortable plant right here.
And I think he has his rendezvous back. If I counted the cooldown correctly, should be able to set up his rendezvous and get into a more comfortable position. But he's actually just going to go for the aggressive peek right here. Surprise the heck out of Logista and take him down. அது ஒரு தவறான ப்ளே தான். Him to be there அதெல்லாம் 50-50% தான். Maybe like you see, he was checking the tube. Maybe he thinks that he'll hold the tube angle, but never is he expecting him to just be standing right in front of the screen's entry and go for the peek. That's actually a really ballsy move, CA. Damn. King actually goes for against the odds. Wow. I'm honestly surprised. How does he win that engagement? Like, he did not even have a clear view compared to the amount of King. King still come back. You need come back. கரெக்ட்டா டேஷ் பண்ணிதானா இவரோட இருந்து இன்னும் ஒரு கில் கூட எடுத்துப்பாப்ல. We've talked about this. They need to be really aggressive. They need to keep the pedal to the metal, and that's what they're exactly going for. But the gravity well kind of buying a decent amount of time for them. God Particles getting a really nice read. Paint Shield's out too. Scargod's going to be taking a decent amount of damage with that. He falls back instantly. Recon Dart revealing his position. Yeah. And Shaka over here in bathroom will shut him down. Expects a follow. It's over, guys. No follow for Shaka. So Shaka gets the entire bathroom control, and also now the Astro is going to be in a way comfortable place. King shuts him down, and this side should be easy. This round should be in the pockets of Team Exploit. You might as well just call it a match point, CA. Yeah, I do think this is going to just end up being match point right here, right now. Exploit much more quicker on the execute in this round, and Raw Particles just overwhelmed, unable to respond, putting themselves in a position where Knight Rider just has to save the operator. You can see all of Exploit, their economy is blossoming. They don't really care about the money. Every single one of them is now on the hunt, trying to take him down, and it will be nice. Almost HSP finding it, but Knight Rider be like, okay, thank you for the safe spot. I'm just gonna chill in this TP now. Yeah, no one's looking to TP through, so yeah, Knight Rider. That's a spike. Yeah, it goes off. எல்லாம் ஸ்பாம் பண்ண போறானுங்க சும்மா. But it goes for. What is he doing? Oh my god, so wait. Hey Akash. I think he was BMing his own teammate, if I'm not mistaken. I think he was BMing HSB. Was he? But that looks so weird in the POV of... Yeah, no, but that's almost exactly where HSB died. Yeah, look right there. So I think he was either BMing HSB or he was doing what it exactly looked like, you know, showing a certain part of his body. Part of his body. A certain appendage of his body. But either ways, right now, Exploit realizing that they found success in these quick bursts, so they're going to go for it once again. Extremely proactive on the move. The rendezvous set up to try to get that early peak, and it's King doing exactly that. He's found one. Shooter will find another. Guys. And double duelists or not. Shooter and King will make sure they work together to find the same impact. Yeah, it's done. It is over. The pedal to the metal. Getting these 2 quick rounds in their pockets too, and it seems like now we might as well just got Particles. Their lifeline in this tournament's looking next to impossible to try and survive, and what a shot from Shaka to end things off, but Emperor is trying his best to keep hopes alive. Got Particles, you guys had an amazing journey in the VCC. There's nothing to be sad about. You guys were performing at the top of your game at the start of VCC. Then later on, somewhere down the line, it did feel like you guys were losing the grip. But it's okay. You're a team that has a lot of capability in you. Please do not be separated, because I'm pretty sure a little bit of more time with each other, and you guys will have one of the best teams out there in the India region. இன்னைக்கு ஷூட்டர் இல்லனா வின் பண்ணிருப்பானுங்க போல கன்ஃபார்மா. Congratulations. ஷூட்டர் கிங் ரெண்டு பேரும் நல்லா தான் ஆடுறாங்க. This is the end of ஷூட்டர் ஏம் எல்லாம் வெறா மாதிரி. At least in this recent next few months Esports journey, I'm not sure what his plans are, when he's going to come back, if he's going to come back. But either ways, this is the end of the God Particles as we know them. I hope the other 4 do continue together, but without an IGL, they're going to have a big set of shoes to fill into, and to try and find a new player to not just Rafa join பண்ணா சூப்பரா இருக்குமே. IGL, maybe ஆனா IGL யார் பண்ணுவா தெரியல. Role, you never know, but for now I think Team Exploit are the ones to talk about. They are the team that have made it into that top 4, the 3rd team overall, and the first team from Pakistan once again, being Pakistan's sole representative in the top heights of the VCC. So well done Exploit, most certainly deserved.
Yeah, exactly. Good job, Exploit. You guys have secured yourself the 3rd spot in the grand finals of the VCC. Congratulations. That's a huge achievement in itself. But as I mentioned, G வந்து Pakistan bro. an amazing run came in as Dark Horses, got so much recognition. VLT வந்து Afghanistan. Dark Horses anymore. They've already இவங்க வந்து Team Exploit வந்து India. But still, it's okay. You guys are going to be having so many more opportunities in the future. Each and every single individual has a lot of potential and try and embrace careers. But over here now, come on, Rafa, join. With 19 kills, Jump in. 10 deaths, and 3 assists. With Knight Rider with 17 kills, 14 deaths, and 3 assists. The ACS of 255 and Econ rating of 58. They got steamrolled through from Team Exploit on the 1st and the 3rd map, but the 2nd map, Breeze, this is where God Particles made it look pretty good. Yeah, exactly. God Particles did certainly try their hardest on Breeze. They got the victory too, but I feel like they could have made Bind look a lot better if their attacking was just a little more refined. Unable to adapt quick enough to the style of Team Exploit right here did mean that they just ended up faltering, Necro. And you can see, stats-wise, these teams are starkingly close. And it was that case throughout the series as well. But I will say, at least from a 2-0 to a 2-1, God TBC from Particles did show that Uzbekistan. improvement. Uzbekistan. Damn, man, God Particles made us go through all of the emotions. First with that comeback in Q1, then with the victory against GE in Q2, then with wildcard to even qualify for this top 8. All this entire journey from God Particles has been a phenomenon to witness, and I'm sure an inspiration to every underdog team out there who's working harder and harder to try and get here. Exactly, man. Now global esports match. Try to follow your heart, whatever it says, but that doesn't mean you actually start ignoring your responsibilities too. You gotta focus on your studies as well, your responsibilities with your parents, with your relatives, whatever you guys have. But moving forward, man, in general, talking about all the esports, talking about all the potential God Particles has, the upcoming matchup is going to be between Exceeli and Global Esports. Now we've talked about Exceeli. Bro, சில கமெண்ட் நான் ரீட் பண்ண மாட்டேன் bro. Everyone knows who they are. They are the defending champions தவறா themselves. எடுத்துக்காதீங்க. Useless comments. Talk about the individuals themselves. For now, I'm going to hold on to the conversation. In case உங்க கமெண்ட் நான் ரீட் பண்ணலனா நீங்க அப்படி எடுத்துக்கலாம். Now the journey ends in the VCC. Team Exploit secure their spot with Enigma in forward from Group A in the top 4. They're the 3rd team to make it in the grand finals. And congratulations to them, of course. But now I'm going to be talking about what I was talking about again. As I said, Exceeli, they are one of those teams too that tried. They gave a fair. Bro, உங்க கமாண்ட் என்ன ஒரு அருமையான உங்க கமாண்ட சொல்ல bro. ஓ டிஜே நீங்களும் பாட்டனும் எப்ப கப்பிள் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. இந்த கமாண்ட் வந்து ஒரு மிகவும் அருமையான கமாண்ட். இது யூஸ்லெஸ்லாம் சொல்ல முடியாது. இது வந்து முற்றிலும் தேவையான ஒரு 100% மேக் சென்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் நான் சொல்றேன் bro, அனௌன்ஸ் பண்றேன் bro டைம். இதெல்லாம் ஒரு क्वेश्चन வந்து கேக்குறான். Global Esports have swaths of experience. They have a $1 million question. They're going to be able to continuously adapt and persevere as they try to get to India the 27 க்கு ஒண்ணா defend their championship. Hey, Exceeli, I'm sure you're going to give it all they got. இன்னும் நீ போய் ஆன்சர் வேற வேணுமா உனக்கு? They have such incredible players underneath your sleeve, having Sami over there who's going to be pretty much top fragging on the board. And we were talking about how these two teams have the same kind of strategies, right? Setting up their duelists for success. And now we're going to be seeing pretty much 2 teams who have the same strategies revolving around their star player. Yeah, it's going to be really interesting to witness, and I'm just excited for the match as a whole. But once again, big shout out to Team Exploit, our 3rd team in the finals weekend. A big congratulations for them, and I think a huge moment of celebration for the entire Pakistan region as well. Because after yesterday and the big loss to Enigma, for a second it did look like February 30 inauguration என்னது? That this might go either way. So big win for the Pakistan என்னது bro? as well as for Team Exploit, because I think they are trying to make a point, prove a point really over their improvement from VCC1 to VCC2, and there's been a significant amount of that. Hopefully they're able to make it count in the finals weekend as well.
I mean, I'm pretty sure they will be able to make it count. But now again, CA, over here, I feel like celebrations, I do understand it can be done, but sometimes, man, celebration can also lead to your demise. So make sure you're celebrating, but celebrating in some limits. Because if you're going to be celebrating a little bit too much, you might just forget to practice. Because the competition now is just going to keep on elevating CA. These are the top 4 teams in the SA region. It's not a joke. These are some of the best teams out there. You will have a decent amount of break. I think it's a 4-day break again. Before the actual grand finals of the VCC from the grand final playoffs. So you will have 4-day break to try and make as much as research as possible. And overall, just use to implement all the research in the actual games, Team Exploit. But we still need to find out who is going to be the 4th team who will secure the slot in the grand finals. It's going to be between God Particles or either Exceeli. Both the teams are really great, but I still feel like Global Esports still have a little bit of No problem, bro. Mr. Savage. Exceeli have a couple of odds stacked against them. Yeah, I think you meant Global Esports. But yeah, exactly. As you said, it's between Global I'm about a Esports first live stream, man. I get bro. and we'll have to see where either of these ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 10 வியூ வந்துச்சா 10 100 தெரியல it felt like it could go either way 10 தான் வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லையா the day for yesterday's match between Exceeli and VLT where they looked dominant in map 1 on Haven, they just completely fell apart in the other 2 maps. So maybe the map 10 செகண்ட் அது இல்ல question for Exceeli. Either ways we'll have to see in the veto how either of these teams elects to proceed. அப்ப வந்து நான் 1 hour லைவ் பண்ணா and that's not a statement I 10 வியூ வரும்னு நினைக்கிறேன் 10 வியூஸ் with respect to our defending champions. 10 100 I'm sure they're going to be feeling the pressure as well. 100 ன்னு நினைக்கிறேன் 100 They're definitely going to be feeling the pressure. Now another question that I really wanted to ask you, what do you think so இப்போ 1 hour லைவ் பண்ணா ஒரு 1000 வரும் like a comfort pick or do you think so Global Esports or either improvement go for target bans? Exceeli is definitely not going to go for target bans. I think they are they unfortunately கேம் பொறுத்து தான் எப்படி பார்த்தாலும் definitely have certain weaker maps like Fracture is a big question mark. Breeze was a big question mark when we saw it against Velocity Gaming, so the ban likely to be one of those. And I would be very surprised PUBG Mobile பண்ணால இப்ப யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க நம்ம சேனல்ல they struggled against கஸ்டம் ரூம் ஆனா பாப்பாங்க Exceeli beat Velocity Grand Final best of 5 so I think Global Esports should just target ban that map out of there இருக்கும் best of 5 Grand Final இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் even Global Esports are really Grand Final ன்னு ஒன்னு இருக்காது maybe just like how all these upper bracket final lower bracket final அப்படி தான் இருக்கும் எல்லாமே best of 3 ஆ தான் இருக்கும் maybe I'll have to see அடுத்த வீக் என்ன ஃபார்மேட் தெரியல at least today because we saw even Breeze not being banned right there against God Particles and they were actually able to steal a map of Breeze through. I do understand even Team Exploit were equally as good, but but I'm going to hold on for now because we have some exclusive rewards for you guys. All you guys need to do to apply for the giveaway is go on your social media accounts, make a post saying hashtag so அதுவும் upper bracket lower bracket ஃபார்மேட் தான் Grand Final எதுக்கு வச்சிருக்காங்க எனக்கு தெரியல VCC merchandise. It's pretty cool. Trust me, I've got my own hands on it and it's pretty cool. So அடுத்த மேட்சஸ் கம்மி தான் ஃபர்ஸ்ட் நாள் 3 மேட்ச் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் the mouse pad especially is something I செகண்ட் நாள் 2 மேட்ச் தேர்ட் நாள் 1 மேட்ச் பெஸ்ட் ஆஃப் 5 இல்ல ஃபைனல்ஸ் வைப்பாங்களான்னு எனக்கு டவுட்டா தான் இருக்கு I don't know. Are you supposed to put it on top of a phone case or behind on the phone case? Oh yeah, so like you're supposed to put it group on A 1 group B 2 supposed to put it on like an actual body. Dina over here we have limited edition group A la 1 Enigma group B la 2 Global Esports varumnu nenikiren only on gullyactive.com as I said limited edition so Team Exploit versus Velocity varum Enigma versus CA இது வரும் I mean I'm personally kind of like a hoodie person Global Enigma versus Global Esports அடுத்த வீக் ஃபர்ஸ்ட் மேப் அதுவா தான் இருக்கும் assuming Global Esports will win next match. Try to hide the brand name. No, there is no brand name, thankfully, though. But yeah, as you said, the bomber jackets are fly, man. I definitely wish I could get me one of those. But yeah, I hope the viewers get them before they run out. So adile vandu it seems like it's Enigma win pannom the upcoming matchup between Global Esports and Exceeli has to be a really great one. So do not go anywhere. Stay tuned. Even though Enigma versus Global Esports தெரியல யார் வின் பண்றது கஷ்டம் தான் Exploit versus Velocity Touch 3 minutes break minutes இல்லையே இங்கெல்லாம் 5 மேட்ச் பிரேக் இல்லாம பண்ணானுங்கயா 4 மேட்ச் நேத்துக்கலாம் 3 டீம் 2 டீம் தான் இந்தியால இருந்து போகும்
ஐ மீன் அடுத்த வீக்குக்கு 3 டீம் போவோம். அதுக்கு அடுத்த வீக் இது ஃபைனல்ஸில் 2 டீம் தான் வின் பண்ணும். சும்மா ஒரு டெத் மேட்ச் விளையாடி நம்ம ஏமை வந்து பாயிண்டாக வைப்போம். டெத் மேட்ச் இல்லை, ஏம் ப்ராக்டிஸ். இந்த பாட்டு பின்னாடி ஓடுது. Who cares? ப்ரோ பிராக்கெட்ஸ் பாருங்க. பிராக்கெட்ஸில் தான் உங்களுக்கு புரியும், நான் சொல்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது. பெட்டர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பிராக்கெட்ஸ். எனக்கு இந்த ஷெரீஃப் பிடிக்கல. அர்கேன், ஆமாம் அர்கேனால தான் ப்ரோ இந்த ஷெரீஃப் எனக்கு பிடிக்கல. காசு செலவு பண்ண வேணான்னு விட்டேன். காசு வேறு இல்லை அந்த டைம் சுத்தமாக. பேங்கில் லோன் எடுத்தாது வாங்கியிருக்கணும் போல ப்ரோ அந்த அர்கேனை. வேறு மேட்ச் இருக்குது, இன்னொரு மேட்ச் இருக்குது ப்ரோ.
UG vs G அடுத்த வீக் வரும்னு நினைக்கிறேன். Yeah, Exceeli G தான் இப்போ. Imagine G losing to Exceeli. gentlemen, to not be Valorant Conference Championship. Now we've moved on forward with the two best of 3 series, and of course one match from yesterday that was left over. Now we're pretty much going to be moving on forward to the third best of 3 series of the day, and also to find out which is going to be that team to secure the 4th spot. Ooh la la la. Of the VCC. Exactly, that 4th spot of for Grab Necro. It's going to be the entire region of Bangladesh against the entire fan base of global esports, the defending champions versus a region, and I feel like we're going to miss both, irrespective of who wins or loses. But I know it's going to be a great match. Indeed, it's going to be a great match because we have seen Exceeli how much they have been able to exceed them. brackets them to last year, see, like கேட்டிட்டே இருந்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும். Might be a little sharp with our words, but they were way weaker when we saw them last year. They went through a little bit of changes here and there, but those tweakings are working out perfectly for them, and they have made it up till pretty far now, at least today, or at least this year. Now they're pretty much going to be facing brackets பாக்குறீங்களா எல்லாரும்? Like the defending champions who won the VCC last year, Global Esports themselves, to fight for their lifeline in the entire VCC all the year. They have worked hard for this moment right here. And I do agree. I 100% agree on the idea that the entire team seems to have gotten better. The mentality that we heard in all the way back to the VCC launch party from Exceeli was that they're trying to build a super team. And even then, with that super team, they've been able to accomplish without that 5th consistent person. So much so props to Southeast Asia. Yes, South Asia. Thank you, GE. The Haven band coming through, just giving Exceeli the respect they deserve on that map. It seems like Global Esports as well have realized the capabilities of Exceeli, and they're also expecting, or they're also respecting their opponent on the map of Haven, so they're going to be banning it out. Or on the other hand, Exceeli pretty much going for the comfort ban too, because Global Esports, they have been seen struggle on the map of Fracture. So comfort ban coming through from the side of Exceeli, and pretty much a counter ban coming through from the side of Global Esports to try and counter the map of Haven, because they have seen Exceeli has been really phenomenal on the map of Haven. Overall, moving in forward, it's going to be the pick of Ascent from the side of Exceeli, and Global Esports, I feel like they're pretty phenomenal on the map of Ascent too. Yeah, 100%, but I kind of wish that Exceeli did not ban Fracture and ban Breeze instead, because Breeze is a known evil, you know? Like, you know Breeze is a good map for GE, you know Breeze is a bad map for you, but Fracture is an unknown evil, in the sense that it might be a bad map for Exceeli, but it also might be a bad map for GE. So you'd rather face them in a situation where you're unsure about whose worst map it is, as compared to Breeze, where we saw Exceeli, they were
not even close to good against Velocity Gaming, and it only is going to get worse, I assume, against GE. Yeah, of course it's gonna keep on getting worse because you're gonna have your ரெண்டு டீம் bro. because Global Esports இப்போ வந்து டாப் 4 ரெடி ஆயிருக்காங்க. I understand at the start it has been kind of like a tipsy. Already top 3 confirm. Then later on they were actually top 4 கும் அடுத்த வீக் நடக்கும். அதுல வந்து டாப் 2 வந்து இதுக்கு கூட்டி போவாங்க. Over and over again for Global Esports. But again, we never know when Global Esports will get the grip back up on the game and they will just start dominating through. And you never know. Maybe this can be just a flawless 2-0 from their side. Exceeli, on the other hand, no, they're going to try their best to keep their nerves in calm. And also realizing all the odds are against them, they will still try to fight back. Don't get me wrong. When I say odds against them, they have the individual capabilities of taking down a team like Global Esports, but still, they just don't really have as much as experience compared to Global Esports. Yeah, exactly. That experience factor is what is going to make the biggest difference, especially when you look at the first map, right? As soon as we go into Ascent, Global Esports has a ton of experience playing against that Breach Sova composition because it's their composition. It's what they used to run way back in the day when they first started out with this roster, all about setting up Rossi for success. But since then, they've evolved. They changed up their composition. They now prefer the Sova Sky, where they get a lot more options. So I'm expecting Global to come out strong on Ascent as well. But at the same time, if Exceeli is not able to pick up the map on Ascent, I feel like it's just going to be a quick 2-0. So Exceeli need to make their map choice count. But again, I mean, map of Ascent, I've said Global Esports 2 have been looking really strong, and we've seen Rossi, he just tries to be really aggressive from all the different angles. He's probably going to be whipping out the operator as quick as possible. So Exceeli, they will have another thing to watch out from. But from Global Esports shifting our attention to Exceeli now, they have another star player coming through, SS Sami. Now, Global Esports have seen what kind of an individual solo player this man can be, even if the rest of the team isn't really able to play that well. Their team will try to set him up for success. So what do you think? So what can be the game plan to shut down a player like Sami? I think just that, because what you said is a double-edged sword, right? Where he is an insane individual player, but that individual player part is what I think I want Global Esports to pick up on, because there's several moments we notice where he just sort of goes ham, where sometimes he can pop off, but sometimes he's just solo pushing. So if he gets punished, the entire game plan of the team just falls apart. So I feel like as long as Global Esports stick true to their style and stay disciplined, it should be a comfortable process where Sami starts getting desperate and he starts making those hero plays, which he doesn't need to. Talk about the hero plays, man. Now, again, SK Rossi 2 will need to activate himself because if he doesn't, then the rest of the team will also start struggling. I'm telling you right now, because just don't get me wrong. SS Sami, of course, is one of the men who just steals all the spotlight from the side of Exceeli and who gets it onto himself. But then you also have the players like Fancy9 who can be the clutch players. But we're seeing Doomsday being pulled out over here, CA, a substitute. Oh, that is quite weird. Yeah. Doomsday coming in. Oh, so he's their 6th player. Actually, I just checked real quick. And it is quite interesting because Fancy goes back to his OG pick, the Killjoy, and the Sky coming through for Doomsday. But I don't know how well this works with the team because usually we see the Breach set up Sami for success. Or at least G win the GE, we're expecting the Breach. You can see so much so that GE themselves have gone back to that Breach composition. Recently they were playing the Sova Sky, but I assume they played the Breach here just so they can match that enabling playstyle that Sami loves to go for. But I guess they didn't get the memo that Outlaw is now playing here. It's going to be Doomsday coming up. Oh man, what do you think? So I mean, Outlaw, I feel like, has been a pretty good player when it comes to all the utility utilization, but sometimes we've seen clearly Outlaw sometimes struggling in those aim deals too. Don't get me wrong, he has the capabilities for sure, but if you compare him to the consistency factor on the kill department, we have seen him slip by. So what do you think? So Doomsday, is he going to be able to fill the shoes? I think those shoes, yeah, but the problem that I'm wondering about is now that individual player aspect of Sami that we know he exists even with the team that they've been carrying through the Bangladesh qualifier, through the early parts of the grand final playoffs. Now that team's changed, the comms are going to get that much harder. So if Sami isn't necessarily playing on that synergistic note, not his fault, not his team's fault, it's the entire ecosystem's fault. Especially if Rossi is activated like that, man. What a shot. What is that shot? It's actually hard to believe that he actually... It's over, guys. Back up. Sure he did. Pack up, Exceeli. That was so quick, too. He hit it with a little jiggle. It's time to pack up and go to home.
Add on with the mix. No man, they're already in home. Dashed away instantly. Yeah, that was a quick flick on his head. But they're ready with the breach stun. Look at Hell Ranger. He's just waiting for the push to flood in. Now Sami's found himself a little nuke and cranny to try and make it on the site, but the rest of the players as well will be able to follow through. Nice shot from Doomsday. Or at least try and trade things out. But that's all he's going to be able to get. Now the rest of the two players from Exceeli, they should just fall down. It's all down to Fancy. And Fancy knows it's a done round. One more. Mina. Oh no. Oh no. We cast a curse, Rossi. Cast a curse, Rossi. We praised him too much. Yeah. He used more bullets to not kill that person than he did to kill the first two. Oh, that shot though, it's just impressive. That's impressive. No, it's not impressive. I'm gonna use the Killjoy tongue there. That was impeccable there. My lightning fast too. But yeah, don't get me wrong, Doomsday clearly doing well. That's not the point here. The point being the team synergy for Exceeli. I'm worried about 13-0 guys. Global Esports are on the defense right now. If Rossi is activated like this with the breach, especially on the attack, they're going to run rampant. They are, and Global Esports taking a couple of shots onto themselves. It's the areas we pulled out from Kappa. Oh, yeah. Nice dink at the start, but only 5 HP though, CA. I don't think so he's going to be able to make some stylish plays now. He needs to play pretty much hidden on the site. Rossi peeks out in the open. The confidence is there, but the shots are not landing. And now we have Skills peeking out in the jungle area. He will be shut down too. Global Esports are taking a fair bit amount of damage onto themselves in the second round. 16 HP. Sami is able to connect that. Ding it down. Okay. That's Triple S Ami bro. Purida. Sami illa. Triple S Ami. Exploit I was talking about. I love the confidence when they go for these Vandals in their bonus rounds. In the anti-ecos, I mean. And it lets them carry that Vandal. Bro, innu ninga flight la airliya. Does it every single time. This player throughout VCC. G bootcamp la power cut bro. Esports have been through their ups and downs. Lightning Fast has been oh so consistent in almost every single match. So again, starting off with the 4-0, he's got himself. Slight delay va. You can see Global Esports, they don't want to worry about playing a bonus. They want to continue this momentum and keep it going forward. We'll have to see if that ends up hurting them in terms of economy. Because if they do lose this round, then suddenly SK Lassie, play with your team. Oh no, Rossi. Overconfidence punished. And now Skills and his lightning fast is just lining him up. What is going on? SK Lassie illena enna na irukken. Dink coming through from Fancy, but he's going to be able to get the kill. But that's all he's going to be able to get. 3-on-1 CA. It's looking likely. Doomsday pops off. A nice tap. Anithaniya danda podrananga. Left with the 2-on-1. Both the players in the front. Double P comes out. Mandalo seri illa Doomsday oda. Not a lot of achieved indeed. Actually SK Rasi account la battle money விளையாடுறாரு. அதான் face cam வைக்கல. For the side of Exceeli Esports with his buy round loss Necroy, I think it is doomed to a certain extent. Maybe I'm a little too early. I would definitely want battle money கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் aggression தேவைப்படுச்சு. The reason I am counting those chickens is because of this comp, man. Again, like it's not even Rossi popping off yet. Rossi aggression SK Rasi கிட்ட அந்த அளவு aggression இல்ல. SK Rasi இப்ப கொஞ்சம் மூளை எல்லாம் யூஸ் பண்ணி விளையாடுறாரு அப்படினு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைன்ட் பண்ணி இருக்காங்க. உடனே பாட்டில் எனக்கு மூளையா அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. I only W key. Let me play jet ன்னு சொல்லிட்டு SK Rasi அக்கவுண்ட கேட்டிருக்காப்ல. Both of the Jets trading out half of their health bars before dashing away. Sadish Exceeli விளையாடுறாரா? Oh, there we go. And it seems like Rossi is a better anime character or a waifu. Wait, you want a wife with Rossi? Enemy remaining. Spike down. Okay, that sounds really bad. That sounds really bad. Just take it out. Just take it back right now. என்ன சொன்னா? It's all down to Fancy. Necro's partner will come slap me then. Like, listen, no. I literally said waifu Rossi because he's playing Jet. That's all. Nothing else, ladies and gentlemen. Okay, do not take it the wrong way. But yeah, that 3K for Rossi say, not a 4K today. Yeah, to be honest, we have discussed that though. Like our favorite Valorant agents, like in terms of looks. I think yours is Jet, right? No, mine is Sage. Ah. Sage. I think so. She looks really. So nice. did you enjoy the Lunar art here? All of the like artwork that came out on the Riot page with Sage in all kinds of different costumes. Oh yeah, I did. I was actually looking at that. I was like, yeah, that looks really cute. I hope they release a lot more stuff like that. Maybe for I honestly want to see like a Valorant Asian movie, dude. Just like Arcane.
Maybe Like, 5 you know, years down the line. like Nothing Valkane. earlier than that. Like Valkane or something on it. Ooh. Maybe we should trademark that name, maybe. So when that movie comes about, right, we'll have to pay us for the name. Ooh. Or we can be like, Copyright. give job, We'll take put name. copyright on Riot. We'll be like, oh, copying our name, give us money. Okay. We might be getting ahead of ourselves there, though. Because right now, in this round at least, Exceeli want to get ahead of what they want to do. Setting up the Seekers for the execute. Global Esports have resigned themselves onto site and have elected to hold it down. But Somi with a neat flick with a shot. Oh my god, Sami's like, alright, let's get Rossi. You step up, now it's my time for my team to step up. போடுறா போடுறோம் He's still able to shut it கிளட்ச் down. பண்றோம் The scans are coming through though. Skills taken. kill confirm kill okay okay Utilizing it right now. Oh my god, is it out? A 4K for skills. And clearly nice one right there கை வலிக்குதே just like how skills slapped them, right? This guy's just like that. Look at his laugh, man. He's so adorable. எனக்கு கேட்டா மூடிட்டு உட்கார்ந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சைட்ல And like he said, skills just too sharp for Exceeli right now. Knew exactly where to expect that fourth player to come to. ஏன்னா still 1v2 தான் Hunted down the hunter and then right here against his mirror. so second உள்ளவன் வந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே தான் நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்தான்ல அது தேவையே இல்ல 4K for skills. If none செகண்ட் உள்ளது அது 1v1 ஏதாவது ஒரு 5-0 on this map is not going to make them feel desperate, then I think that round Sami be like, bro, I hit some insane shots. If you don't win that, then I don't know what to do. I think the Outlaw is not playing because overheating இல்லையா what is that ability bro நின்னுட்டு அடிக்குறானுங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு yeah, look at SK Rossi. Are you kidding? முடிஞ்சு போச்சு He's able to find so much space. smurfing There we go. Fancy goes down. I think so. SK Rossi smurfing in pro lobby What do you think? He's like, skills and lightning fast can be popping off. I want to pop off too. சாமி அல்ட் எடுத்துட்டு வந்தாப்ல அப்படியே உட்கார நம்பிச்சிட்டாங்க Also like, guys, I need to battle for MVP, guys. 1500. எடுத்துட்டானா இல்ல இல்ல வெட்டான் $1,500 sounds sweet to me. But மெயின்ல யாரோ இருக்காங்களா Kappa looking to find some openings. Oh, nice thing. god And there we go. our guys are wrecking them Rossi's just single-handedly popping off. Rossi's like, I don't even need my team. Just let me off the leash and I'll put these players underground. Talking about let me out. At this point, I think Exceeli might just be feeling that way too. They just, even this round, right? It feels such a resigned moment because if you look back to other maps of Exceeli, like for example on Haven, they're rarely the sort of team that play defensive post plants. They like playing aggressive post plants. They like funneling the team into choke points. But right now, 6-0 down on the map of their own choice. The defending champions. They're not here to mess around, Necro. They are obliterating Exceeli. ஆஸ்ட்ரா எடுக்குறோம் இந்த ஜெட்டுங்களை எல்லாம் சாவடிக்கிறோம் Global Esports is not just giving him the chance to activate. Like, you see the time, dude. Compare the tempo of this game to the tempo Exceeli have faced the opponents today. It's nowhere near even close. The duels are just happening and it seems like it's all just aim. oh god Oh my god, Rolling Thunder out in the A main too. That shit gives them some free, easy kills. And it's Doomsday trapped pretty much on the attacking spawn. Doomsday's trying his best to fight back and he does. Rossi shut down. Now he has to surpass through another beast. It's going to be கப்பா செத்துறாப்ல கெக்பா 3 to 1 கெக்பா வாய்ப்பில்ல டூம்ஸ்டே கொஞ்சம் திணறாப்ல I think so he actually hit him with the recon dart, CA. Wait, like the body of that person? Yeah, he did. Did you just see what like? It was like, hey Exceeli fans oh my god hey kick w Mr. Buddy and Dino Exceeli க்கு நீங்க தான் ஓட்டு போட்டீங்களா oh actually yeah, given where the you picked the wrong side thingy, the recon thingy. Scan, yeah, that's the name of the word. No, but given where the scan came from, I think you're right. I think he did actually hit the person himself. You see, that's Papa right there, dude.
Yeah, Kappa being like, alright, you guys are taking all the kills, I'm just gonna make a montage of cool recons. இது எப்படி இருக்குன்னா Giving Rossi a ton of information as he looks to just pop heads left, right, PRX G அடிச்சாங்கல்ல ஏறி அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. Don't let it take it, Global Esports. Hunt him down, and I already do see the two of the players trying to hunt him down, and look at this. நேத்துக்கு இவனுங்க தானே ஒரு மேப் எடுத்தானுங்க, Exceeli தானே எடுத்தானுங்க ஒரு மேப். It's 5k Rossi this time, he breaks the curse. SK Rossi இது Exceeli தானே எடுத்தாங்க G கூட ஒரு மேப் நேத்துக்கு. Exceeli தானே. ஆமா. That's true. But where's the other man to get the trade? இந்த மாதிரி பயப்படுறவனுங்க கூட நம்ம ஏம் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். Lightning Fast is just trying to hunt him down. He should win the duel. That way we have 4k Rossi. 8 rounds on the board too, CS. So Global Esports are looking unstoppable and a force to be reckoned with. On the other hand, Exceeli, they're still sleeping. I have to see, but right now, Exceeli, they Turret. need to wait. Turret. KW turret. Not like Rossi is just like, okay, if you're going to sleep, I might as well put you into a coma. And the rest of GE are like, okay, well, Rossi, don't go out alone. They are here to beat up Exceeli, and I feel really bad because Exceeli don't deserve this kind of exit. Yeah, they really don't. Enemy remaining. Spike down, attacker wow. spawn. Wow, I'm left speechless with how Global Esports is making Exceeli look right now. And the funny part is, this is the map pick of Exceeli, and Global Esports, if they're able to shut him down like this, then it's just gonna be wowzers coming. Badam se kacha badam. And imagine if they actually get the first map 13-0. And this is இங்க எல்லாம் delete பண்றது வேலைக்கு ஆகாது. ஓய் இது SCL delete பண்ணனும் இந்த மாதிரி. ஆனா SCL ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணாங்க, ஒரு மேட்ச் க்ளோஸா வந்தாங்க. PRX கிட்ட மட்டும் தான் பேட் கேம். பரவாயில்ல. ஓரளவு காம்படிட் பண்ணலாம். கண்டினியூஸா மேட்சஸ் விளையாடணும். Even the return of this breach composition on Ascent, I feel like a clear indication ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாவே அந்த மாதிரி பட்ட டீம்ஸ் கூட பிராக்டீஸ் பண்ண டெவலப் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபுல்லா இந்தியால ஆடிட்டு ஏதாவது 1-2 மேட்ச் மட்டும் அங்க ஆடினா கஷ்டம் தான். It can be easier than this, but I promise you breeze is going to be easier. We never know, CA. Maybe finally SK Rossi getting punished for his irresponsible behavior. For the first time here. அப்படினு சொல்றத விட aggressive they're not going to go for aggro. Notorious அப்படியா கரெக்ட்டா? Now is probably going to try to spam through. Unfortunately, wasn't close enough. Right, aggressive. Back up. ஏதோ ஒன்னு தெரியல. சரி விடுங்க. I'm going to hold on to my words. Solid peaks. Kakpa, what are you doing? Don't you have a gun now? You using pistol? Exceeli. Spam. 30 seconds left. Well, Exceeli, right now they're gonna set. Yeah, spray பண்ணும்போது எல்லாம் drag பண்ணி தான் ஆகணும். They can finally get one round on board. Necro, nice. Lightning Fast, he's looking to make that not happen. Reduce the man advantage to just has this lockdown available. So the calls come through. They need to just clear the front part of the side. Close la இருக்கறான் தெரியும் confirm. Lockdown around that switch area and go for the execute. Instead, though, the attacker lockdown, KW. Sure about that, man. Against the breach, you shouldn't be doing that. The aftershock instantly clears it out, and instead now, the cosmic divide of skill set enable Lightning Fast. Triple S Ami, Same அடிக்கறான்ல, Triple S Ami. Yeah, the trades are happening back and forth, and now it's just Triple S Ami அடிச்சு கொடுத்துட்டான். Exceeli though, a good round take, and they really needed that. Exceeli finally seems like they're able to Yeah, இதுல தோக்கறால் கதம். Kadam. I'm pretty sure they're like, all right, you just found out how we're able to use our first card, but hey, look at the second card that's going to be coming through. Why Kakba throwed that round, but I'm really glad that Exceeli at least able to get one round on the board, Necro. Yeah, it's not a complete whitewash. ஆமால ஏல அவங்களே சொல்லி காட்டி இது பண்றீங்க. Yeah, we like colors, right? Talking about colors. SK Rossi again irresponsible behavior. Screen after he gets taken down that easily. And okay, at this point, Rossi, that was a bit of an ego peak. No, he's gone B main like what 5 times now. Kept 2-0 தான் bro. யாராலயும் தடுக்க முடியாது. To be fair, மாத்தவே முடியாது. வாய்ப்பே இல்ல. Almost deserve to have the ego.
But that's why I say almost. ஆம் ப்ரோ அவன் அடி வாங்குனதுக்கு அடுத்தவனை ஹீல் பண்ணி விடுறான் ப்ரோ. Because he's that player, right? Even last VCC, he would peek the same angle again and again and again and again, and he would kill everyone again and again. Yeah, it's like, I don't know, dude. This man, it's like, even if he does go for the ego peaks, we've seen in the past, yeah, sometimes he does fall prey, but over here, I don't know. Exceeli seems like they're not able to stop him. But they finally do. In the past 2 rounds, they're able to stop Rossi, and we've seen this. As soon as they're able to stop Rossi, they're able to win the rounds too. Hey, timing. Are just being a little too toxic to Hey, timing. They're already struggling quite a lot, and Astra is making them struggle a little bit more. Hey, timing. Hey, timing. One and the second one is being found too. And is Zolo's Astra being toxic now? Yeah, I don't know about too easy though, Zolo. That's just 2 rounds picked up. Hey, throw பண்ணாம ஒரு ரவுண்ட் கூட எடுங்கடா. Even if they're able to get this final round right here, it's going to give them a decent bit of momentum and belief that they're able to pull it back. Hey, Sami. I don't think it's going to happen, but Hopium is always nice. Actually, I think so. It can be a 9-3. Yeah, it can be a 9-3, but I don't know about the comeback. That's what Oh, Rossi pulls out the ops here. So does Kappa. He's like, I'm bored, guys. I'm going to be Rossi now and up. Rossi, you go away. Oh no. Peeks out of the mid too with the operator, dude. This is kind of scary. Kappa will be happy. Dashes back. There we go. Kappa now finds the opening over here. Hellranger has the camera of Rossi over it. I found that kind of funny for a while, but yeah, trades are just happening back and forth here, and it seems like Exceeli, they're able to find the reply to each and every single tactic that Global Esports is able to put on the board. Hunter Shooter coming through as well, not really a lot of attacks found. Someone please just learn Sova on GE so Kappa can play Chamber on every map. Like, that guy is just so good with the operator. For Global Esports, making it clear what they feel about Exceeli. The experienced Hellranger calling out the amateurish displays of Exceeli right now, but still a 2v2 situation, very much possible. We'll see if Doomsday can indeed live up to his name and shut down and be the kryptonite of Global Esports. Plant will go down. I think they have the recon available in about 5 seconds, so if they're able to hold on, they should get a lot of information on the basis of the double initiators being here. They did shoot. Shield Freak is all the way at the back side. He's trying to peek around the corner too, so yeah. Oh, he's trying to hold off a little bit off angle. One enemy Trade வந்துருமா? Second player will peek out. The duels are being isolated by Doomsday, and now with the footsteps too, he confirms it. But a little too late to react. Their Hellranger this time is going to be raining down terror again. And now it's going to be a 10-2 half. No 9-3 curse. 10-2 curse? 10-2 curse, yeah. I think that almost happened yesterday, right? I forget which match it was, but that was a... Yeah, it did. I think so. They were able to get like 7 till 7? Yeah, 6 or 7, I think. Yeah, something like that. I forgot which teams they were at, though. Shows you how many maps we've seen the last weekend. Yeah, dude. It's been like jam-packed. It's been like action-packed week, dude. Not just this weekend, this entire month. Yeah. And it's kind of happy and sad that it's almost so close to ending. We're in the second last weekend. Next weekend will be the finals weekend. Ooh. Also, by the way, talking about happy and sad, the anthem is out, guys. So make sure you go check that out. But right now, Rossi on the attack with that breach. This is what we talked about, running rampant, but the gravity well pulls them back and sits them down. Calm down, GE, says Exceeli. We're not out just yet. Last player standing. Yeah, Exceeli, they're trying to fight back fire to fire. Finally, they're able to give fire to Global Esports now. Global Esports, there is something to worry about, because after winning that pistol round, that means they're also going to be securing the upcoming anti-eco round for themselves. So Global Esports will need to start worrying. Did Hellranger just pull out the knife to try and knife him? No. Did I just see it right? I don't think so. I mean, I feel like he did. If he did, I don't know what he's on, because he's nowhere close enough to knife him, actually. I think so, he did. Maybe just a misclick. Yeah, I think so, maybe, yeah. But, oh, that's weird. Imagine Exceeli winning this map. I kind
kind of do want to see a knife though. That would be pretty cool. We're talking about cool right now. Exceeli on the anti-eco. Sami's got his hands on the Marshall. Oh. And wait, that was Rossi, right? Yeah, that was Rossi with some nutty sheriff shots. Almost taking out Doomsday, but not just yet. Doomsday on 9 HP and quite unfortunate for him. Literally everybody else on his team can be killed except him. Thank God he's not being over-aggressive this time, though. It's because Exceeli are able to step up to the mark, and as I said, it's not even something to take away from Sami here. Sami just didn't get a lot of time to activate himself in the first half because Global Esports was just keeping the pedal to the metal. It's already double digits on the board for Global Esports. If Exceeli are even able to extend it as much as possible, that can bring down Global Esports mental. So they heard the turret being in that pizza area. They smoked off the turret and now they're just going to walk in. The turret not giving them any information, but it doesn't matter. The weapon advantage is too good. Nice idea. One enemy remaining. The turret gets shut down with that, and now it's all down to the final man. Lightning Fast is trying to turn to the tables. But yeah, Exceeli, as expected, they're going to be winning this anti-eco. I kind of, in that situation though, I wish teams wouldn't go for a full smoke and instead go for a half smoke. Where, because of the, if you go for like a half smoke as in a dissipate, a fake smoke, because then 2 seconds later when you've crossed the market ankle, the turret will activate, but anyone who's playing contact off the turret will still think it's normal activation. You know, that you're still at the entry to market. You're not behind market itself, and they might try to swing and kill you, but you're right there in their face and you kill them instead. But don't you think so the Killjoy is a little too close, so she could have heard the smoke or dissipate coming through? I think so she could have heard the star being placed, but there's no audio for the dissipate. Interesting, okay. But moving forward, Shubs now gets all the way here. So they are somewhere down line sensing that there can be a B take. எத்தானுங்க நசுக்க போறானுங்க உள்ள ரெண்டு பேரையும் வச்சு எல்லாரும் வந்துட்டானுங்க ஃபேன்சி இப்ப புஷ் பண்ணி ஆகணும் ஓகே இட்ஸ் ஓவர் இட்ஸ் ஓவர் கைஸ் இட்ஸ் ஓவர் நோ மோர் இமேஜினேஷன் ஆஃப் Exceeli winning this map. It's over. I can see it. Now imagine G winning. Sami don't run. I mean, SK Rossi running. G qualifying for APAC. Yeah, that was just kinda works, but still pretty cringe. So he's running and got it. Pretty cringe, right? Dude, don't even talk about running and getting in front of me. I'm gonna start an entire rant. And losing to PRX. PRX adichi on the other side. It's like APAC poranga. Chi APAC illa. VCT. Actually acknowledge. Do it. No, not yet. Actually, no. Save it for the next GVLT matchup, then do it because there's gonna be a lot of running. Right now, though, Global Esports, I think the economy of Exceeli has been broken. And at this point, GE for them, it's all about closing it off nice and early, making sure Exceeli are not able to take away anything from this map up or even pull off a comeback, but already they give up a key frag. I feel like Rossi's forgotten that just because he's on the Puravidum kalai padaithavar. Completely BW. Oh no, he missed. Okay. What are you doing? Lighting fast. Almost whiffed, but yeah, luckily was able to get the grip back up on the spray. He connects the final couple of bullets on the man. Oh no, look at the off angle he's holding. He does find one, but that's the only thing he's going to get. 2-on-3 situation, CA. Man advantage in the favor of Exceeli. They can try and save the day again. But already a lot of rounds given away in the first half, and those many rounds should not have been given away to Global Esports. Now, because they have such a huge lead, Global Esports, they don't really need to worry about a lot of things. Deploying drone. You do need to worry about this round right now, though, because 2v3 situation. Exceeli are in a great position to pull it back. But Hellrangers used the drone information to equalize that, and I think Kappa is going to now play on the contact of Hellranger. One enemy remaining. Ranger with another, and now both of them knowing that given the fact that the cloudburst came from the first lane, where was a horrible from Exceeli. They went one by one, and they gave away their man advantage for free.
Yeah, Zola crazy over here, man. The opening frag being found. And, yeah, they even had again, weapons, Necro. Yeah, the overall, they were really looking good at the start of the round, but then Global Esports were also crumbling down. It seemed like this should be in 5th round on the board for Exceeli, but they just flipped the tables against him. I guess Global Esports, it's not even about we're like seeing some insane executions here. It's just some like normal executions that we saw against a couple of teams or a couple of days back. I mean, I think Rossi is just in practice. Yeah, he's like all the every single player from Global Esports, they're just trying to play for aim. Literally, they're just trying. Rasi இல்லனா Rasi இடத்தை fill பண்றதுக்கு ஒரு ஆளு வேணும்யா. Using the strategy, for example, the smoke and the turret, you know. So I think it's more of a chill game for Global Esports. They don't have to overthink it. They're just playing their natural game. And as you can see, for a crack player like Rossi, natural game is just kill them, shoot them, kill them, shoot them. Very simple. I understand his mentality. I'm not gonna doubt it. I mean, that's your mentality. Sami though, again. I mean, unfortunately, man, I feel really bad for Sami. And this is also the map pick of Exceeli, so I don't know what to expect in the upcoming map of Greece, because Global Esports is going to make it hurt. Rolling Thunder's out too on the side to get the site control, and Global Esports will be able to get the free stole on the site. A nice cloud burst on the defender spawn to make sure all these sites are being denied, and also not really having a lot of info to work with now. The visual info just absent. And retaking so difficult because they haven't even got mid control, so they have to just choke, funnel in from this point and try to pull something back, but they just can't. All of the Astra utility focus around that area, while the Astra herself holds down mid. Skills is literally the Astra personified, influencing the map in every single way. A flawless round for Global Esports to cap off a flawless map win. They're not even celebrating. It's like, yeah, it's just whatever. It's like, all right, guys, you guys had fun? You guys had fun playing scrims? All right. Okay. But yeah, overall, Global Esports, man, this is what we were talking about when we said they have to, they have proved themselves pretty well against these teams. They are really good. They're taking the matches close. But Global Esports, you never know. Yeah, they have been going things up and down for them, but you need to realize they're struggling against the best of the best teams. They're not struggling against someone who is not known. Exactly, and for that point, definitely give it to Exceeli, but I do feel bad that Outlaw wasn't able to make it. I assume he had to shoot to get to, you know, he's a big YouTuber, has prior commitments and responsibilities, which is but he did have to unfortunate. I assume so. Otherwise, I don't know why he wouldn't play, right? Because he's played every other match. That's true. And this is why I feel like Doomsday, when it comes to the individual play, we saw the same thing last time too. A substitute coming in, it's like they're able to perform pretty well on the side of Team Exploit. I forgot the name. There was substitute through as well from their side, and he was playing Chamber. He was able to do really great for himself though, but he wasn't really able to play around the team. He wasn't really able to play for the team. So that's what it is. Substitute will fill it. It will try to fill in the shoes, but it won't be as perfect. I'll tell you what is perfect though. That fade on Zolo crazy. Sick fade. Nice hairstyle. I actually thought you were going to talk about some food or something that you ordered. No, the hairstyle fade. Okay. But wait, we don't have like ice cream Doomsday. Kind of. Oh my. Wait, you're saying his face looks like ice cream? No, the hair. Oh my god, now I can't unsee it. You see? Yeah, I see it. I can't unsee it. Yeah. What ice cream would that be? Like blackcurrant ice cream? I don't know, honestly. I haven't really ate ice cream that's black color though. Have you? Yeah, blackcurrant. Blackcurrant நல்லாவே இருக்காது bro. I had, which is dark chocolate ice cream. If he colors his hair to like white or blonde, he'll look like a vanilla ice cream. So you're saying Rossi looks like vanilla ice cream? No, but his hairstyle isn't like that though, you know? Yeah. Anyways, though, back to the statistics. You can see Zolo had a great map. Rossi did too. Both of the teams very close in terms of the aim game, but that's where it ended in terms of closeness. Damage, frag wins, objective wins, every single way. Global Esports far, far ahead. And at this point, I think Exceeli, you're most likely out. I'm not trying to throw shade here. Breeze is one of their weakest maps, that's why. But what is important to note is, even though they did not have a stable 5th, they made Blackcurrant நல்லா இருக்காதா? clear-cut objective for what they need to achieve after VCC. Yak.
a stable fifth. I don't know. I honestly don't know if this was like their strategy to pull out Doomsday, because I do understand. Hey, back current na. They have Outlaw. It's kind of like a well-known star himself. It's kind of like a well-known. Blue la irukuma, black la irukuma. But again, he should. I think Blue ice cream. He should be able to realize that this is something really big, right? This is something where everything comes down to like all the efforts he has put. Unless if he's having some $1 million deal, then I would be too. I would be like. Purple la irukkiradhu enna ice cream? It's $1 million. Black current illa adu. Big commitment, you know. Liya. Of course, he's where his priorities have. Purple ice cream ayye adudhan. Black current black ah dhaan irukkumo nenachen. கேவலமா இருந்துச்சு bro. இதுக்காக நீங்க unsubscribe பண்ணீங்கனா பண்ணிக்கோங்க bro. அந்த ஐஸ் கிரீமுக்காக எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. And if that was the case, then I do think it kind of backfired, because I feel like Fancy. எனக்கு வந்து வெனிலா தான் பிடிக்கும். Yeah, Fancy was actually. சாக்லேட் கூட அவ்வளவு பிடிக்காது. Fancy was able to step up to the mark. So SSM Black currant ice cream நல்லா இருக்காது. Overall, ஏய் அமைதியா இருடா. எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு தெரியுமா அந்த ஐஸ் கிரீம். நீ unsubscribe பண்றியாடா? கன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். செமையா இருக்கும் யா, நல்ல விறுவிறுன்னு இருக்கு. பண்றா. எத்தனை பேர் பேக்? நாளைக்கு 100 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துருவணும். உண்மையிலே பிடிக்காதயா? பிடிக்காதியா? நான் ஒரு நாள் சாப்பிட்டேன், ஏதோ நல்ல கடையில தான் சாப்பிட்டேன். ஐபேக்ல சாப்பிட்டிருக்கீங்களா? ஐபேக்ல சாப்பிட்டிருக்கேன், ஐசிஎஸ்ல சாப்பிட்டிருக்கேன், ஐசிசில சாப்பிட்டிருக்கேன். இரு, நான் என்னோட ஸ்விக்கி ஹிஸ்டரியை பார்த்தாலே எனக்கு தெரியும் எந்த கடையில வாங்கினேன்னு. ஆனா ரொம்ப நாள் முன்னாடி பார்த்து பார்க்குறேன். Support black current. Black means evil. Never mind. கடைசில ஏன் தலையிலே வந்து கட்டுவீங்க நீங்க இதே. Tamilan is evil. ஒரு போல் படவா? வெனிலா மில்க் ஷேக், வெனிலா ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும். நார்மல் இதை விட. ஐ மீன் வேற சாக்லேட் அந்த மாதிரி இதை விட. இது லைக் ஒயிட் கலர். ஐயோ, ஆமே ரேசிஸ்ட் கைஸ். ஐஸ்கிரீம்லேயும் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் தான் பிடிக்குது. இதுலேயும் மில்க் ஷேக்லேயும் வெனிலா தான் எனக்கு பிடிக்குது. சாக்லேட் மில்க் ஷேக்லாம் அவ்வளோ பிடிக்காது. கைஸ் ஆமே ரேசிஸ்ட். மல்டன் லாவா கேக் அதுவும் அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல ப்ரோ. ஒரு வாட்டி சாப்பிட்ருக்கிறேன். ஒரு வாட்டி இல்லை, 2 வாட்டி சாப்பிட்ருப்பேன் நினைக்கிறேன். 75 ரூபா ப்ரோ. அதுக்காக அந்த கேக்கு பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். பட்டர் ஸ்காட்ச் தெரியல எனக்கு, அது எனக்கு ஃப்ளேவர்லாம் அவ்வளோ தெரியாது. சாக்லேட் ஷேக் இஸ் பெட்டர். சாக்லேட் ஷேக் நான் குடிச்சிருக்கிறேன், கடையில் ஆர்டர் பண்ணி குடிச்சதுல நினைக்கிறேன். தெரியல, ஐ எம் நாட் ஷுர். நான் மோஸ்ட்லி வெண்ணிலா தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு சொல்லி அதுவே தான் ஆர்டர் பண்ணுவேன். வேறு எதுவும் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன். கண்டதை எடுத்து போட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி ஆர்டர் வரும். குடிச்சு நல்லா இல்லைன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருசாக எதுவும் புதுசாக ஆர்டர் பண்ண மாட்டேன். அப்படி தான் ஒரு வாட்டி இதை ஆர்டர் பண்ணேன், இந்த பிளாக் கரண்டா. அதை ஆர்டர் பண்ணி பிடிக்கவே இல்லை. ஆக்சுவலாக சாக்லேட் மில்க் ஷேக் எனக்கு பிடிக்கும்யா. நான் இந்த கெவின்ஸ் மில்க் ஷேக் இருக்கேன்ல, அதில் சாக்லேட் ஃப்ளேவர்லாம் எனக்கு பிடிக்கும். ஆனால் எனக்கு ஐஸ்கிரீம்லலாம் அந்தளவுக்கு பிடிக்காது சாக்லேட்.
பிடிக்காதுன்னா வேற வழி இல்லைன்னா சாப்பிடுவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Welcome back, ladies and gentlemen, to Nodvin's Valorant Conquerors Championship with Gillette. I was a grooming partner. பட்டர்ஸ்காட்ச் கூட நான் சாப்பிட்டுருக்கிறேன்னு தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு அது எப்படி இருக்குன்னு பெருசா தெரியாது. But yeah, it was burning roll, I guess. Do you have any good burning roll? That's interesting. I wonder how that would go about. No, I think exactly. steamroll is apt. Maybe bulldoze. Bulldoze could be a better word. Wait, isn't bulldoze it's heavy. Is slow, but like it's slow. Like it. எந்த கடையில இந்த பட்டர்ஸ்காட்ச்லயே அது வேற என்ன பிளாக் கரண்ட் வாங்குனேன்னு தெரியல. அதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ரொம்ப முன்னாடி வாங்குனேன். ரொம்ப முன்னாடினா போன வருஷம் தான். செப்டம்பர் வரைக்கும் போயிட்டேன். அப்போ கூட என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல. Maybe I missed it. I don't know. Paperweight under the hydraulic press, and it just like presses the paperweight, and it's just like. What shape? Is it a circular paperweight? Yeah, like the circular, which has like a little bit of flat surface. Yeah, it just cracks and then poof. Poof! It explodes like literally like a dynamite or something. I don't know. It's weird. Mango ice cream சாப்பிட்டேன் ஒரு நாள். நல்லா இருந்துச்சு. It was just a hydraulic press through Global Esports, and Exceeli, they were just not able to find the reply. In a couple of rounds, they were. Don't get me wrong. When they started putting a leash onto SK Rossi, and when they started finding out how SK Rossi is able to get the rhythm through and aggression through, they were able to stop SK Rossi's aggression. But moving in forward on the map of Breeze, much more wider map for a player like SK Rossi to flank around, much more opportunities, and also try to be aggressive. It's going to be hard to get the control. Oh man, not just hard. ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீலிங் bro. Like if it was a hydraulic சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் பிடிக்காத ஆட்கள், அதாவது சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் பிடிக்காதுன்னு நான் சொல்லல. எனக்கு சாக்லேட்டோட வெண்ணிலா பிடிக்கும்னு சொல்றேன். புரியுதா? Don't get me wrong, guys. I think we all know. அந்த மாதிரி யாருமே இல்லையா சாட்ல? Am I alien or something, guys? He also, I'm sure, will agree with me right now that Breeze is just not a map of Exceeli's strength. Maybe they just looked weak against Velocity. Maybe. Guys, don't disrespect anybody. I think it was, and I think Global Esports are at least as good as Velocity on the map of Breeze. So it's gonna be a tough ask. Me. But hey. உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீமே பிடிக்காது பாருங்க. I think this guy is alien. At least he'll try to. Slightly. What else? Alright, you know what? That was a toxic line. Wait, what? They're playing, huh? Doomsday again. சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் பிடிக்காது, பட் சாக்லேட் ஷேக் பிடிக்கும். Wait. They're playing Viper Astra, man. Let's go. Double controller, okay. Yeah, this is my idea ஐயே on this map. Okay. Except So I would go ஹெடுப்பா இருக்கு bro டபுள் கண்ட்ரோலர். I don't like it. A side where is a four. விளையாடி பாத்துர்க்கேன் ஒன் ரெண்டு வாட்டி. One player's on the mid door, other player, two guys are on the pyramid, and the one player's all the way in the back holding metal doors. You don't execute with this comp. WK. You don't WK with this comp. You can't. You just smoke the whole site. So I would slightly change up this comp, like in the sense that I wouldn't play the Sova. I don't think it needs a Sova. I would rather play a KO, or I would replace the Jet first of all. I would play a Neon instead of the Jet, and I would play a Chamber instead of the Sova. And 013. Then, to answer your question, how I would execute, every single time the Viper is like my lurker. The Chamber is not. The Chamber is like my entry duelist with the Neon, and then the Viper would just lurk. So she would set up her wall every single round. She would set up her wall at the exact same wall. And maybe the first 2-3 rounds we would rush A, like set up the Neon wall to wrap around Kit Kat and catch the guy off guard. Have the Chamber go for the aggressive peek on the boxes. Mool vanilla ice cream. Promoter. Just have Viper lurking. So Naveen Messi, hi. Oh no. என்ன நடக்குதுங்க? Rossi just got a little pat in the head from the back, but skill saves him from being slapped. And now Hell Ranger follows. Yeah, that was a little pat. He was like, "Hello, Rossi." But yeah, there we go. Lightning Fast realizes there's a couple of players, or at least a decent amount of players present all the way in the front. The A side has to be cleared because 2 picks were found right there. Vanilla. One enemy remaining. There we go. Coming in, but Hell Ranger pops that head like it means nothing as well. And Sami's just left wondering, why did I come here to fight? It's a nice. I want to go home. It's a nice background. I don't think he wants to go home. He's like, all right, guys, let's just end it right here. I'm gonna chill, have some fun on Breeze. I'll catch you guys later. Like, have a beach. Do they have beaches in Bangladesh? I got no clue. பங்களாதேஷ்ல பீச் இருக்கே? No, I've never been there either. I'm just thinking geographically,
There should there's be, a right? Coast. Yeah, I think there is a There coast. should be, yeah. Have you seen the not in movie Dhaka. Extraction? Yeah. I think so. In there's like a pool and there's like a huge. No, that's a river, because that's Dhaka. I don't think Dhaka has beaches, but I think Bangladesh should have beaches. I'm not sure. I might be wrong. பங்களாதேஷ்ல பீச் இருக்குமே according to my geographical knowledge. Cool movie. But yeah. I've also heard the second part is coming out, but I'm going to hold on to my words for now. Oh, Global Esports. Of course, as expected, they're going to make it hurt. This round should be in their pockets, but unfortunately, it wasn't really a flawless one. Sami's trying to back off over here. Sami gets a lot of FQs away, but SK Rossi's not going to fall for the trap. Nice shot, too. But yeah, did you... Last time I எப்ப தெரியுமா guys pizza சாப்பிட்டிருக்கேன் February 18 2021 சாப்பிட்டிருக்கேன் guys. So when he jumps down in the water, he's actually... அதுக்கப்புறம் நான் pizza சாப்பிடவே இல்லை. Oh yeah, that's not a surprise. I hate pizzas. I don't know how, but he's alive. Exactly. He got shot in the neck too. Those are the kind of movies where miraculous things happen, and unfortunately, this is not that kind of movie. It doesn't seem like there is going to be a miracle for Exceeli. Global Esports. சரி bro அந்த black current கடையை கண்டே பிடிக்க முடியல. But hey, I just want to see Exceeli making it close, man. I want to see Exceeli giving it a fight. I know they're capable. I know they have the talent. I just want to see it in action. Pizza. Oh, nice. Yeah, that's a great dodge, but... Vanilla. That's a really look at that. He's also keeping his position anonymous at the same time. Trying to play for the crossfire and also trade things out with a teammate. Fancy9 doing a really great job with that trade. Pizza, I think நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் எனக்கு இப்போ அவ்வளவு பிடிக்கல சாப்பிடணும்னு தோணல அதுக்கு பர்கர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. They're seeing a couple of utilities being placed too, but Global Esports look at how... Yeah, black current syrup மாதிரி தான் இருந்துச்சு. Same feeling. எனக்கு பிடிக்கல. Gives the calls away that he does hear a push coming through. Pop flash out. Nothing really, no info gained just yet, but the owl drone from It's over. Giving a lot of info. Wow. Last player standing. A neat shock dart will show you. நூரா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரிப்பட்ட பையன் தான் பாத்துக்கோங்க. Even though it was a decent start for Exceeli in this round, even though that trade was a good one for Fancy9, that trade did mean that Hall's control was given away to Global Esports. As soon as they get Hall's control, the door opened up. They get the side territory and they get the round. இந்த சாமியோட ஏஜ் என்ன गाइस? ரொம்ப சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கறான்ல. ஃபியூச்சர் ப்ரொஃபஷனல் நல்ல டாப் டியர் பிளேயரா இருப்பான். இப்போ டாப் டியர் தான். பட் நிறைய டைம் இருக்கு ப்ரோ அவருக்கு. Sami, go kill. We will give you all the utility you need. 19. Recon one area, flash another, give a gravity pull as well, and maybe let the Viper play the other side and anchor. நிறைய டைம் எல்லாம் இல்ல एक्चुअली esports பிளேயர்னாலே 5 வருஷம் 10 வருஷம் தான். While you were talking all that, I'm wondering now they have Doomsday here. At least ஒரு 2-3 வருஷத்துல நல்லா பிராக்டீஸ் பண்ணி நல்ல டீம்ல ஏதாவது போய் இல்ல டீமை டெவலப் பண்ணி. That is an option. Yeah, me too. It's over guys. 13-0. Or at least for the next year. Yeah. Nice opening from Rossi. Solo crazy. You deserve it SK Rossi for W King. So that's a worth it trade. Keep this in mind now. They're forced on and Nico. Two quick flashes. All the Global Esports players. Lightning fast, the jumping. They got the eyes of mind. But they got the mind of eyes. Third eye. Third eye, yeah. But right now it is start. SC number 1 is 17-year player. There's not much to analyze right here. I don't want to go into the boring details of. சின்ன வயசுல அந்த ஏமிங் பிளட் எல்லாம் வந்துருச்சுனா அவனுங்க எல்லாம் செமையா விளையாடுற பிளேயரா தான் இருப்பானுங்க கண்டிப்பா. Why not? What else am I going to? அதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா வீட்ல முதல்ல சின்ன வயசுல விளையாட விடணும். மோஸ்ட்லி அலோ பண்ண மாட்டாங்க யாரும் விளையாடுறதுக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப இருக்கிற மோஸ்ட் அந்த ப்ரோ இந்த ஸ்ட்ரவுட் அந்த மாதிரி பட்டாலும் அவனுங்க எல்லாமே சின்ன வயசுல நிறைய கேம் விளையாடி வெறியாவி ஊர்னது. அதனால அவங்களுக்கு ஏமிங் இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். அப்படியே கையிலேயே இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுல கேம் விளையாடி தான் இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து என்னோட கரெக்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதான் எனக்கு 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஈஸியா கிடைச்சிச்சு. 18 வயசு ஆகிட்டதட்ட அதுவே எப்படி எல்லாமோ எதெல்லாமோ பண்ணி
now it's all down to எவ்வளவு பொய் சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு பொய் சொல்லி கேம் விளையாடுறதுக்கு தான் பிசி வாங்கினேன் நான். பட் இதுக்கு தேவை, படிக்கிறதுக்கு தேவை, அது வேணும் இது வேணும். ஓ மை காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி Some I feel nutty spray transfer right there. I feel like over here, Hellranger is just like to Global Esports. Guys, go crazy, go stupid. No, I think what's been told is that உங்களுக்கு தனி ஃபோனே இல்லையா? like you know a 1 or 2 hour celebration. ஃபோன் வந்து எனக்கு வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல வாங்கி தந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Finish this in the next 15 minutes. Otherwise no. ஆனா என் தம்பி அப்ப வந்து 7th ஸ்டாண்டர்ட் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிட்டு இருந்தான். அவனுக்கு உடனே ஃபோன் வாங்கி கொடுத்தாங்க. என்ன இவனுக்கு மட்டும் ஃபோன் வாங்கி கொடுக்குறீங்க இப்பவே சின்ன வயசுலயே, எனக்கு மட்டும் இப்பதான் 11thல தான் வாங்கி தந்திருக்கீங்க அப்படின்லாம் போய் சண்டை போட்டு கிடப்பேன். பட் இப்பெல்லாம் எல்லா குட்டி குழந்தைகளும் ஃபோன் வச்சிருக்குன்னு சொல்ல வந்தேன். வேற ஒன்றும் இல்லை. They need to get the strats on point too. This is where Global Esports are finding those little loopholes, those little nooks and crannies on the board, and they're able to kind of ஃபோன் அந்த டைம்லாம் ஃபோன் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு அத்தியாவசியம் மாதிரியே இல்லையே. பட் இப்போ வந்து எல்லாமே ஃபோன்ல இருக்கு. ஸோ Trailblazers out from skills. They just don't have a lot of info here. நான் bro easy match இருக்கு. ஏய் அமைதியா இருடா, மியூட் பண்ணி விட்டுற போறேன். என் தம்பியா அவன் பி முடிச்சிட்டான் ப்ரோ. பி முடிச்சு அமெரிக்கால இருக்கிறான் ப்ரோ. அப்படியெல்லாம் இல்ல ப்ரோ, பி முடிச்சு வீட்டுல வெட்டியா கிடக்குறான். மாத்தனா தெரியல என்ன பண்றான்னு தெரியல. பட் they're actually just going back into this site where all of Exceeli is. The recon instantly being broken should tell them that they should rotate, but instead they walk in. Hellranger's flank is shut down, but Kappa with the spray thrust. check price clutch park today. ஏய் அடிச்சிட்டாங்களா? ஓகே, double improvement indeed. 5-1 with a thrifty. என்னது பி படிச்சா இது போலாம், அமெரிக்கா போலாமா? I want to know what joke that was. I want to know too. What just happened? So unaware, but நான் வந்து ஸ்விக்கில உள்ள ஆட்களுக்கு வேலை கொடுக்கிறேன் ப்ரோ. It's all that matters. நான் ஸ்விக்கில உள்ள ஆட்களுக்கு வேலை கொடுக்கிறேன். It's going to be hard being the fans of Exceeli to watch them get rolled like that, but you guys need to understand Exceeli themselves are having fun, and Exceeli are going to be pretty satisfied with the way they play throughout the VCC, because there's going to be a lot of third-party events, even in the Bangladesh region itself, where Exceeli is going to be able to dominate. Yeah, of course, just the start of the year, I'm sure there's going to be more opportunities like this. So right now, though, it's about this map, and Global Esports, they are angry, they are fuming, they're like, how dare you beat us in just 5 rounds? You're supposed to wait at least till double digits on Exceeli. Well, they've been pushed back. அவன் பாப்பான்னு நினைக்கிறேன், எப்போவாது சாட் பண்ணுவான். ஐ திங்க் மேபி அவனை நான் ஹைட் பண்ணி விட்டுருப்பேன். That is an operator. Why மேபி ஐ டோன்ட் நோ. எப்போ ஹைட் பண்ண ஞாபகம் இருக்கு, பட் பாப்பான் எப்போவாது பாப்பான்னு நினைக்கிறேன். Because why not? Because why not? Global Esports have literally just been W gaming. I don't know if 2 operators works against that, but hey, whatever is fun for Exceeli right now. Plus we get to see this cool chroma. சும்மா ப்ரோ, சொந்தக்காரங்க எவனும் நம்ம சாட்ல வந்து எதுவும் சொல்ல கூடாது. I don't like it though. It looks good. Shut down. Reaver for the win, ladies and gentlemen. Yeah, just the sound, man. உங்க தம்பி ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணுங்க. Oh yeah, Iron Operator is kind of like it's kind of like, oh, okay. So Iron Operator is kind of like hide தானயா? Hide என்ன இன்னொரு அக்கவுண்ட் அவன் கிரியேட் பண்ணிட்டறலாம். Like actually shooting at water. But when you're using the operator, it's like a big water impact, you know? So you're like spitting on someone? No family friendly stream அப்படியெல்லாம் இல்ல. அவன் என்னோட 3 வயசு தான் கம்மி. ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்ட்ரீம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பார்க்க முடியாது, சொந்தக்காரங்க எல்லாம் வந்தா. பை தி வே நம்ம ஸ்ட்ரீமுக்கு என்ன குறைச்சல் கைஸ்? ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்ட்ரீம் தானே நம்ம ஸ்ட்ரீம். நம்ம ஸ்ட்ரீமுக்கு என்ன குறைச்சல்? ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி இல்லைன்னு சொல்றது மாதிரி இருக்கே நீங்க சொல்றது கைஸ். ஐ திங்க் தமிழ்நாட்டிலே பெஸ்ட் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்ட்ரீமர் நான் தான். BMRTG அவனுங்கெல்லாம்
But yeah, என்னோட ஸ்ட்ரீம் அழிக்க வந்த இது this is the scoreline. தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். கேக்கேனா குட்டி குழந்தை ப்ரோ ஆர்டிஜி. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு தெரியல. But hold on, back to this round. Exceeli are pulling off an excellent retake. Exceeli pulling off no. One tap. Eldranger spots the gun. இல்லை அவ்வளவுதான் உனக்கு. Just like that with the snake bite setup. ஏய் நீ குட்டி குழந்தை இல்ல? அப்படி நான் சொல்லலையே. அப்புறம் பெரிய குழந்தையா? Stop calling. The bite will make sure that she put them down. Exceeli trying their hardest but just can't succeed. Yeah, because they're not comfortable on this map. Unfortunately. With the spit, they're able to slap him out. I really want to say something, but I'm concerned he'll be racist. So I'm not going to say. Not racist, actually. Stereotypical. Yeah, that's the right word. It's not concerned with race. அப்ப சொல்லியா? எது வந்தாலும் நீயே பாத்துக்கோ. So I'm going to stop talking about it and instead talk about the map. Because right now, Global Esports, they're like, okay, we're getting bored of hard rushing a site. Let's hard rush a site, but from 2 different angles. Yeah, this is like, let's Ah. But Doom Okay. with a sheriff too. I said this, Doomsday individually. பாம்பு கீழங்க இருக்கா? But he just doesn't have. He just haven't had a lot of practice with the team, and that clearly is seen. And Rossi again with the 4K. Why not? Why hasn't Doomsday had a lot of practice with the team? He clearly seems to be a pretty good mechanical player. Why is he not their permanent fifth? So VCC மாதிரி எல்லா VCT மாதிரி எல்லா பிளேயரோட பெர்ஸ்பெக்டிவும் தனித்தனியா ரெக்கார்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். இப்போ VCTல எல்லாம் எப்படின்னா இப்போ ஆஃப் ஸ்கிரீன்ல வந்த பெஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் கூட ரீப்ளேல வந்து ஆன் ஸ்கிரீன் வரும். எல்லாரும் தனித்தனி POV ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும். I was playing this third-party tournament against BLT back in the day. Don't get me wrong, I was not. APACல பண்ணுவாங்களா? I think அது வந்து பிளேயரோட கம்ப்யூட்டர்லயே ரெக்கார்ட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். I am not sure. Your team has 0 frags and you have 1. That's not. No. I had 11 or 13. I know. I had 13 frags. Hold on, though. Doomsday is still popping off. He's got 2 key frags. Makes that. If it does come out, makes it a 3v. Can Kekpa clutch this? Right now is Sami on the retake has Kekpa alone. 1. Doomsday says, "I got this, brother." Burn. Sami will miss out, but Doomsday with the 4K. என்னடா Doomsday அடுத்த குழந்தையா bro? யாரு bro? His team, like, guys, come on, make me the main. This guy is 19. This Doomsday guy is 17 or 16. I don't know. அவன் கீழ இருக்கறவனும் ஒரு 16 17 தான் இருப்பான் போல. What the hell? It's like you screwed up and then you announce that you screwed up. எல்லாமே ஒரு யங் ஸ்குவாட் bro. பாருங்க bro. கியூட்டா இருக்கறால அந்த பையன். It's okay. Come on. Young squad bro. This guy is full on game is what I'm trying to say. You know, he's got இளம் வீரர்கள் bro. ஒன்ன மாதிரிப்பட்ட இளம் கேக்கே தான்ல அவங்களும். இங்க பாருல நான் தானே உங்க கூட உட்கார்ந்து கிட்ட குட்டிச்சோரா வரல ஈஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் ஆயிருக்க வேண்டியவனா இப்பதான் தெரியுது எனக்கு. ஈஸ்போர்ட்ஸா நாய் சில்வர் தாண்ட முடியாம அங்க தத்தளிச்சிட்டு இருக்கான். ஈஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் அப்புறம் அதுக்கு Valorantல தான் ஈஸ்போர்ட்ஸ் ஆகணும்னு ஒரு பிரச்சனை இது இல்ல. ஓ ஃப்ரீ ஃபயர் புரியுது நீ சுத்தி வளைச்சி எங்க வரேன்னு எனக்கு புரியுது. PUBG PC அது ஆகும். Look at this man just approaching, but a nice shot from Shield Freaks is going to stop the story for SK Rossi in this round. It's a 3-on-4 situation. Global Esports ஒன்ன டேய் நாயன்னு சொல்றாரு bro எலன் சாட்ல. அத்தனை இதுவும் ஒரு 138 பேர் பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்ட்ரீம்ல டேய் நாயே லூசு அப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் ஆக்சுவலா. ஏய் இலன் இங்க பாருங்க நான் இப்போ வந்து உங்க DBC இத தூக்கிட்டு இளம் வீரர்களை நான் சேர்க்க போறேன். நானு எலன் அந்த மாதிரி ஆளுங்களை சேர்த்து நாங்க ஒரு பெரிய ஆர்காக போறோம். DBC நேம மட்டும் எனக்கு கொடுத்துருங்க. DBC நேம மட்டும் எனக்கு கொடுக்கணுமா? கொஞ்சம் காசு செலவாகும் பரவாயில்லையா? And the funny part is, even if you die, you realize நாங்க ஜெயிச்சிட்டோம் bro. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்றோம் தெரியுமா? ஒரு பெரிய இதுல VCC மாதிரி இதுல அந்த பிரைஸ் மணி உங்களுக்கு தான் ஃபுல்லா. கடைசி வரைக்கும் ஒண்ணும் தர மாட்டேன்னு சொல்றேன் அதானே. இல்ல எனக்கு வயசாயிடுச்சு
இன்னும் நீங்க வின் பண்றதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகுமோ அது வரைக்கும் என்னால வெயிட் பண்ண முடியாது. Imagine. முதல்ல ஒரு அமௌண்ட் கொடு டிபிசி இதுவே உனக்கு தாரை வார்த்தறோம். What do you mean? They make emotes. பாட்டெல்லாம் ஒத்துப்பான் ப்ரோ. காசு கொஞ்சம் கொடுத்தா போதும். ஒத்துப்பான். ஆக்சுவலா இந்த டிபிசி பாட்டில் தான் கிரியேட் பண்ணது. I think. ஆமா. டிபிசிக்குன்னு ஒரு தனி டிஸ்கார்டே இருந்துச்சு. அதுதான் நாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே நான் ஏன் டிஸ்கார்டே யூஸ் பண்றோம். அது எப்படி மாறணும்னே தெரியல. அந்த டிஸ்கார்ட் இப்போ இருக்கான்னு கூட தெரியல. எனக்கு டவுட்டா தான் இருக்கு. And they give the Discord ல சேர்த்து விடுங்க. முடியாது. அது எப்படி நான் இல்லாம டிஸ்கார்ட் வைக்கலாம் தனியா. I see where you're getting the reference from. Don't want to name the game. Apex விளையாடலாம். 100%. That would be really cool. I'm pretty sure a lot Drunken Boys. buy all those emotes. எப்படியானாலும் மாத்திக்கலாம்ல. Drunken Boys, D-Rank Boys, Dubakur Boys, Dragon Ball Z. இருக்கா? ஓகே ஓகே. எப்படியானாலும் மாத்திக்கலாம். Why not? We'll split it like 40-60. That's good enough. Wow, okay. I would be happy with 20-80, but I'll take 40-60. You can take 40-60. It's okay. Okay. Yeah, because you're not I'm going to pretty get anything anyway, so doesn't yeah. Might as well just go ahead and take it 40%. Because if it's riots and if they're actually paying us, it has to be huge amounts. So you can have the 40%, man. Yeah, I'm down. Let's go, right? Let's make those agent emotes happen, I guess. Agent animations. I honestly feel like it shouldn't be that Dangerous Boys ன்னு மாத்திரலாமா? If you think about it. Yeah. I mean, the only thing would be that they got to make Cheese clap. pre-round and post-round. Cheese clap. If someone tries to do it mid-round, then I don't know how it will work. Or maybe they will just need to make sure that they're actually like, oh, okay. Okay, nice. G easy. And Hell Rangers able to pop those skulls. G for is. sure. How Headshot, is boom. make this happen? It's Boom! Hell Ranger with the ace. In the second half. Look at how happy. After hiding and throwing a game against VLT, Hell Ranger is back to farm with aces. With ace to secure his team. A round. அந்த ரவுண்ட் ஞாபகம் இருக்கா நேத்துக்கு? Oh yeah, it is. I see the Halloween charm too. Yeah, it is happy. அந்த ரவுண்ட் உள்ள என்ன விட்டுறப்பான உள்ள என்ன வின் பண்ணிருப்பாங்க. So that sheriff is just made for aces, man. Hell yeah. I would steal it too. Ping diff bro. Ping Exceeli க்கு மட்டும் ping 10 இருந்திருந்தா அடிச்சிருப்பாங்க. I won't because Rossi won't play with me. He's too famous. Ping இல்லாதனால தான் அடிக்கல. ஏ மானிட்டர் 36000 bro. 3 years முன்னாடி. இப்போ இதை விட பெட்டர் மானிட்டர்ஸ் ஏகப்பட்டது இருக்கு. கம்மியான பிரைஸ்ல ஐ திங்க். நான் ஒரு மானிட்டர் வாங்கணும். ஒரு 2K 240Hz மானிட்டர். My dream monitor. Maybe for next 10 years or until my life is over, I don't know. On the other hand though, with the Rossi sheriff clearly hitting some naughty Rossi shots. One enemy remaining. I feel like at this point he should just get Hell Ranger, oh my god. ரெண்டு ரவுண்ட்ல 9 கில் எடுத்துட்டான்ல இந்த ஆளு. ஈகோ ஃப்ராகர் bro this guy. Honestly, என்னோட மானிட்டர் 240Hz bro. they were able to steamroll it through that easily. They should have just locked in Neon. It would be so cool. இந்த மானிட்டர் எனக்கு கலர்ல அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல. Hell Rangers just popping skulls again, another 4K. இத செகண்டரி மானிட்டரா யூஸ் பண்றதுக்கு தான் எனக்கு பிடிக்குது. சாட் ரீட் பண்றதுக்கு. I need better monitor. 144 ஓகே தான் bro. பட் நான் வந்து 240 கில இனிமேல் போக கூடாதுன்னு தான் இருக்கறேன். புது கேம் விளையாடுறானே. அவன் என்ன ஒண்ணு மாதிரி ஃப்ரீ ஃபயர் பிளேயர் நினைச்சியா? ஐயோ இல்லை நீ PUBG மொபைல் ஆடுன மாதிரி நான் ஃப்ரீ ஃபயர் எக்ஸ்ட்ரா ஆடுனேன் அவ்வளவுதான். PUBG மொபைல் நான் எங்க ப்ரோ ஆடுனேன்? நான் PUBG மொபைல் ஆடுனதே கிடையாது. Global Esports might just நான் ஃப்ரீ ஃபயர்ல இருந்தேன்னா இந்த நேரத்துக்கு ஒரு 10 lakh சப்ஸ்கிரைபர் வச்சிருந்திருப்பேன். Nice shot as well. We'll make sure that this buy round for Exceeli Esports goes in their favor, and at this point spike planted. Let's see. Lightning fast. You're not going to win the round. Let's see if you can pull off some montage worthy clips. Yeah. They're trying to pull off some montage worthy 360 headshot. No, that's a little bit too much to ask, but okay. Missing the first shot, it's okay. And this Oh my god, G, it's over G. தோத்துருவாங்க. Come back. Exceeli come back. Hello Exceeli க்கு ஓட்டு போட்டவங்க யாரா இருக்கீங்களா chatல?
finally You guys can still see here? Sami is not that happy. He knows he's given it. No, He's given all he had. No. I think he's actually just like tired of laughing. You know, when you laugh so much, you're just like you can't anymore. You can see he's a safer fancy. They're all just literally LOL. Monitor giveaway illa bro. Despite the scoreline, they're enjoying it. I'm sure Doomsday is too. He'll be like, "You nubs, why you didn't bring me earlier?" Don't give them hope. No, I'm kidding. நீ எல்லா சுண்டலையும் சாப்பிட்டுட்டேனா? Like bring Doomsday if you can. No, Doomsday is honestly the way he's playing right now. He's a solid player. Blinding fast, okay, trying to redeem himself because the dream is lost. And Rossi too on the side now. You might as well just call it. All's down to Zulu crazy, but he's still able to get those 2 quick kills on the board. Also has a call available as expected. He's instantly going to try and utilize that in the game. Solo crazy doesn't expect push coming through from the back. Skills heard. Still looks back somewhere. What? 70 HP in the hand. Solo crazy. This clutch might just activate them, but no, it's going to be the answer. Hair Ranger finds the final frag. கவர்ல இருக்க வேண்டியதானே? Through on the Zola face. கவர்ல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாம். எவ்வளவு டைம் இருந்துச்சு? Have gone quite a lot of name and fame for themselves, and they have made it quite far. Overall, Exceeli roster has been looking pretty phenomenal throughout the VCC. Keep on going, ladies and gentlemen. But congratulations, Global Esports. You're the 4th team to book your slot in the grand finals of the VCC. And after all of the competition we've seen in the VCC, after all of the great teams, நான் இப்ப செல் பண்ண மாட்டேன் bro. மொரட்ட பாண்டா கேமிங். exactly the same as புது மானிட்டர் வாங்குறது காசு இருக்கிற அளவுக்கு ரிச் ஆனேனா and now மேபி இந்த மானிட்டர் செல் பண்ணிட்டு ஒரு 144 ஹெட்ஸ் வாங்கிப்பேன். இதுக்கு பதிலா சும்மா சாட் ரைட் பண்றதுக்கு. Now Global Esports joining us, but boy oh boy man, it's been a thriller of a tournament so far, and Exceeli, you have impressed every single person out here, so I think nothing to lose for Exceeli from this matchup itself. I think they should walk out of it with their head held high, but with a clear cut mission statement. Find a stable 5th. We need that stable 5th. We need to see Exceeli in future tournaments coming back with that much more practice to be able to show off all of their talent, because you can see some of அவ்வளவுதான் மேட்ச் இன்னைக்கு. Oh yeah, absolutely not. It was absolutely insane. Yeah, Doomsday especially. தொல்லுக்குள்ள இருக்குமே bro 144 ஹெட்ஸ் மானிட்டர் இருக்குமே மொரட்ட பாண்டா. பாருங்க. ஏசர்ல இருக்கும். ஏசர் பென்க்ல இருக்கா தெரியல. ஏசர்ல இருக்கு. Maybe you try and experiment around. Maybe you try and make him your second duelist, or also the second impact fragger in your team, or try and pretty much build a composition like. ஏன் 144 ஹெட்ஸ்னா சாட் ரீட் பண்றதுக்கு வெர்டிகல் மானிட்டரா வைக்கலாம்னு. வெர்டிகல் மானிட்டர் நார்மல் 60 ஹெட்ஸ் மானிட்டர்ல எதுலயுமே வெர்டிகலா வைக்கவே முடியாது. அப்படியே இருந்த மானிட்டர் இருந்தா சொல்லுங்க. நான் ரொம்ப நாளா தேடி பார்க்கறேன். ஒரு மானிட்டர்லயுமே 60 ஹெட்ஸ்ல வெர்டிகல் திருப்ப முடியாது. அது வேணும்னே அவங்க அப்படி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Oh yeah, I didn't think about it. So the joke is kind of அதனால தான் அப்படி சொல்றேன். But if you think about it logically, I get what you're saying. But I don't know why I'm gonna try to find logic in your மவுண்ட் இருந்தா பண்ணலாமா? மவுண்ட்க்கு எப்படியும் ஒரு 5000 ரூபாய் கொடுக்கணும். 2000 ரூபாய் 3000 ரூபாய். Taking a look at the damage numbers too. Of course, Global Esports is going to be all the way far behind. அப்படியே தான் மானிட்டர் இருந்தா எனக்கு லிங்க் அனுப்பி விடுங்க. 10000 ரூபாய் அதோட கம்மியா இருந்துச்சுனா நான் உடனே வாங்கலாம். ஓசி உடனே வாங்க முடியாது. பாப்போம். Yeah. Both of the teams clearly cracked, and I think this has been a recurring theme throughout our grand finals playoffs. We've rarely ever seen a map where the headshot percentage is quite low. It's always been so damn high, showing us that we கிலோமீட்டர் 144 ஹெட்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் அது. And we've got a ton of talent in South Asia. But talking about talent, SK Rossi, he's now crossed that 600 mark. I'm not sure if that's something he should be proud of or not, because 600 kills, more than 600 kills itself, that's huge. But the fact that he played so many games, which is why he got 600 kills, I'm not sure if it's that huge. I mean, again, it's not really going to be helping him out quite a lot in the MVP run, but that's something that he can flex, you know? Be like, hey, I was the most killing person in the headshot percentage na ஆப்பு சேர்த்து தான் கணக்கு எடுப்பாங்களா? Most people will probably just say, well, that's because you lost India qualifier 1. You lost. No, he's like, that was all planned. That was all planned, dude. You're too. He accidentally leaked the salary. That was all planned. Fuck. My team wanted me to have these many kills. They wanted me to set up, like, as always, how they set me up for success over here too. They try to set me up for success. Resolution la portrait வைக்க முடியுமா? These are the
teams புரியல. that qualified for the grand finals later. இந்த பாருங்க கைஸ், சும்மா கேட்டுட்டே இருக்க கூடாது. எதெல்லாம் குவாலிஃபை ஆனாங்க அடுத்த வீக்குன்னு இப்போயே பார்த்துருங்க, ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஞாபகம் மறந்து போச்சுன்னா மொபைல் ஓப்பன் பண்ணி கேலரி ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க. எனிக்மா, எக்ஸ்ப்ளாய்ட், வெலாசிட்டி கேமிங், குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ் கிராண்ட் ஃபைனல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீக் இந்த 4 டீம்ல 2 டீம் ஃபைனலுக்கு போகும். ஐ மீன் ஏபாக் போகும். Exactly, and I think while the top 4 teams might not have changed, there's a high probability that the top 2 will, given the form that we've been seeing from all of these teams. So I'm just excited to get into that finals weekend. அதுல எது bro இந்தியாவா? As clear cut as it might have been last year around. Last year it was very clear. VLTG favorites. ஏய் எலன் அமைதியாரா. I don't think that's the case anymore. If அவ்வளவுதான். I would say all teams are equal. It's a 4-horse race. Next week பார்க்கலாம். Able to take away the win. See you guys next week. இது எங்க பல்லேலக்கா நீ கேளு கொக்கா மக்கா. பாட்டில் பாட்டில் நீ மியூட் பண்ணிட்டான் பாட்டில் கூப்பிட்டதுக்கே. காய் ஸ்ட்ரீம் என் பண்ணிட்டு புது ஸ்ட்ரீமில் வரவா கைஸ்? ஆக்சுவலாக ஹோ அபவுட் தட்? இது எத்தனை இது இல்லை, ஸ்ட்ரீம் என் பண்ணிட்டு தூங்கிடுவா, நாளைக்கு பார்த்துடலாமா? ஆனால் புது ஸ்ட்ரீம்லேயே வரேன், 9 மணிக்கு வரேன். ஏபெக்ஸ் விளாட்லான்னு இருக்கிறேன், தெரில எனக்கு. ஏபெக்ஸை விளாட்றேன்ட்டு மாற்றி போட்டு விளாட்லாம். வி வில் ப்ளே எவரிதிங் லிட்ரலி. ஆனால் நான் கண்டினியூ பண்ணல, எப்படியும் பாட்டிலும் இல்லை. ஸோ யார் வராங்கன்னு பார்த்துட்டு வரேன். ஸ்டார்டிங் ஸ்ட்ரீம் எண்டிங் வந்துடுவேன் உடனே வந்துடுறேன். மணி எத்தனை? 8:47. சரி வரேன், ஒரு 2 ஹவரில் 3 ஹவர் விளாடுவேன். 2 ஹவர் 9, 10, 11. ஓகே, ஒரு 3 ஹவர் விளாட்லாம். இன்ட்ரெஸ்டாக போச்சுன்னா, என்கிட்ட எனிமி அடி வாங்கினாங்கன்னா, இல்லைன்னா கிளம்பிட வேண்டியதான். நாளைக்கு Valorant விளாட்றேன் காலையில் 12 மணிக்கு. பை கைஸ், வந்துருங்க 9 மணிக்கு, போயிடாதுங்க.